So welcome to the second day of this traditional encounter between St. Sylvester College Kandy and the Mazenod College Kandana. We had a flourishing first day. There we go, the second day of the Singa Under-19 Division 1 tournament 2019-2020. The traditional encounter. I got Amita with me. Amita, good morning. Good morning, Oshada. Yes, yesterday the Mazenod College won the toss and elected to bowl first and got in two early wickets of the two opening batsmen, 11 for 2, and then thereafter there was a partnership of 83 runs between Kasun Edritilak and Charit Rajagura. And the wicket takers for the Mazenod College was Senash Fernando, who got 5 for 56 as the summary of the match of day 1. Kasun Edritilak 62 and Malaysia getting 30, and in the wickets with Senash Fernando 5 for 56. The Mazenod College batting 170 for 4 at close of play with Captain Nimna Fernando not out on 61 and Salia Jude was not out on 40, a fine partnership. And now we join in the pitch report. Before a pitch report, we got Senash Fernando, the standout performer with the ball in hand. So over to Sunet out there in the middle. ස්තුතියි මාත් සමගින් රැඳී සිටිනවා ඊයේ දිනේදී මහනුවර සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ඉනිමේ කඩලු පහක් දවා ගනිමින් කන්දාන මැසනත් කණ්ඩායමේ වෙනුවෙන් හොඳම පන්දු ගැනීම වාර්තා කර ක්‍රීඩකයා සෙනේෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ මොකද හිතන්නේ මුලින්ම සුප්පතන කඩලු පහ ලබා ගැනීම පිළිබඳව ඒ වගේම මොකද හිතන්නේ ඊයේ දිනේදී තනතිරුවේ හැසිරීම සහ ඔබට කොහොම සහයෝගය දැක්වේ කණ්ඩායමේ අනිකුත් සමාජිකයන් ඔව් තනතිරුවේ නම් ලොකුට නැති තිබෙන්නේ නැහැ වීරියසන් වලින් තමයි ගත්තේ ඒ වගේම ගොඩක් මේ ටීම් මේ ගොඩක් උදව් කරා කට්ටියම වගේ ඒ වගේම කැප්ටන් උත් ගොඩක් උදව් කරා කෝචස්ටත් උදව් කරා එහෙම තමයි කඩලු පහ දවාගත්තා ඊයේ දිනේදී ඒ වගේම මේ වෙන විට කන්දානද මැසනත් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේවර තරඟාවලිය තුල වැඩිම කඩලුලාභී වශයෙන් සිටිනේ ඔබ. ඉතින් මේ කිවෙනි කඩලු පහ ලබා ගැනීමද මේවර තරඟාවලිය? මේ තුන්වෙනි කඩලු පහ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේවර තරඟාවලිය ඉදිරි තරඟ වලට මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්ලෑන් එක? කොහොම හරි මේ හොඳ ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. කොහොම හරි චැම්පියන්ෂිප් එක ගේන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම දැනගන්න කැමතියි දැන් අද දිනේ තරඟයේ තමත් ලකුණු 6ක් පසුපසින් පමණයි ඔබ සිටින්නේ ඔබලා කණ්ඩායම. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එක අද දවසේ මේ තරඟය නිමා කරන්නට? අද දවසේ අපි ෆස්ට් ඉනිං එක ගහලා ඕවර්ස් 30ක් 35ක් බැට් කරලා අපි ඩික්ලෙයාර් කරලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පසුව අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම දවා ගැනීමද ඔයගොල්ලන්ගේ අභිප්‍රාය නැත්නම් කොහොමද? ඔව් ඒක තමයි අපි අවුට්රයිට් වින් එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එසේනම් සුබපතනවා ඔබේ කණ්ඩායමට සහ ඔබට මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා. සෙනේෂ් ප්‍රනාන්දු මාත් සමගින් ඒ සම්බන්ධ වෙනවා. Thank you, Sunet. Well, he picked up 5 wickets for 56. Senash Fernando was impressive with the ball in hand yesterday to dismantle Sylvester College. Well, Amita, I think we had a bit of rain yesterday night and today morning as well, but the ground condition seems really good. Yes, that's right. These are the covers being put last evening, and then we had a heavy rain at about 7:30, I was told, in Kandana area, but it has cleared up very well. As we can see, the water being drained out. A lot of hard work by the ground staff. Well, the players themselves are doing the work. It's a big part of being a schoolboy cricketer. You got to clean up your ground. You got to ready the match for the ground for the match as well. Yes, a good concept. Osha, the boys themselves doing it, seeing the hard work, as some of the Colombo schools probably wouldn't be doing that, ground staff. And all right, then we got Kamil Fernando out there in the middle to see what's going on out there in the pitch report for the second day. සුබදාසනක් අප සිටින්නේ දෙදින තරගය තුළ ඊයේ දිනේදී උදෑසන අප තනතිරුව පරීක්ෂා කරා කදාන ද මැසිඩන් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය අතර තරගය ඊයේ දිනේදී හොඳ තනතිරුව පිළිබඳව අපි කතා කළා. බලමු අද දිනේදී තනතිරුව කෙසේද කියලා. ඊයේ රාත්‍රියේදී වර්ෂාව ඇදහිලි තිබුණා
මේ අපේ ප්‍රදේශයට. නමුත් හොඳින් තනතිරු ආවරණය යොදා තිබුණා. බලමු තනතිරුව කෙසේද කියා. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද දිනයත් තනතිරු ඒ ආකාරයෙන්මයි තිබෙන්නේ. බලාපොරොත්තු වුණා ඊයේ දිනයට අමතරව තනතිරු බොහෝ විට තනතිරු යම් ඉරිතැලීම් දක්වන්න ලැබේ කියලා. නමුත් එතරම් ඉරිතැලීම් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. තනතිරු ඊටම හොඳින් ආවරණ කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රී වර්ෂාවක් තිබුණත් යම් තෙතමන තත්ත්වයක් තිබෙනවා උදෑසන තනතිරු ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව එය වේලීම සඳහා අඩුම තරමින් පැය භාගයක් විනාඩි 45 පමණ ගත වෙයි. ඉන් අනතුරුව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තනතිරුවක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. උදෑසන වේග පන්දු යානන්ට පළමු විනාඩි 35 කඩළු ලබා ගැනීම සඳහා හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් හොඳ තනතිරුවක් සවස් යාමේදී මද දගකැවීමක් දක්වන්න හැකියාව ලැබෙයි. බලමු තත්ත්වය කෙසේද කියලා. ඒ තමයි තනතිරු පිළිවෙල ස්වභාවය. අපි යමු වෙනවා අපේ විස්තර විචාරය සඳහා. So that was a story from the middle, from Camil Fernando with the pitch report. It seems like it's favorable conditions for batsmen, especially if you can survive the first hour or so. I think the batsman can freely score some runs, isn't it, Amita? Yes, that's right. I think it has been covered with, as Kamil mentioned, but I saw a little bit of wetness on the bowling area, the run-up area. So probably it will settle down in about half an hour, 45 minutes time. So this is the batting scorecard of the Mazenod's. Nimna Fernando, captain's knock of 61 of 110 deliveries, is not out. And Sali Ajod, a quick fire 40 of 49 deliveries, were able to get to almost to 176, which was the score of St. Sylvester's. And also earlier on batting the two opening batsmen. The bowling scorecard of St. Sylvester's. Mikdad picked up 1 wicket, Nishant Jayawardene 1 wicket, Khasun 1 wicket and Malisha 1 wicket. Those So the Mazenod College will continue 170 for the loss of 4 wickets. And the two on-field umpires, Asang Nanayakara and Tushar Jayasinghe, two very well experienced umpires out there in the middle. Well, two set batsmen out there in the middle as well. Nimna Fernando and Salih Jude, 61 and 40 respectively, out there in the middle. And 170 runs on board can be a really good challenge for Sylvesters to get things done, as they were wrapped up for 176 in the first innings. Nimna Fernando, 61 not out on 110 deliveries with 7 fours. And on the other end, Sali Ajod, who got 40 of getting 6 boundaries, batted extremely well, a strike rate of 82. Yes, St. Sylvester starting with the spinners, Sashika Basnayaka. I think it's a good move from the captain of Sylvester's College to go with the spinner, because we saw how Senash Fernando bowled in the first innings, picked up 5 wickets. So going with the instincts there with the captain. Well, I might have tried the pacey for the start for the first 15-20 minutes, probably a little bit of assistance, of course, different opinion given by the coach and of St. Sylvester's. So Basnayaka starting off proceedings from the far end. Nimna Fernando on 61, taking strike. Full length delivery there. And yes, Amita, I think at the end that Shashika is bowling, we had a few grass patches in that area as well. So yes, going with the fast bowlers in the first 15-20 minutes, as you mentioned, can be a good tactic, but captain and the coaching staff of St. Sylvester's College going with the spin attack. A little bit of spin that time came into the right hander Nimna Fernando. So he'll have to make use of that first half an hour, the Sashika Basnayaka. A little bit of advantage for him. His left arm round.
foolish delivery, nicely put away to the sweeper cover regions. Batsman just crossover for a single. This is what we lacked yesterday. The singles were not taken, but there were plenty of boundaries. And Shashika has been the standard performer throughout this tournament for St. Sylvester's College. In fact, he's the highest wicket taker for Sylvester College so far in this tournament. So he's been the standout performer and the go-to bowler for the captain to get the breakthroughs that he wanted. Yes, Joseph, I think that is probably why the captain decided to start proceedings today with their main strike bowler and take the advantage of the early moist situation of the game. Once again, Shashika Fernando trying to get some spin by bowling it an angle into the batsman. Into the right hand is Sally Jude. So the current partnership of 69 runs of 108 deliveries. So that came in sharp. That was a very good delivery. Batsman little too late to come down. So that's the end of the first over for the day. 171 for 4. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය 47 overs completed, 171 for 4. And Mikdad Mohammed, 7 overs, 2 maidens, 28 runs, and picked up 1 wicket as well. Yes, Pacey brought him from the pavilion end. Good strategy by the St. Sylvester's captain. Started off with a spinner from the far end, and now Pacey opening proceedings for the day. Mikdad Mohammed. Well, I still think Mikdad could have a start with the other end, because there was much assistance, grass patches here and there scattered in the good length area. So the captain and the coaching staff of St. Sylvester's College going with Mikdad, the pace bowler, from the other end, from the far end here at the Mazenod College grounds. Current run rate 3.65. Now Mazenod College trail only by 4 runs. The intentions will be to give at least 1 hour of batting before lunch, for which they will have to expedite the run rate, push the singles especially. Definitely lots of boundaries yesterday as well. Lots of gaps around the field, but the batsmen failed to get the runs underway, especially with singles, and rotating the strike hasn't been up to the mark for the Mazenod College in their second innings. It's a very well maintained ground, very colourful, very scenic, as we were discussing with brother Pubudu Rajapaksa yesterday. A lot of effort has been put in, and this ground has come to play from June last year. Definitely the first impressions of this ground when we came here was superb. It was a very well maintained ground here at Kandana. That's nicely driven, and through the field as well. Will it be the first boundary of the day? And here's it well. So Salih Jude opening his mark with a boundary through the covers. Salih Jude, we saw some delightful strokes yesterday too. His placement was perfect. He's very strong on his off. Once again, between the two fielders, the short extra cover and mid off. That's what is important. And runs on the board. So the first 4 for the day. Score moves up to 176 for 4. As we were discussing on the beauty or the scenic nature of this ground, reminds me of the Radella ground, which is the very scenic
and very nice to play there. Definitely a few beautiful grounds around the island, especially in the international field. And will it go all the way for a boundary? And yes, it will. Migdat, a little bit disappointing there. That Salia was well on to that shot. So it's the 30th boundary of the Mazenod's innings, and the partnership now 78 of 114 deliveries. So these two batsmen growing with confidence, and Salih Jude continuing from where he stopped yesterday. He was dealing with boundaries. Today two consecutive fours in the second over itself. Definitely 120 runs off in these 180 runs scored from boundaries. That shows how good this outfield is here at the Mazenod College grounds, Kandana. So Salih Jude moving up to his half century. He's on 48 of 56 deliveries. Nimna Fernando on the other hand is 63, a more concentrated sedate innings of 114 deliveries. Powerfully punched to cover point, but well fielded. And that's the end of the 48th over, 180 for 4. 48 overs completed, 180 for the loss of 4 wickets. Now the Mazenod College leading by 4 runs. 176 St. Sylvester's College in their first innings with Senash Fernando. We had a bit of discussion in the morning with Senash Fernando, who picked up 5 wickets for 56. Sashika Basnayaka to continue from the far end. Left arm round the wicket. Once again, Shashika is angling it into the batsman, expecting some turn. Nimna Fernando well behind the ball. He faced 115 or 113 deliveries yesterday. So the run rate has slightly improved with those 2 boundaries in the previous over, 3.74. Nimna Fernando still concentrating, trying to get his eye in on the second day's play, continuing from where he stopped. This is what St. Sylvester's College lacked in their innings. Good partnerships with one batsman striking the ball and at the other end securing his end. The partnerships will play a vital role in these 2-day games. You've got to have 2 or 3 batsmen stepping up in your innings. Yeah, St. Sylvester, except for that partnership of 83 runs between Kasun Edritilaka, who got 62 of 68 deliveries, and the sedate or the more slower innings was with Charit Rajaguru, who got 28 of 55 deliveries. So that is what is important, to strike a balance. One is aggressive and one is more defensive and cautious. Nice ball once again from Shashika. So 5 dot deliveries so far by Sashika Basnayaka. He's in his 11th over. His last ball of this over. Will he be able to end this as a maiden? And dot ball to end the over. 49 overs completed. The Mazenod 180 for 4. Unanimous decision. New world record. So the match summary so far: St. Sylvester's 176 all out in 46 point overs. Mazenod College at the moment 49 overs, 180 for 4, and they lead by 4 runs. Nimna and Salia now need to capitalize on building a strong lead here on this second day. And bowling change, Malaysia Silva
9 overs, 3 maidens, picked up a wicket as well for just 29 runs in his course of 9 overs. So spin brought in from the pavilion end. Malaysia brought in. I think that 2 consecutive boundaries changed the mindset of the captain and forced him to go with another spinner from the other end, replacing Mikdad. So Salih Jude, who's on 48, on the verge of his half century. Nicely drives to the sweeper cover region. Batsman crossover for a single, so he just moves up to 49. Malaysia tossing it up, inviting the batsman for a drive, expecting. Is that we saw yesterday even with the Shenas Fernando flighted deliveries, and that paid off. He got 5 for 56 yesterday for the Mazenod College. A strong appeal there, probably an inside edge onto the pad. We get 2 very well experienced umpires out there in the middle. Let's have a look at that again. It's probably umpire, as you said, should bat and then to pad. Bit of back of length there. Straight into once again the sweeper cover fielder. Last batsman Sahan Kosala was out for 13 or 15 deliveries. Salih Jude is on 49, facing up to Malaysia Silva. Yes, he'll be very interested to get past it. It's nervous 49. Probably a field change. Yes, should be done more bit of an attacking field. Try to stop him from that single. Very defensively played. Very cautious at the moment. Salih Jude. 80-run partnership of 126 deliveries. The batsman gets a bit nervous when you're 49 or in the 90s. So as a fielding team, you got to get the maximum advantage. So that's the end of the over. 50 overs completed. The Mazenod College 182 for 4. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම So Shashika is back with the ball in hand. None for 29. And being able to get in that wickets column so far in this match. 4 wickets down. So the lead is now 6 runs for the Mazenod College. Nicely bowled once again from Shashika. Well directed. But Nimna has faced 124 deliveries. Will get behind the ball quite nicely. Current run rate has now dropped again to 3.62. Bit of a flick there. We'll get a single. There's good cricket there from these two batsmen. Getting those singles intact. Yes, it's important that Nim Fernando rotates the strike, because he did that well yesterday. He was giving the strike more to Salih Jude, who's now on 49, on the verge of his half century. A few field changes, a cover, shortest extra cover, and a silly mid-on morph being brought in. That's good thinking cricket. I think Shashika is bowling really well. He's giving these two batsmen something to think about, what to expect from him. There we go, variations, tossing it up, firing it in at the batsman. Chaminda Jacolis and Sylvester's captain
bringing in that silly mid-off position, attacking. And there we go. We'll get a single. Applause from the teammates. Well-deserved half century there for Salih Jude. 50 of just 64 deliveries. Attacking innings, but in the end, very helpful for the Mazenod College. Salih Jude 50 of 64 with 8 boundaries in his innings. He's batted extremely well. This is Salih Jude's 50, the highlights of his strokes. He got 8 boundaries. We saw some delightful strokes yesterday. He was both good on the off and on the on. That's nicely cut between cover and extra. Definitely a freestyle batsman. Not locked up. He's always free to get the shots underway. Yes, he's tall, so he can put it away, and that's his 50 with a single. There a little bit of spin for Malaysia. He's tall, so with his arm be able to take that advantage of the early wicket conditions, moist situation. He flights it well, nicely swept away to the square leg area. Batsman crossover for a single. Well, Salih Jude 51 of 66, 8 fours in his innings. A lot on the offside, very powerful through that cover region. And 12 singles in his innings. Most of his boundaries has come on the off, so he's strong on the off. Tries to sweep it but doesn't get hold of it. Malaysia coming in from the pavilion end. He's in his 11th over. Last delivery took it off the head of the wicket keeper, runs down to the square leg region, no run. Once again in that region, but this time the batsman a bit successful. Will not run away for the boundary. 2 runs taken there. Nimna tried 3 times in the past 3 deliveries to get his underway, but this time get hold of the bat, and Will picked up 2 wickets. Outfield slightly wet so that's why it doesn't travel so far. But as the day progresses, I'm sure it was a very fast outfield yesterday. It will come to that situation. Definitely a very good sunshine here at Kandana. Despite the rains, there we go, a strong appeal, but probably once again sliding down the leg side. Partnership has moved up to 85 runs of 138 deliveries. Previous delivery, yes, going down leg. Good delivery there by Malaysia. Good variations. Both the spinners are using some variations because I think they're well aware of this partnership of 85 runs between Nimna and Salih. They need to do something to get this partnership broken. Yes, these 2 batsmen nicely pushing it on the off. So that's the end of the 52nd over. 187 for 4, Mazenod College. Nimna Fernando is on 67. Salih Jude just went past his 50. He's on 51 of 66 deliveries. Today too he got 2 glorious boundaries on the off of the bowling of Miqdad Mohammed. And straight away, St. Sylvester's College captain took Miqdad away from the bowling and brought up the spinners. Still the silly mid-off is kept on. That's good. The pressure to be imposed because this partnership is what they need to break. That's down the pitch, and will it go all the way for a 6? We'll wait for the confirmation from the umpire. And what will it be? And there we go, a confirmation, a boundary for Salih. Shashika
trying to settle down, but this time Sali was few steps down the pitch and played it relentlessly. Yes, he kept his eyes on the ball as he came out of the crease and nicely put off mid-on boundary for a 4. So he moves up to 55 now, and the score moves up to 191 for 4. This can give something to think about for Shashika, because he's been bowling really well throughout this 12.2 overs and today as well. But Saleh coming down the pitch, attacking him can be little downside for Shashika. So 31 boundaries so far in this innings of 191. Day 2, session 1 in progress right now. Bright sunny skies here at Kandana. That's yes, straight to the extra cover fielder, and that's Salia Jude. He walks back after his half century, 55 of 60. The silly mid-off fielder was taken away, and straight away Salih Jude trying to go for that through that extra cover region. And I think that fielder was at silly mid-off earlier, and he's been moved down to extra cover. There we go. Good change from the captain. Good thinking there, and it certainly paid off. Salih Jude, after a good knock, 55 of 69 deliveries. Shashika picking up the wicket and breaking the partnership. This is what they needed. The Mazenod College, I beg your pardon, St. Sylvester's College, with the ball straight away picking up a wicket in the first session of play. Yes, this is what St. Sylvester's must be doing. Bowling changes and even field changes. As we see the new batsman in Senash Sandeepa, right-hander. The one who took the 5 wickets in the first innings. Bowled extremely well. 5 for 56. Yes, did his job with the ball, and now he got responsibility with the bat as well. It's quite hot and humid, so water being brought in for the fielders. It's going to be hot right through the day probably. Now Shashika has been doing the good thing, but he was taken down for a 6 down the ground previous delivery, but he came back strongly, and good thinking from the captain as well to remove that silly mid-off for one delivery and get him down to the extra cover region, and straight away it paid off for Shashika. Picked up his first wicket of the day. 1 wicket for 35 so far in 12.3 overs. Shashika Basnaga coming in from the far end. Nicely bowled there. Yes, that's the line that he should maintain. Once again, that silly mid-off back in his position. This is good cricket. This is good attacking cricket and good thinking from St. Sylvester's College. That's gone. That's through the gates. Sinesh Sandeepa trying to go for a big heave, and it's just his second delivery. And all of a sudden, the Mazenod College 191 for 6 now. There's 2 early wickets now. That was a rush of blood. He just stepped out in his second delivery, which should not have been the case till he got his eye in. He should have concentrated and batted a bit. As we see the replay, big gap between bat and pad, and ball just strikes the wicket. Definitely. What was he thinking at this moment? Sinesh Sandeepa is gone for a duck of just 2 deliveries, and Shashika picking up his second wicket. Yes, Shashika has maintained a good line.
2 quick wickets for St. Sylvester's College. This is what they expected. I think the two spinners coming in from both the ends, applying pressure. Sihina Situmina, right-handed batsman, the new batsman out in the middle. Yes, Sihina Situmina was the opening bowler for Mazenod College, who got the 2 early wickets. St. Sylvester's were 11 for 2 and both wickets to Sihina. He's now playing a different role in the middle after the fall of 2 quick wickets. Last ball of this over, a very good over from Shashika, lots of variations and 2 wickets as well. Let's see how he ends his over. Sihina needs to defend this ball right away. This is the only option. There we go once again. Really good. 53 overs completed, 191 for 6. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So Nimna Fernando, a captain who's on 67 for the Mazenod College, has a different role now to play. He'll have to concentrate and bat, hold his end up, talk to the new batsman and rotate the strike. Yes, definitely. He's the key now for the Mazenod College. 67 of 129 deliveries. So he's got an idea about what to expect from these bowlers. Faced 129 deliveries throughout yesterday and today as well. The arm came down faster by Malaysia, so Nimna Fernando equal to the task, defended it well. But it's important also that they rotate the strike, and if they are to make a match of it, to get runs quickly. Yes, 2 wickets fell down in quick succession, but the important thing is you got to keep the positives up. You got to take those singles. You got to rotate the strike, because Sihina is a capable batsman, coming at number 8 for the Mazenod College. So the lead is now 15 runs. The run rate is 3.58. Sweeps but doesn't get hold of it properly. No run. But the credits goes to the captain of St. Sylvester's College and of course Shashika for the way that they bowled, bringing up the 2 spinners straight away from both the ends. Pulled away to the mid-wicket boundary. That will run down to a 4. Yes, Nimna Fernando's first 4 for the day. Once again taking a bit of risk there, Nimna Fernando. But this time he's safe as it fell far away from the fielder. The fielder went to his right but unable to grab it on. Just went past the fielder for a 4. Bit of a risk but no damage. And he moves up to 71. Score moves up to 195 for 6. It's a good delivery, blocked him, just pushed it out, picked up by the bowler himself. So good line Malaysia is bowling. He has to maintain that mid lane off outside the off stump because his field is an offside field. It's taken 1 for 38 so far. The last ball of this over from Malaysia, 1 for 38. Nimna on strike, 71 of 134. Taking a bit of time, adjusting the field up to the perfection. Actually played there from Nimna, while behind the ball. So that's the end of the over. 54 overs completed. The Mazenids 195 for 6. සුබදසනක්
කඳාන මැසනත් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අදිනේදී දෙවන දිනටත් පැවැත්වෙන මහනුවර සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ කඳාන මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19 15 සිංහ කුසලාන පළමු කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලියට සමගාමීව පැවැත්වෙන සාම්ප්‍රදායික තරගයක දෙවැනි දිනේ සමගාමීව එකතු වී සිටින මේ දිනය නිමවන විට ලකුණු 6ක් පසුපසින් සිටි කඳාන මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 176ට පිළිතුරු වශයෙන් ඉතින් අදිනේදී දැන් මේ වන විට ලකුණු 19ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව පසු කර යමින් උදෑසන ලකුණු 170 සිටමින් තමයි ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් මේ වන විට ලකුණු 195යි කඩලු 6යි ලකුණු 25ක් ලබා ගැනීමේදී කඩලු 2ක් බිඳ වැටෙනාද උදෑසන. සුබ දැසනක් කමිල. සුබ දැසනක් සුනිත්. දැන් ලකුණු 19ක් ඉදිරියෙන් තිබෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් කඩලු 2ක් එක පන්දුවාරේදී පන්දු 3ක් ඇතුළත දැවි ගියා. ඒ තමයි සාලියගේ කඩුල්ල සහ සෙනාෂ්ගේ කඩුල්ල. සෙනාෂ් ලොකු පහරකට ගියේ. ඒ නිසා වෙන පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දුන්නේ දැවි ගියා. මේ දැන් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා කඩුළු 2 ලබා ගත්තේ. සශික ඊදිනේදී කඩුළු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ තමයි ප්‍රබල පාඩුව බවට පත් වී තිබුණේ සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායමේ. නමුත් උදෑසන ඔහු ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා මේ කඩුළු 2 ලබා ගැනීම සමගම මැසිඩන් කණ්ඩායම. තවත් හොඳ පන්දුවක් 55 වන පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 195යි කඩලු 6ක් දැවි. මලීෂ කැදවත් තිබෙන්නේ පන්දුවේ. සදා මලීෂ මේ දක්වා පන්දුවාර 12ක් යවා ලකුණු 38කට එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 195යි කඩලු 6කට. නිම්න කණ්ඩායම් නායකයා වශයෙන් තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඔහු දැනගෙන සිටින්නේ දැන් ඔහුගේ කඩුල්ලේ වැදගත්කම. ලකුණු 71ක් ලබාගෙන මෙතෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහු. පෙරපද ආරක්ෂාකාරීව පළුව පන්දුව පිළිගන්නේ නිම්න විසින්. පන්දුව 136ක් මේ වෙන විට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ලකුණු 71 ලබා ගැනීම සඳහා. නමුත් මේ වෙන විට කැපී පෙනෙන මීනිම බවට පත් වී තිබෙනවා මේ තරගය තුළ ක්‍රීඩා කළ නිම්න ගේනිම. අනිවාර්යයෙන්ම නායකත්වයේ නිම ක්‍රීඩා කරනවා නිම්න. ඒවර ස්ක්වාකට් පහරක් කියලා කරේ පාදුව හරියටම පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට. ඊ රාත්‍රියේදී වර්ෂාව වැදහැලි තිබුණා ක්‍රීඩා පිටියට සුනිත්. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියේ වතුර බැස යාම ඒ වගේම ඒ වතුර උරා ගැනීම ඉතා ඉක්මනින්ම සිදු වෙනවා. ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් අද උදෑසන අප හිතුවේ තරගයේ නියමිත වේලාවට පටන් ගැනීමට අපහසුතාවයක් ඇති වෙයි කියලා. නමුත් ඉතා හොඳින් ඒ වේලී තිබෙනවා. දැන් වගේම තනතුරු ආවරණය කරලා තිබූ තනතුරු ආවරණය කර තිබූ කවර ඉතා ඉක්මනින් ඉවත් කර තිබුණා උදෑසන. නිසා වෙන තරගය සදා ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් දැන් නිර්මාණය වී තිබෙන උදෑසනම. ඒ වගේම අද උදෑසන දැඩි ශ්‍රමයක් මහන්සියක් වුණා කන්දාන මැසනත් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් මේ තරගයේ මේ ආකාරයෙන් හරි වේලාවට පටන් ගැනීම සඳහා වුන් ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා අද දිනේ උදෑසන පටන්ම. පසුපාතේ කොස ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. තමත් ඔවුන් මහන්සි වී මේ අර තනතිරු ආවරණය කර තිබූ කවරවල තිබූ ජලය ඉවත් කරා. මෙන්න මීළඟ පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වී පන්දුව රැක ගන්නවා. සෑහෙන උතර ප්‍රමාණයක් තිබුණා කවර මත. ඒ නිසා වෙන්න සෑහෙන මහන්සියක් වෙන්න සිදු වුණා. ඩිමැසින් විද්‍යාලයේ දරුවන් මම හිතන්නේ උදෑසන සිටම ඒ කටයුතු වල නියුණු ආකාරයක අපි දක්වන්න ලැබුණු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන විට ඒ නිසා මේ තමයි තරගය නියමිත වේලාවට පටන් ගැනීම සිදු වුණේ. මෙන්න උඩ පන්දුවක් බලමු. උඩ පන්දුව යට ඉන්නවා කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා. රැක ගැනීම සමගම මලීෂාගේ දෙවන කඩුල්ල 7 වන කඩුල්ල බෙද වැටෙන්නේ ඩිමැසිඩන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ දැවියන ක්‍රීඩකයා සිහින දැවියන්නේ. ඒත් ලකුණු නොලබා දැවියන්නේ. ලකුණු 196යි දැන් කඩලු 7කට. දැන් පිට දෙවන පිතිකරුවා ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව මේ ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන. උරිත හොඳින් පන්දුව ගුණට මුසු කරන හරියට පායින් දෙසින් පන්දුව පතිත වන්නේ. යොමු කරන්නේ ඔන්සයිඩ් දෙසට පහර. නමුත් දව කැවීමත් සමගම පිටදාරයේ වදින පන්දුව තමයි
කව කලාපේ සිහින සිතුමින ලකුණු වල බදවියන්නේ පන්දු 10කට මුහුණ දී. කඩුළු 7ක් දැන් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ උදෑසන තරමක් සාර්ථකයි සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම් බලය නිසා පන්දු රකින්න. දැන් මලේෂියා ඊයේ දිනේදී තමත් හොඳින් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරා. දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා පිටිකරුවන්ට. ඔහු පන්දු යැවීම ආරම්භ කළා. දැන් මේ සමගින් නවක පිටිකරුවා ආසිත සිල්වා කන්දාන දෙමැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දු යවන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඔහු. සීන සිතුමිනට සමග දැන් සීන සිතුමින දෙවියාමෙන් පසු ආසිත සිල්වා පැමිණෙන්නේ පන්දුවට පාර දීම සඳහා. අපි කතා කරමින් සිටිය නිමව පන්දුවාරය යොමු කර මලේෂියා පිළිබඳව. මලේෂියා පන්දුවේම ආරම්භ කරා නිලකුණු පන්දුවාර 3කින්. මේ අද උදෑසන කමිල මේ ක්‍රීඩා පිටේ උදෑසන 7:08 වගේ වෙනකොට තිබ්බ තත්ත්වය තමයි මේ තනතිරුව උඩ තමත් දැඩි මහන්සියක් දැරුවා මේ කන්දන්ද මැසනද් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ තරගය නියමිත වේලාවට ආරම්භ කිරීමට සෑහෙන වතුර ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා තනතිරු මත. ඒ නිසා වෙන දැඩි කැපවීමක් මහන්සියක් වුණා. හරියටම පෙරළු 9:40ටම තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා වුණ දැක්ුවේ මහන්සිය තමයි මේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න. නැත්තම් බොහෝ විට තරගයේ පැයක් පමණ ප්‍රමාද වීමට තිබුණා. ඊටාම හොඳින් දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ ඒ සඳහා තනතිරුව මෙන්ම ක්‍රීඩා පිටියේද දැන් හොඳින් වියලී තිබෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී කඩළු 3ක් දැවී ගියා. නිම්න ලකුණු 72යි පන්දු 139කදී අසිත සිල්වා දැන් සිදු කළ යුතු කාරණා වන්නේ ඔකේ කඩුල්ල හෝ අන්තය ආරක්ෂා කරගනිමින් නිම්නට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම පන්දුවර පහර දීමට. මොකද ඔහු ශතකයට තවත් ලකුණු 28කට අවශ්‍ය වන්නේ. අවසාන කඩළු දෙක නම් පරීක්ෂාකාරී පහරවල් දෙකකින් දැවි එකක් ස්ටම්ප් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල යදුනා. අනිත් පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී ගියා. නමුත් සහායක් අවශ්‍යයි දැන් නිම්නට. අවසාන කඩළු 3 තිබෙන්නේ. ඔහුගේ ශතකයේ කරා යන ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා නිම්න නායකයා නිම්න ෆෙනෑන්ඩු. පන්දු දැන් 140කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 20ක් පමණයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ඩිමැසිටන් විද්‍යාල කණ්ඩායම. වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නේ වර මිඩ්වර්ඩ් කලාපයේ දෙසට. එහි සිටිනවා ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඊටම පහසුවෙන්ම ඒ වගේම තනතිරුවත් අපි උදෑසන බලපු අවස්ථාවේ තීරණය තුනේ ඉතාම හොඳ තනතුරක් තාම විශේෂයෙන් අපි කියනවා තනතිරුව බොහෝ විට දෙවන දවසේ නකොට කැඩෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තනතිරුව දවස් 5කට ටෙස්ට් කරගෙන නැත්නම් ජාතික තරගයක් සඳහා උචිත තනතිරුවක්. ඒ තරම්ම ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් තමයි ලැබී තිබෙන්නේ මේ තරගය සඳහා. නිසා වෙන තනතිරු සකසන්න සහ කටයුතු කරන නිලධාරීන්ට අවංකවම ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. මෙවැනි තනතිරුවක් මේ අවුරුදු 19 15 ක්‍රීඩකයන් ලබා දීම පිළිබඳව ෆ්ලික් කිරීම පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයට ගමන් කරන අතරතුර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අසිත සිල්වා පන්දුවට පහර දුන්නේ. මේ හද උදෑසන තනතිරුව දිසුවේරු. තම තනතිරුවක් ඔබ දකින්න තවමත් ඉරිතැලීම් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. තනකොළ මද වශයෙන් තිබෙනවා තනතිරුව. නමුත් කොළ පැහැති තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා වෙන පිතිකරුවන්ට අපි කියනවා මෙවැනි තනතිරු පාරාදීසයක් කියලා ලකුණු ලබා ගන්න. ඉතාම හොඳ තනතිරුවක්. ඒ නිසා පිතිකරුවන් හොඳ පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාම පහසු තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඔබ දකින්න කිසිදු ඉරිතැලීමක් නැහැ මේ තනතිරුවේ තවමත්. ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉවර. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් 57 වන පන්දු වාරයේ නිමා වෙන ලකුණු 197යි කඩළු 7ක් දැවි. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. ලකුණු 197යි කඩළු 7යි පන්දුවර 57ක් අවසානයේ දැන් ලකුණු 22ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ
කන්දාන දමසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශාන්ත සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 176ට සාපේක්ෂව දැන් නිම්න ක්‍රියාත්මක අයවර ස්ක්වයර් කට් පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව රැක ගන්න අයවර කවර් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත් අයවර නිම්න සමගින් අසිත මේ පෙර පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව කමිල තරමක් අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරේවර අසිත විසින් හැකියාවක් ලැබුණොත් බලමු පුනරූපණය එවර සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට වේගයෙන් පන්දුව වදිනවා ඔහු සිටින ආකාරයෙන්ම අනුව ඔහුගේ පපුව ප්‍රදේශයට තමයි පන්දුව වදින්නේ. නමුත් ලොකු වේදනාවක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. ඔහු කලින්ම අත තියා ගන්නවා හරියටම පන්දුව වෙත. පන්දුව කොහොම හරි ආවරණය කර ගන්නවා. ඉතින් හොඳ පන්දු රැකීමක් සිලි පොයින්ට් කළා අපි. බැලෑරුම් තැනක පන්දු රකින්නේ. යතර වාරයේදී දැන් මලීෂ හොඳින් පන්දු යවනවාද උදෑසන. ඒ වගේම අනිත් අන්තිමේ පන්දු යවන සශිකට ඉතා හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. වමතින් දක පන්දු යවන දෙදෙනා තමයි පන්දු යවන්නේ දකුණත් පිටකරුවන්ට. යම් පීඩනයක් ගෙනෙනවා දැන් නායකයාටත් ඒ අතර වාරයේදී. නැවතත් දාග හැවෙන පන්දු නිදැල්ල යාම ඉඩ හරින්නේ අසිත. ඊයේ දිනේදී මලීෂ මීට වඩා වේගින් පන්දු යවුවේ. ඒ තමයි පන්දුව දාග නොකෙවුණු ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ ඔහුගේ වේගය නිසා. අද දිනේදී හොඳින් ඔහු පන්දුවේ වේගය මදක් බාල කර යවන්නේ. ඒ නිසාවෙන් දාග හැවීම දක්වන්න ලැබෙනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක් දැන් ඔහු පන්දු යවන්නේ ඕවර් ද විකට් දෙසින්. විශේෂයෙන් දකුණත් පිටිකරුවන්ගේ පායින්න දෙසින් තමයි ආක්‍රමණ සිදු කරන්නේ. කියන්නේ හරියටම පායින්න දෙසට පන්දුව යොමු කොට දාග කවනවා පිටිකරුවෙන් ඉවතට. දැන් තරගය සදා හොඳ පිවිසුමක් ලබා ගත්තා ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම උදෑසන. ලකුණු 28කදී කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා උදෑසන මේ දක්වා කාල සමයේදී. අවසාන පන්දුව 58 වන පන්දු ආරේ. නිමාව 58 වන පන්දු ආරේ. ලකුණු 198යි කඩලු 7ක් දැවි. ThePapare.com batsman.com සමගාමී සජීවී විකාශයක් වශයෙන් අද දිනේදී අපිට මේ තරගය සජීවීව ගෙන එන්නේ කන්දානද මැසනත් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට දෙවන දිනේට තරග ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ ලකුණු 198යි කඩලු 7යි කන්දානද මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උන්ගේ පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ නායකයා නිම්න ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 74යි පන්දු 142කදී මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තරම් සාර්ථක නැක්ෂා කව කලාපේ පන්දු රැකීමෙන් සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දු රැකගත් අවස්ථාවේදී ලකුණු 22ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කන්දානද මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා ශශිකත් මලිෂත් ඔබ ඊයේ දිනේදී අපි දෙදෙනාම කතා කළා ඔවුන්ගේ පන්දු යැමීමේදී වේගය පිළිබඳව. ඒ වේගය නිසාවෙන් තමයි දග හැවීම සිදු නොවුනේ. දැන් ඔවුන් ඒ වටහාගෙන තිබෙනවා විශේෂයෙන් පුහුණු කරන සමග කතා කොට දැන් ඔවුන් වේගය යම් තරමකට බාල කරමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. කුණට මුසු කරන පන්දුවට දග කැවෙන ඉඩ හැරෙනවා ඒ අනුව. වේගයෙන් යොමු කරාම බොහෝ විට පිටිකරුවෝ ලෙහෙසින් පන්දුට පහර දීමේ හැකියාවක් තිබුණා. අද තත්ත්වය වෙනස් වුණෙත් ඒක තමයි මේ කඩලු දෙවිය යාමටත් බලපා තිබෙන්නේ. ලකුණු 198 ද මැසිටන් කණ්ඩායම තවමත් 200 ලකුණු දෙකක් මේ පිටින් ඩ්‍රයිව් පහරක් යන්නේ පන්දුව මලීෂා රැක ගන්නවා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ සිට මේ තුෂාර ජයසිංහ විනිශ්චයකාරතුමා අනිත් අන්තයේ ඉන්නේ අසංග නායකකාරී විනිශ්චයකාරතුමා තම ප්‍රවීණ විනිශ්චයකරුවන් දෙපළක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිශ්චයකරුවන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරමින් මේ තරගය සඳහා විනිශ්චය කටයුතු නියැලෙන්නේ ආරක්ෂිත පහර
අවසන් කඩුව දෙකම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව දැවී ගියා. ෂෙනාස් ෆර්නැන්ඩස් සමගින් සිහින සිතුමින මිලක පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සාර්ථක නැහැ. පන්දුව පෙරලා සශිකත්තට මේ පැමිණෙන්නේ 59 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දක්වන සමගින් ලකුණු 198යි කඩලු 7යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම ලකුණු 198යි කඩලු 7යි. මෙන්න පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී වාසිත පන්දුවාරයේ ආරම්භක පන්දුව පිළිගන්නේ. එවර මලේසියාවේ 15 වන පන්දුවාරයේ යොමු කිරීමට ආරම්භ කරේ ලකුණු 40යි කඩලු 2යි. ලකුණු 22ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මේ දක්වා ලකුණු 176කට තමයි සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම දැවි. දැන් ලකුණු 198යි. ස්ක්වයර් කට් පහරක් පන්දුව පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයාට ලකුණක් ලබාගෙන උට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 198යි කඩලු 7යි. තවත් පන්දු 4ක් මේ පන්දුවාරයේ තිබෙනවා මලේසියාගේ. ආසිත ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. ආසිත මේ වෙනුවට පන්දු 11කට මුණ දී තියෙනවා. තමත් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. කමිලහු මම හිතනවා අවශ්‍ය දේ සිදු කරමින් සිටින්නේ. නිම්නට ඔහුගේ සහයෝගය ලබා දීම. සිහිනත් පන්දු 10කට මුහුණ දුන්නා ඔය වගේම. නමුත් ලකුණු නොලබා දැවී ගියා. ඔහුගේත් වගකීම වෙලා තියෙන්නේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් එක් අන්තයකින් ඔහුට පහර දී අනිත් අන්තයට ගොස් නිම්නට අවස්ථාව ලබා දීමත් කළ යුතු වෙනවා. අපි දකින්නේ තවමත් ඒ දේ පන්දු දැන් 12කට මුහුණ දී තිබෙනවා ආසිත. පීඩනයේ Tamanට ලැබෙනවා ලකුණු නොලැබුණාම සුනිත් ඒ නිසා වෙන්නේ පීඩනයේ මිදෙන්න පහරවල් එල්ල කරන අවසානයේදී ඔහු දැවි යන වෙන උඩ පන්දුවක් මලේසියාගේ ඉදිරියෙන් හරියටම පන්දුව වැටෙන්නේ. හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා මලේසියා ඉදිරියේදී පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් ඔහුගේ ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව වැටෙන්නේ. අප කතා කරමින් සිටි දෙයම තමයි සිද්ධ වෙන්නට ගියේ. නමුත් 99න් බේරුණා අසිත. ඔබ සඳහන් කළා පමණයි. ඔහු උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා මලේසියාගේ ඉදිරියේ පන්දුව පතිතවන්නේ. හොඳ උත්සාහයක් මලේසියාව වරදරුවේ. මෙන්න අසිතගේ පහර මෙන්න එවරදුව දිදවියාමකට ආසන අවස්ථාවක්ද නැහැ. ලකුණක් කරා වේගෙන් පැතිමාරු කරගත්තා පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. රෙත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 199 කඩලු 7යි. පන්දුවාරයේ 60ක් අවසානයි. ලකුණු 199 කඩලු 7යි. මලේසියාගේ පන්දුවාරයේ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා අසිත. ඔහුගේ ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව වැටෙන්නේ. හොඳ උත්සාහයක් ගන්නවා මලේසියා අවසන් මොහොතේදී පන්දුව උඩ පන්දුව ඔස්සේ රැක ගන්නට. දැන් ශාසික ක්‍රියාත්මකයි අනිත් අන්තේ උඩ පන්දුවක්. නමුත් එවරත් එක්වර බිම පතිත වී පැමිණෙන්නේ ශාසික අතට. දැන් හොඳින් පීඩනය යොමු කරනවා අසිතට. අසිත එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 15කදී. අනිත් අන්තේ නිම්න බලාගෙන සිටනවා කුමක්ද සිදුවන්නේ කියා තමන්ගේ අනිත් අන්තේ පිතිකරුවන්ට. බොහෝ විට එවැනි ආකාරයේ පන්දු පහර දීම් තුල නිම්නගේ පවා පිතිකරන රටාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ක්‍රියාදාමයේ යම් අඩුපාඩුවක් සිදු වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහු අනිත් අන්තේ බලා සිටිනවා. ඔහුගේ රිද්මයත් යම් ආකාරයකට පහත වැටීමක් සිදු වෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ මේ පෙර පන්දු ඉවරනම් උඩ පන්දුවකට සමාන පන්දුවක් නෙමෙයි. බොහෝ විට අඩි 3ක් 4ක් පමණ ඉදිරියෙන් වැටෙන්නේ ශාසිකගේ ඉදිරියෙන්. ඒ නිසා උඩ පන්දුවක් කිය අපිට එය සලකන්නට හැකියාවක් නැහැ. අසිත දැන් පන්දු 17යි ලකුණු 1යි. ලකුණු 23ක් ඉදිරියෙන් ලකුණු 200ට එක් ලකුණක්
මේ පිටින් සිටින්නේ දිමැසිනොන් විද්‍යාල කණ්ඩායම. මේවර ඉතාම හොඳින් ක්‍රීසය නැත්නම් පන්දු කරන රේඛාව උපයෝග කරගන්න ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ ශශික. කඩුල්ලට බොහෝසෙන් ඉවත්ව පන්දු යවන්නේ. නැවතත් පෙරසේමයි ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යන්නේ. සිලි පොයින්ට් ඒ වගේම ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ. උඩ පන්දුවක් කෙටි උඩ පන්දුවක් රැකගැනීමේ අදහසින් ආරක්ෂිත පහරක් නිලකුඩ පන්දු ආරයක නිමාව පන්දුර 61ක් අවසන් ලකුණු 199යි කඩලු 7ක් දැවි. ලකුණු 199 කඩලු 7යි කන්දාන මැසනොඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උදෑසන කඩලු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙන ලකුණු 29ක් තුල පන්දුවාර 15ක් මේ වෙන විට යොමු කර තිබෙනවා. අද උදේ ආරම්භයේ පටන් තමත් හොඳ පන්දුවේ වේගයක්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් විනාඩි 50කට පන්දුවාර 15ක් යවා තිබෙනවා. ඒ නිසා හොඳ පන්දුවේ වේගයක්. ඊයේ දිනේදී යම් ආකාරයකට පන්දුවේ වේගය පිළිබඳව අපි කතා කළා. නමුත් අද දිනේ වෙනස් දග පන්දියන නිසා වෙන ඉක්මනින් පන්දුවාර කීපයක් යවුවා. මලීෂ සහ ශශික පන්දු යවන දෙදෙනා එක් වේග පන්දුවරයක් පමණයි යවුවේ. මිග්ඩාඩ්ගේ පන්දුවාරේ. එහිදී 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා. ඒ නිසා උදෑසනම හුව නවතා මලීෂෝ කැදෙව්වා. සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත. දැන් සුයි පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් සයිස් කෝලේ කලාපයේ දිසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒවර නිම්න ක්‍රියාත්මකයි. මෙතෙක් වෙලා බොහෝසේ බලා හිටියා නිම්න අනිත් පැත්තට වෙලා. ඔහුට අවස්ථාව ලැබුව විගස ඔහු ක්‍රියාත්මකයි 4 පහරක් එල්ල කරනවා මලීෂගේ පන්දුවකට මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට. දැන් නිම්න ලකුණු 78යි පන්දු 150කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තමත් හොඳින් පන්දුවර පහර දෙමින් සිටින්නේ. මේ කන්දාන මැසනොඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරයේ වැගන් වීලේ තුලින් ලකුණු 203 ලබා ගැනීමේදී 4 පහර 33ක් මතනේ ආරම්භයේදී තේපාන ඊයේ දිනේ තේපානේ සඳහා නතර කරන විට කමිල ලකුණු 46යි කඩලු 2යි. ඒ ලකුණු 46 තුල තිබුණේ 4 පහරවල් 11ක් එක් නිපන්දුවක් සහ එක් ලකුණක්. ඔව් අපි දැක්ක ලෙස්ටර් සහ රුවින් විශේෂයෙන් ලෙස්ටර් ලකුණු 24ක් ලබා ගන්නදී 4 පහරවල් 6ක් එල්ල කරමින් තමයි ලකුණු 24 ලබා ගත්තේ. ඔහු දැවි යන විටත් ලකුණු 24යි තිබුණේ. නිසා වෙන ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ඊයේ දියත් කරා. තවත් පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් මිඩ් විකට් සහ ලෝන් ඕන් කලාපය අතරට ලකුණක් ලබා ගන්නවා නිම්න. නිම්න දැන් කෙමෙන් ශතකයේ කරා ගමන් කරමින් සිටින්නේ. ආසිත මේ වෙන විට පන්දු 20කට මුහුණ දෙමින් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් ඔහුට සහයෝගය ලබා දෙනවා. මාස්තනේ ආසිත විසින් දිගටම සිදු කළ යුතු කාරණාව. හැබැයි ආසිත ඊට අමතරව තවත් එක් දෙයක් සිදු කළ යුතුයි. කමින මාසිතන ආකාරයෙන් අන්තය මාරු කර ගැනීමෙන් නිම්නට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඔව් දැන් නම් බොහෝ විට මේ පන්දු දෙක කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. ඒ තමයි නිම්නත් එක් ලකුණක් ලබාගෙන ඔහුට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින අවසන් පන්දු දෙක. හොඳ පන්දුවක් හරියට මැද ඉන්න සහ පායින් අතර පන්දුව පතිත කරන්න. ඉදිරි පාදයට කැදවනවා පිතිකරුවාව ආරක්ෂිත පහරක් කරා යන්නට. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා රැඳී සිටින උඩ පන්දුව රැක ගැනීම යටියෙන් නමුත් ඉතින් හොඳින් ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරනවා සිත. දැන් එක් පන්දුවක් පමණයි තිබෙන්නේ ආරක්ෂා වීමට. සාර්ථකයි 62 වන පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 204යි කඩලු 7ක් දැවි. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එලවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 204යි කඩලු 7ක් දැවි. සුනිත් මා කල්පනා කරමින් සිටි ඩිමැසිනොඩ් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ මේ පිතිකරුවන් අතරින් එක් වමත් පිතිකරුවෙක් පමණයි තම පන්දුර පහර දීමට පැමිණි. අනික සියලු දෙනාම දකුණත් පිතිකරුවන්
මිතුල් පමණයි පැමිණියේ වමත් පිතිකරුවෙක් ලෙස. ඉන්නසු දකුණත් පිතිකරුවන් ගහන කණ්ඩායමක් ඩිමැසිටන් විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඒ නිසාවෙන් තමයි වමතින් දගපන්දුවන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන් පිටින් දෙසින් තමයි පිටින් ඉවතින් තමයි පන්දුව පාදයේ ඝට්ටණය වන්නේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි විනිශ්චයකාරතුමා එය නිෂ්ප්‍රභ කරන්නේ. මිතුචාර ජයසිංහ විනිශ්චයකාරතුමා ෆුල්ටොස් පන්දුව නමුත් පාදේ වදින විට කඩලු ඉනි තුනම පෙනුනට තිබුණා. ඒ නිසා වෙන්න නිෂ්ප්‍රභ කරන උඩ පන්දුවක් නමුත් ශාසිකට දකුණු අත දෙසින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් ඉන් ගැලවෙනවා නිම්න ලකුණු 80 සීමාවේ දැන් නිම්න සිටින්නේ. තවත් හරියටම ලකුණු 20ක් අඩුයි ඔහුගේ ශතකයේ කරා. ඊටම හොදින් මේ දක්වා පන්දුර පහර දෙනවා නිම්න. උඩින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ ඔහුගේ අතරත් වඩා උඩින්. ඒ නිසා වෙන රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා පන්දු 4ක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. අසිතට එරෙහිව පීඩනය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ශාසිකට අසිත පන්දු 22යි 1 ලකුණයි. නිම්න දැන් පන්දු 154යි ලකුණු 80යි. වෙන පන්දුව නිදැල්ලීමට ඉඩ හැරි අතරම පීඩනයක් නැහැ පන්දුව තුලින් අසිතට. පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුවක්. මස්ත නෙවෙනි පන්දුව විතරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අසිතට. සාමාන්‍යයෙන් අසිත පන්දුට පහර දෙන ආකාරය දෙස බැලුවම ඔහුගේ සාමාන්‍ය තාක්ෂණ ඉතා හොඳින් තිබෙන පිතිකර බව පේනවා. පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහර ඉතාම අපූර්වට ඔහු ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරන ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහර පාදයේ ඉදිරින් පිට යොදා ගනිමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පන්දුව කව සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය අතරින් පන්දු යන්නේ 4 සීමාව වෙතට. මුලින්ම දිවගොස් රැකගනිද්දී ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ පහසුවර පිතිකරුවන් දෙපළට තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කරනවා ඒ අසිතකේ තෙවන ලකුණ. පාදයේ ආබාධයක හැඩයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. පන්දුරකින් ක්‍රීඩකයා බිම වැතිරී සිටිනවා. ඒ වගේම යම් ප්‍රථමාධාරයක් ලබා දෙනවා. තමන්ගේ සගයා විසින් පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවේදී තමයි ලිස්සා යාමක් සමගම ඔහුගේ වලලු කර තමයි ආබාධයක ලක්වන්නේ යම් ආකාරයකට. දැන් එය සකසාගෙන දැන් ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානම්. මේ රාත්‍රිය ඇදහැල්ලු වර්ෂාව නිසා ක්‍රීඩා පිටියේ යම් තැන්වල තවමත් යම් ආකාරයකට ලිස්සන ස්වභාවයක් දක්වන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන වී යුතුයි එම ලිස්සා යාම සිදු වුණේ. චරිත තමයි ආබාධයට ලක්ුණේ අවස්ථාවේදී. වෙන පසුපාදර ගොස් පන්දුව එවරස් තැනගත කරනවා. පොයින්ට්ස් පොයින්ට් අතරින් ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. නේනල් සමගින් අසිතේත් සමගින් 63 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 209 කඩලු 7යි නිම්නට ලකුණු 80යි. අසිත පන්දු 26කට ලකුණු 5යි. Mazenod College 209 for 7, 63 overs of batting. They were 170 for 4 overnight. Skipper Nimna Fernando was on 61, has added 19 more runs. He's on 80, and Asita Silva is on 5. So I say good morning to Prasanna. Good morning to you, Prasanna. Yeah, very good morning, Mr. Vijayaratna, and a very much pleasant day at Mazenod College, Kandana. Malisha Silva was 2 for 46 from 16 overs, bowling to Nimna Fernando, the Mazenod College captain, who's on 80. Captain is playing captain's knock at the moment.
He's getting closer to hundreds. Asita Silva is his partner. He's on 5. He's no monk with a bat. He's used to open when he was on during his younger days. He opened under 13 and under 15 cricket for Mazenod College. Handy batsman. Well, Prasanna, you've been the coach of Mazenod College team, you know. Do you think that Mazenod College, they could have added this score if they got the singles and twos and rotated the strike, especially yesterday? Definitely yes. And they used to play a lot of dot balls, especially the batters. So they have to rotate the strike. That is the most important thing when you're building up a partnership. It's a close call. Tried to sweep, got the glove, I think. Still a mid outfielder trying to make a catch of it. Dropping short. Good bit of bowling there by Malaysia Silva. Yeah, a little bit of advice from his skipper to Asita Silva, trying to heave over mid-wicket. Got a top edge. Safely fall short of fielder. Well, you have a beautiful ground here, Prasanna, isn't it? Definitely yes, and it's a full credit should go to Ajit Satkumara, the groundsman, head groundsman, and Vasanta Jayatilaka and Sunil Jaina. They are the people who behind the scene work really hard, Mr. Wijaratna, to get this ground in a good shape. It's driven nicely to mid-on area. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. Comes back 210 for 7 after 64 overs. Nimna Fernando on 81. Asita Silva on 5. Reminding our viewers, these pictures come live to you from papare.com and batsman.com. Joint production done by them. Sasika Basnaika to continue. Got 2 for 41 in 18 overs. And that's a huge sweep. Didn't get hold of it properly, and he's out. Caught at deep mid off. A very, very poor shot, I would say, by Asita Silva. Nimna Fernando, sorry, the captain. So captain is out for 81. Batted so well. Well, Prasanna, what do you think about that shot? Absolutely very poor shot indeed from Nimna Fernando. He was batting so well. So he was frustrated losing his partners from the other end. But Asita is shaping up very nicely and tossed up very well, and he was trying to heave over mid-wicket and got the leading edge and simple catch to long off. That's the wicket Sylvesters are looking at. So got rid of captain. Played a good hand. It's 81 of 157 deliveries. Got 9 boundaries in it. Strike rate of 52. Not a bad strike rate, definitely, at this level. Yeah, this is his third 50 in the season, Polly. So he could not convert it into a 3-figure. That's what under 19 boys they are lacking in. So he scored almost over 300 runs in his 6th game we have played. So 350s. So that's a main worrying factor for Mazenod College as well. So they used to get 50s and they are not converting into big hundreds. Well, I think Mazenod had one centurion in the team, there's Ruin Fonseca. Yeah, Ruin Fonseca, he scored a brilliant 100 against Sensei versus College Matara. So Ruin Fonseca got 6 boundaries in his 24. Yesterday he was out. So the new batsman is Pramod Rajamunindra. The right-arm off spinner, he picked up 3 wickets in Sylvester's innings. Youngster. So Sasika Basnaika gets his 3rd wicket, 3 for 41 of 18.1 overs.
and doing the bulk of bowling for Sylvesters, and very economical as well, just considered 2.5 runs per over. They came back very strongly, Sylvesters, so they picked up 4 wickets for 40 runs today. His domestic college started off at 170 for 4 this morning. Well, we had a play starting on time, even during with the heavy overnight showers. The groundsman, as you said, Prasanna, had done a good job getting the ground ready on time. Absolutely, Polly. So they have done a wonderful job taking out the water, which remains on the covers. So play started on time. Thanks for the positive umpires as well. This is Mr. Sunil Jainath, the groundsman. So Asanka Nanakara and Tushara Jayasinghe is officiating for the game today. They had a very good outing, Paulinus, I would say. Good game for both umpires. There you see the domestic betting card. Lester Javira out for 24, Ruin Fonseca 27, Mithul Senarath for 1. That's Skipper Nimna Fernando, the last wicket, down for 81. Shahan Khosla got 13. Salia Jude got a very valuable 55. Shenas Fernando out for a duck, and Sena Setamuna out for a duck. So Asita Silva is not out on 5. Pramod Rajamunindra with the new batsman still to face the delivery. So 210 for 8. Demaston College. And Sehina Situmina and Shenash Fernando let Demaston College down a bit. They are very good handy all-rounders, but they got out for very poor ordinary shots. They're trying to play the cross for left-hand spinner, and one got a leading edge, one got clean bowled. You can see Tushara Jayasinghe, the head-on umpire. Sashik Basnaik again, left arm. Hit straight over the bowler's head, going towards the boundary. It's gone into the boundary for 4. So Asita Silva gets another boundary. He moves on to 9, and the score moves on to 214. Very good shot indeed. Play. There you see the replay. That is nicely lofted over the bowler's head. Very good shot, and going through with the shot, and get a very good connection, and get a welcome boundary to Asita Silva. That is his first boundary. It's to a faster bowler. Bowled really well in the previous game against St. Aloysius Gaul in a tournament game, picked up 6 wickets, unsung hero, and Demaston won by that game by 8 wickets. Asita Silva, the main hero for Demaston. So here Sashika Basnaik, 3 for 45. The bulk of the bowling for St. Sylvester's. Good bit of fielding there and Selimid off. So starting with yesterday, Demaston College won the toss and put St. Sylvester's into bat, and they were dismissed for 176. Shinas Fernando getting 5 for 56, and Pramod Rajamunindra, who was batting at the non-strikers end, getting 3 for 33. We've seen the Situmina getting 2 wickets. And Demaston College were 170 for 4. With Nimna Fernando not out on 61 and Salih Jude not out on 40. But today, Salih Jude was the first to go. That's the end of that 65th over. Demaston College 215 for 8. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Okay, so it's Malaysia Silva to continue with 2 for 47 of 17 overs. Demaston at 214 for 8. 2 new batsmen at the wicket. Pramod Rajamunindra still to face the delivery. Going to face his first delivery. Very attacking field used by St. Sylvester's College. Slipper gully. There is a Selimidov
And fielder right in front of the crease for the close catch in. It's a no ball call by umpire Tushar Jayasinghe. In fact, Kandana Kara. Kandana Kara. And very rare to see spinners bowling no balls, Polly. Exactly. Alicia Silva is a tall, big-made lad. Yeah, hard-hitting batsman scored 30 in the first innings. Left-hander. Mazenod lead by 39 runs at the moment. Well, 2 wickets remaining. We don't see any kind of declaration at the moment, Prasanna. Yeah, certainly looking at no point of wasting overs at the moment. Well, they won the game on first innings. I hope they're not happy with it. They should go for the outright win. That should be the attitude. Definitely, yes. We should looking for a bold declaration right now. Mazenod College 215 for 8. This is the 66th over in progress. Pramod Rajamunindra still to open its account. Asita Silva is on 9 of 35 deliveries. Yes, as you said, batting like this, that's the end of the 66th over. 215 for 8. For 8, as we were talking about, Rajamunindra faced 7 deliveries still to open his account. Asita Silva has faced 35 deliveries for his 9 runs. So it's Sashika Basnaika to continue, is 3 for 45. That's a huge shot there by Asita Silva. That's going towards the boundary. It's gone for 4. 4 more to Asita Silva takes him on to 13. And the score to 216 for 8. Came down the wicket there. You see the replay. Excellent use of the footwork this time from Asita Silva. Just cover the spin, mother the spin, and gone over a mid-on. A flat batted shot to get his second boundary to Silva. He moves to 13 with that boundary. Yes, at this stage, I think one of the 2 batsmen should go for a couple of shots. Try to increase the lead as quickly as possible and as much as possible. Certainly, yes. Silva, he's done the bulk of the scoring. He's a senior partner. That's again nicely driven past mid-on. They go down towards deep mid-on, get a single. That takes the Mazenod go on to 217. Basnaika has been toiling all day. 3 for 50. This is his 20th over. Asita Silva on 14 and the score 220 for 8.
You see the field there. The batsman being crowded there. That's a good delivery. That spun a bit. Nearly took the edge. Half-hearted shot there by Pramod Rajamunindra. Yeah, playing away from his body. Lucky not to get a touch. Additional pressure put from the fielders there right round his bat. That's the end of the 67th over. 220 for 8. Mazenod College. Latest we have here from Mazenod College grounds, Kandana. It's Mazenod College declared at 220 for 8 of the 67 overs. Well, Asita Silva not out on 14 and Rajamunindra, Pramod Rajamunindra not out on North. Shashika Basnaik got 3 for 50 after 20 overs. So that's the end of the Mazenod College innings. 220. You see the batting card. Lester Javir out for 24. Dwayne Fonseca for 27. Mithuna Senarath for 1. Nimna Fernando, the captain, for 81, the top scorer. Saman Kosala for 13. Sali Joseph 55. Senas Fernando for North. Sina Sitamana for North. And Asita Silva not out on 14. Pramod Rajamunindra not out North. We had 5 extras and 220 for 8. Bowling card, Charit 4 for 26 and Nishanta 1 for 21 and Shashika 50 for 3 and Malaysia 48 for 2 and pick up the bowlers is Shashika bowled 20 overs, 6 maidens, 50 for 3, left-hand spinner bowled really well indeed. So 4 wickets, 1 for 37, 2 for 46, 3 for 79, 4 for 102 and the best partnership of the innings 89 for 5th wicket. And 6 for 191, 7 for 196, and 8 for 210. So Mazenod has declared 220 for 8. You see the highlights of the wickets. That's the first wicket. That's of I think Ruin. There's the second one. So it's caught behind. That's another airfield update decision. And this time, that's a lucky wicket coming off the boot of the wicket keeper. That's a very poor shot straight into the hands of extra cover. And he ended up huge sweep, missing completely. And there's another wild sweep there, getting the top edge and caught at extra cover. And it's another huge sweep, but it didn't get hold of it properly this time. And you see now, we see the wagon wheel of Mazenod College. Well, we have 35 boundaries in this innings, 10 twos and 51 singles. So a lot of boundaries on this innings. So Mazenod 220 for 8 after 67 overs. So, well, so that's the wagon wheel of the Mazenod College innings. So this situation here is that Mazenod declared for 220 and we will come back to you after a short break. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම
සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
it's all set here at the Mazenod College Kandana grounds for the second innings of St. Sylvester's College after Mazenod College. There we go, the match summary. St. Sylvester's College 176 in their first innings with Kasun and Malaysia putting up some good scores, and then the Mazenod in 67 overs 224-8, and they have declared their innings with a lead of 44 runs with Nimna, the captain, 81 runs of 157, and Salijud with an impressive 55 of 69 deliveries. Well, to talk through this half an hour, we got Naflan here, and an old Sylvester College or a past cricketer from Sylvester's College. He got an idea about what to expect from the Sylvester's College batsmen. Hi, actually, St. Sylvester's College have been playing Division 1 cricket, I think, for the past 5 to 6 years, and they've done pretty well to stay back in Division 1. And from few of the schools playing Trinity, Dharmaraja, and this year St. Anthony's joined the Division 1. So I think this year it is about surviving in the Division 1 for St. Sylvester's College completely, because they have new set of players, 8 players, seniors have left, and I mean even the captain is the third year or the second year player. So as per the coach's update, they're trying to build this team, the youngsters out there. So we'll hope for the best in the second innings. Definitely. In the first innings, they were not much impressive with their bat, 176, mainly due to that Sanesh Fernando, who picked up 5 wickets for 56. So he's the main obstacle for these Sylvester College batsmen. Well, the opening batsman, Chandul Jaikodi, left-handed batsman, who's going to face the first over. And on the other end, we got Malit Lakshan, left-hander. So the two opening batsmen for St. Sylvester's College. Well, the pitch, I think, still looks... well, Sihin Situmina with the ball in hand, right arm fast, was impressive in the first innings. And now he got to repeat the job and to apply that early pressure on these two opening batsmen. So we were talking about the pitch conditions here at I beg your pardon, the Mazenod College grounds in Kandana. I think still there's something on offer for the fast bowlers. I think the way that these two fast bowlers bowled yesterday morning with the new ball was impressive. So if they can repeat that, then I think it's going to be a good start. Straight away, underage there, Chandula. I think Chandula has a main responsibility as the captain today to survive the day and make sure St. Sylvester's go through the innings and maybe compete with a competitive score. Definitely, they're trailing by 44 runs, so a good start is vital in this 2-day games, especially for St. Sylvester's College. That time beating the outside edge. 3 slips in position for that delivery from Sihina Situmina going away from the batsman. Then the hometown boys will have to attack them and get the quick wickets. I think that will be their target, maybe before the lunch time. Maybe 2-3 wickets. That will keep them on top of the game, isn't it? That time to the leg side, Chandula trying to get some contact to get it away from the wicket keeper. So 3 slips there for Chandula and probably for Malita as well. To Chandula, of course, the striker at the ball at the moment for Sihin Situmina. The right-hander, and Malit on the other end is a left-hander. So left-hand, right-hand combination, and Chandula moves away with this full toss. Not timed up to the perfection though, but will be good enough to get underway. I think the outfield is a bit slow because of the rain we had yesterday.
But I think these shots should go to the boundary at this. Definitely. Yesterday it was flashing. The outfield was moving very quickly. Lots of runs came in boundaries for both the schools. But today, with the early morning rain that we had in later yesterday as well, the outfield is quite slow. But it will improve with the day. It's guided to the boundary, I guess. It's a beautiful boundary. Chandil a bit late there. But once again, nicely guided through the gully region. So that's the second boundary. I beg your pardon, the first boundary of the day for St. Sylvester's College. Now they've got to maintain that rotation of strike, because that's what they lacked in the first innings, to being castled 476. Much better from Sihina. Still there's something on offer for Sihina Situmina with his pace. So that's the end of the first over. It's 6 without a loss. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. One over completed in 6 without loss with the boundary in that first over. So from the other end is Asita. There we go, Asita Silva, right arm fast. So we were talking about this ground here at the Mazenod College throughout yesterday and today as well. It's a very beautiful ground, isn't it, in Kandana? Very scenic ground. Exactly, and my memories go back to past 8 years ago, 9 years ago when I was playing here, down here. And I think the development has gone through, and everywhere we have now very beautiful grounds, and that is very good for school cricket, I guess. Definitely. Good pitch conditions as well is very vital for school cricket. To maintain that quality of school cricket, you got to have good pitches, you got to have quality players and match officials as well. Exactly, and I think this live production and everything helps these cricketers moving forward, moving ahead to get them to the international arena. We have a lot of school cricketers coming into international arena in the recent past. Now I think the fast bowler Asita is running into ball. So of course this live production is brought to you by a joint collaboration between ThePapare.com and TheBatsman.com, bringing you the live actions live from here at Kandana, the Mazenod College grounds. So most of these matches in this Under-19 Division 1 tournament will be covered by ThePapare.com and TheBatsman.com. So Malit on strike. That's a wide outside the off stump. Good calculation. Leave from Malit. That's a nice delivery there from Malit. Beg your pardon, from Asita that time, but Malit was totally deceived by that delivery. A bit of moving away from Malit
Bit of late reaction there from the batsman. That time down the leg side. Indy Baston should try to attack more than this and get quick wickets. I think this is just the second over, I think, because they need quick wickets if they're going for an outright victory today, I guess. Definitely. Even though it's a traditional encounter between these two sides, I think still an outright victory will give them that confidence that they need to go through this tournament. We're still in the first part of this tournament. Still a long way to go. You got the tournament coming down to March and April as well. Up until the big matches. Definitely. So interesting times ahead, the big match season coming up, and a very busy schedule for the national team as well, with a few teams coming here. The West Indies coming, Bangladesh, and of course the T20 World Cup and the Under-19 World Cup. Exactly. I think I'm looking forward for this Under-19 World Cup because they've played well in West Indies. They won a tri-series. So I think they're up to something. Definitely. Beating England and West Indies in West Indies is a I think will definitely boost up their confidence, the youngsters. I think some of those players are now playing for their school teams at the moment. I think it's the end of the over. At the second over, it's 7 for no loss, St. Sylvester's College. Beg your pardon, there's one more delivery to go. I think it was a no ball. The under-19 players, they certainly have showed some good characters, playing some good innings, and Kavidu Nadishan, the spinner, taking the highest wicket taker of the tournament, I guess, in West Indies. So that shows some good characters in them. As in, that's the end of the second over. St. Sylvester's College, 7 for no loss. So 2 overs completed, Sylvester's 7 without loss, with 2 fast bowlers charging from both the ends. The Mazenod College 220 for the loss of 8 wickets. Surprisingly, they declared after getting the 44-run lead. Well, I thought if they can go for that 80 to 100 leads, that might give them a better position in this game. But surprisingly, they went for declaration with a 44-run lead. I think though it's a traditional match, they're going for an outright victory to make them feel good, because the tournament matches are coming up, so that will give them a big boost in the tournament. Definitely, that should be the idea of with the captain and the coaching staff as well. There we go, pushing one outside the off stump. Chandula need to have a good idea about what to leave and what to play. That time Chandula pushing that bat through to the ball, coming wide outside the off stump. That's a good shot, but fielded well at the cow point, I guess. To be precise, Oshada, when it comes to St. Sylvester's College, they don't have their own turf wicket at Kandy. So I think those things come into effect when they play these matches. But I think we have the Palekale grounds where they train around, and then that will give them a lot of opportunities, and the home matches will be played over there. So it's about grabbing those opportunities to play these kind of matches on turfs. And that's an impressive shot from the captain. A beautiful boundary. Definitely, once again, Chandula leading from the front. It was there to be hit. Sehina
slightly wide outside the off stump. There we go. And asking for trouble there. Chandula is never going to miss out delivery like that. With so much gap in that. I think he has started a very good knock here, and it's about continuing it. The captaincy knock should come into play to feel him. I mean, he should feel good as well, moving forward to lead his this young team. Definitely, the way that the Mazenod College captain Nimna and Sali Jude batted, they batted really well. They put up a partnership of 80 odd runs. So I think that is what St. Sylvester's College need at the moment. They need two batsmen to step up and play that long innings to get things underway. They lacked it in the first innings as they were wrapped up for 176, although there was one good partnership. I think there was one player who scored a half century on the first innings, Kasun Edrutilaka, if I'm correct. So, I mean, he did a good job, but there was no support from the other end. Is one thing that we saw from the Mazenod College batsmen is in a partnership, when one batsman is going hard at the bowlers, the other batsman held the other end. I think that was something that the Mazenod College batsmen did really well. I think that is something that many international teams use as well. One striker goes ahead because the Test cricket is moving fast as well. And at the meantime, I think bowler is given a warning for going on. I mean, running on the pitch. And these are these are learnings for these cricketers. They should rectify themselves before going into the club level or the next level. Definitely. This is the learning ground. School cricket is a breeding ground for Sri Lanka cricket. There we go. So the last ball of this over. And once again, wide outside the off stump. Easy decisions for Chandula. 3 overs completed. Sylvester's College 11 without loss. Unanimous decision. A new world record Three overs completed. We're on to the second innings of St. Sylvester's College. Still trailing by 30 odd runs. Important thing is to survive. That's a nicely played. Malit well behind the ball. I think these two batsmen should stay and survive until the lunch break, or maybe beyond that, but the first goal should be to survive until lunch break, and then they can think beyond that. Exactly. I think captain should be more responsible, and I think Malit, the other batsman, is holding on the other end as well. So both of them together in the left hand, right hand combination. That's a good ball. Nicely ball from Asita. We've seen plenty of balls beating the edge of both the batsmen. Still not 100% confidence enough, both the batsmen. Just 3.2 overs into this second innings. Straight away, Chandula walked into Malit and just having a chat because he understands the importance of staying until the lunch break, surviving until the lunch break. And I really like this part of communication that they have. I think these are showing how much matured they are. Definitely. Communication is a big part of cricket, especially when batting in the middle. You've got to have good communication between the two batsmen. That's how you build a good partnership. Even with the bowler as well, the captain should come up and talk with the bowler about the strategies that they're going to use, about the variations that they're going to use, the field sets and all. Exactly. I think, the Mazenod have now started well, but I think they need to attack more, get some wickets and get them going.
Nicely ball once again, Asita. Hint of movement away from the batsman. Malik is still not 100% confidence in what to expect from the bowler. There we go. Asita is steaming in, I guess. He desperately needs a wicket before the lunch. I think after these mandatory 10 overs completed, the Mazenod College will definitely go for their spin attack. Picked up most of the wickets in the first innings with Senash Fernando, who picked up 5 wickets for 56. That's nicely driven. Okay. Well fielded as well at the cover point. That was a good shot there from Malit. It would be pretty disappointing. I think that was the first one he connected through, but disappointing not to get runs. So Senash Fernando was the standout performer with the ball. He will have a major part to play in the second innings after the new ball is done. Yes, definitely. We had a small interview this morning, and he mentioned that the team is focusing on an outright victory. Even though it's a traditional game, they're aiming at an outright victory. Nicely bowled. A good comeback there from Asita. At the end of the 4th over, it's 11 for no loss. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. 4 overs completed, 11 without a loss, with Chandul on strike now. Nicely bowled, but Chandula just drifting it away for another single. Good attacky bowling from both the ends, from Sihina and Nasita. They're bowling it, they're pitching it in those correct areas, yes. I guess, and then they're going through it. I think initially they were bowling outside the line, and now I think they're attacking the stumps, which seems to be a good line. So I think still Chandula and Malit are surviving. So it's about another half an hour or so to survive until the lunch time. Senior bowling is third over, 2.1 overs done for 11. They're still trailing by 32 runs. Nicely bowled, but it's a full toss there. Yeah. Easy runs for Malit. Will it go all the way for a boundary? No. Once again, that slowness in the outfield. Disappointing for Malit. It was a full toss. It was there to be hit down the ground, but nevertheless, he picked up 2 wickets to get underway. But Sihina once again trying to get that Yorker in, or to get that full length delivery in to attack the stumps. Missed it by quite margin. Chandula and Malik, the two openers for Sylvester's College in the second innings, trying to get some lead on. Oh, that was a wild delivery. They're trying different options now. He was bowling wicket to wicket. Now it's trying different options, ending up in a wide delivery. Well, talking about the variations of the bowling, I think Sylvester's College bowlers
used lots of variations, especially the spinners. In this first session of play that they bowled, I think the spinners did a really good job, especially Shashika. Lots of variations. He was firing it in at a moment, then tossing it up. Totally deceived the batsman really well. I think the credits goes to him for making the Mazenod College batsmen declare. I think he has a main role to play for Sylvester's in the upcoming matches as well, because spin will be the main attack of many schools. But I certainly believe the fast bowlers should pick up as well going forward. Like we see how the Indian team, how their fast bowlers are picking up. But I think it's not an easy process. It's about laying the foundation then and there. Definitely. Who thought that a time would come when India is leading the pack with fast bowlers? Exactly. Times change. Oh, that's a delivery. That is a wonderful delivery from Sehna. Malit was totally deceived by that delivery, had no control, had no idea about that delivery that came a bit in. As we speak of fast bowling, I think that's showing some good skills from the fast bowlers. The Mazenod has produced wonderful fast bowlers in the past, including Dilhara Fernando, Dhamika Prasad. So this is very good signs for the Mazenod. So, Malit Lakshan gone for 2 of 70 deliveries, and St. Sylvester's in bit of a trouble early on. And this is the early wicket that they were looking for. So the new batsman in for Sylvester's College. Now this was the dismissal. Nice delivery. It didn't went with the angle as the rest of the deliveries went. It came back a bit. That's what took batsman out of the mind. I think it was set up from the previous over where he was bowling on correct lines, and then the next over he came up with this in-swinger. This is a really good start for the Mazenod. This is what they need, a wicket before lunch. If they can get another wicket before the lunch break, it will be perfect first session for them. With the new batsman in, Charit Rajaguru, right-handed batsman. Now he need to survive out there in the middle alongside with Chandula. Exactly, I think Chandula needs to talk to him, keep him on going. So last ball of this over. Nicely bowled, but bit outside the leg stump. So 5 overs completed. It's 15 for the loss of 1 wicket. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. Five overs completed, 15 for the loss of 1 wicket. This is a dream start for the Mazenod with the ball. They were applying the pressure from the very first over itself. Good balls, beating the outside edge, 3 slips in position as well. Exactly. I like those 3 slips in there. So, I mean, they keep attacking. Yeah, still from the over number 1, still 3 slips are in position. I think Asita and the other bowler from the other end is definitely trying to get some edge off. That's the idea from the captain as well, from the Mazenod College. So I think that's why they're not moving those 3 slip fielders away.
think Asita is giving a good support to the other bowler as well from this end, applying more pressure, not giving away runs, and it's a brilliant ball again. Definitely still some movement there for both the bowlers from both the ends. I think that's very encouraging stuff for the fast bowlers. You always get encouraged if you're having a bit of movement or assistance from the conditions or from the pitch. That's a good shot through the gap. Will it go all the way for a boundary? And yes, it will. So Chandula picked up his second boundary. That's the off stump there from Masita. A bit full. I think Chandula is trying to get some runs under his belt that will make him more confident as a leader of the batting pack, leader of the team. So I think he's on song for that. So look at that again. There we go. Bit full there, and easy for Chandula to get it away through the fielders, through the gap. Oh, wonderful, wonderful. A very good comeback there from Masita. The body language says it all. The bowler is very impressive. He's steaming in. I think now the other bowler has taken a wicket, so he also need a wicket desperately. That was a very good delivery, swinging in. Chandula was lucky enough there. Definitely. The call that inside edge. Chandula a bit late there. Bit late reaction, but luck is on his side today. That's a good comeback though from Masita after being struck down for a boundary. The very next delivery swinging in. Good defensive shot from Chandula. Four runs from this over. The run rate almost around 3 runs per over. They need to maintain that up until the lunch break, and more importantly, not to lose any wickets, because they need to keep up this momentum through to the next few overs. Nice shot there, but straight into the hands of the fielder. Once again, too full, and Chandul is not. He's not trying to get any risks. He's playing those full-length deliveries outside the off stump with full capacity. But that time he found the fielder. That shows that Asita and the other bowler from the other end has been really good with their line and length. Exactly, they were very impressive. They have given a good start. The home boys wanted today. Flicked away through the gap once again. And a good save. Very well fielded. Stopped a certain boundary there. That's a single to end the over. 6 overs completed. It's 20 for the loss of 1 wicket. මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 26 කඩුලයි මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවැනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ලකුණු 220ක් ලබා ගත්තා. කන්දානද මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඉනිම සඳහා මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 176ට පිළිතුරු වශයෙන් යනෝ ලකුණු 44ක් ඉදිරියෙන් සිටියා. පළමු ඉනිම ලකුණු 220යි කඩලු 8කට ඕන ඉනිමත් හිටුවද්දී දැන් ලකුණු 20යි කඩුල්ලයි ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහනුවර ලකුණු 24ක් තාමත් පසුපසින් සිටින්නේ කන්දානද මැසනත් විද්‍යාලයට වඩා එක් කඩුල්ලක් දැවි. දැන් උදෑසන තිබූ තත්ත්වය දෙස බැලූ කල
වැඩි වාසි තිබුණේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ දස්කම් ගැන තමයි කතා කරන්න තිබෙන්නේ. ඔවුන් ඊයේ දිනේදී තරගෙන අත කරන විට කඩලු 4ක් පමණ ලබාගෙන තිබුණේ. ඉන් අනතුරුව දිනේදී කඩලු 5ක් ඉතා ඉක්මනින් ලබාගත, කඩලු 4ක් ලබාගත ඉතා ඉක්මනින්. ලකුණු 170 කඩලු 4 ඊයේ නවතන විට නමුත් ලකුණු 220ට සීමා කරා ඉනිම අත්හිටෙවුවා. ලකුණු 224ක් පුංචි වැරදිම මටත් වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණු සටහනේ ලකුණු 224ක් වශයෙන් තමයි සටහන් වෙ තිබෙන්නේ. ඒදී ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව නිම්න ෆෙනෑන්ඩු ලබා ගත්තේ. ලකුණු 81ක් ලබා ගත නායකයා. ඔහුගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව තමයි ඉනිම අත්හිටවීම කල්පනා කරේ. ඒ නිසාවෙන් ඔහු ශතකේ කරා යාමේ ඉඩකඩක් තිබුණ බොහෝ විට සාලිය සමග පන්දුට පහර දෙනවා. ඉතින් සාලිය දැවී යාමේ අනතුරුව තමයි ඉනිම කඩා වැටුනේ. සාලිය ලකුණු 55කට දැවී ගිය උදෑසන පළමු කඩුල්ල ලෙසින්. ඉන් අනතුරුව සෙසු පිතිකරුවන් තරම් සහයක් දැක්වුවේ නැහැ නිම්න ෆෙනෑන්ඩුට. ඒ අතරවාදී නිම්න අතරමං වූ ආකාරයක් දක්වන ලැබුණේ ක්‍රීඩා පිටියේදී. විශේෂයෙන්ම සෙනාෂ් ප්‍රනාන්දු පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර දැවී ගියා. පළමු පන්දුව දෙවැනි පන්දුවෙන් ඉදිරියට පැන පන්දුවට පහර දෙන්නට ගියා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදී දැවී ගියේ. මම හිතන්නේ මේ සාලියගේ සහ සෙනාෂ්ගේ කඩුළු දෙක තමයි විශේෂයෙන්ම උන් ලබාගත් හොඳම කඩුල්ල එක අද දිනේ උදෑසන. මෙන්න අතර වාරයේ අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරන්නේ පන්දුව කව පොයින්ට් කලාපෙන් ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යනවා චන්දුල. කණ්ඩායම් නායකයා ක්‍රියාත්මක වන්නේ චන්දුලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනීමක් තමයි ඔහු දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු ලකුණු 4 මේ දිනෙම නැති දකුණු අත ආරම්භක දකුණුත් පිතිකරුවා. ඔහුගෙන් විශේෂයෙන් හොඳ ඉනිමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි තරග සඳහා. ඒ සඳහා හොඳ අඩිතාලමක් දමාගෙන තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 23කදී චන්දුල. ලකුණු 24යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව චන්දුලටම ලකුණු 20ක්. මලිත් දෙවිග්යා අවසන් කඩුල වශයෙන් ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල වශයෙන් සමාන. මලිත් ලකුණු 2ක් ලබා සිටිදී තමයි දෙවිගේ පන්දු 17කට ඔහු මුහුණ දුන්නා. මෙන්න මිලක පන්දුව ස්ථානගත කරනවා පොයින්ට් කලාපයට වේගයෙන් කඩළු අතර දුවමින් චන්දුල සමගින් චරිත ලකුණක් එකතු කරනවා සිල්වෙස්ටර්ස් ලකුණට. 25 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. අද කඩළු අතර ඊයේ සවස් යාමේ නොසිටිය ශාශික කඩළු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මලේසියා කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඒ තමයි කඩළු බෙදී ගිය ආකාරය අද දිනේදී. ශාශික ක්‍රියාත්මකව තමයි සිල්වෙස්ටර් ඉනිම පැත්තෙන් බලන කල කඩළු ඉක්මනින් දවා ගැනීම සඳහා උපකාරී වුණේ. ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා දිනේදී. උදෑසන පළමු පන්දු වාරයේ සිට ඔහු ඉතා ඉක්මනින් තම කටයුත්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. කඩළු 3ක් ලබා ගත්තා. නිවර පන්දුව නිදැල යම් ඉඩ හරනවා චරිත විසින් එත් සමගින් 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 25යි එක් කඩුල්ලයි ශාන්ත සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 25යි එක් කඩුල්ලයි පන්දු වාර 7ක් අවසානයේ දැන් පන්දු යමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. පන්දු යම සඳහා මං හිතන්නේ දඟපෑන්දු යවන්නන්ගේ බලෑනිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි සූදානම් වන්නේ. සෙනාෂ් සංදීප් ප්‍රනාන්දු පන්දු යම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. දකුණත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සෙනාෂ් පළමුවෙනි මේදී ලකුණු 56කට කඩළු 5ක් ලබාගත වමතින් දගපන්දු යන ක්‍රීඩකයා. ප්‍රබල බලපෑමක් කරා දකුණත් පිතිකරුවන්ට සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායමේ ඔහුගේ පන්දු ඉදිරියේදී. දැන් ඔහු සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා වමතින් දගපන්දු යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 56කට කඩළු 5ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම එහිදී පළමුවෙනි වෙනුවෙන් ප්‍රමෝද් රාජමුණී ලකුණු 33කට කඩළු 3ක් ලබා ගත්තා. ඔහු දෙදෙනා තමයි ඉතා හොඳින් පන්දු යැවුවේ. සිහිනත් කඩළු 2ක් ලබා ගත්තා. දැන් මේ තරගෙත් පළමු කඩුල්ල ලබා දුන්නා සිහින විසින් ඩිමැසිඩන් විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. චන්දුල ලකුණු 21යි. චන්දුල ප්‍රථම ඉනිමේදී දැවී ගියේ ලකුණු 7කට. දැන් ඉතා හොඳ පිතිකරණයක්. නිලනේ ඉල්ලීමක් කරනවා දැවී යනවා පැහැදිලි. දැවී යාම
මැදින් සහ පිටින් අතරින් පන්දුව පතිත කරන්නේ. පසුවසු පාදයට ගමන් කරන්නේ චන්දුල නායකයා ලකුණු 21කට දැවි යනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට. ප්‍රථම පන්දුවේම සෙනාෂ් පලනෙලාගෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. තාම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳයි. පැමිණි විගසම ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. මස්තන්නේ නායකයාගේ තීරණය මැසනත් විදුලේ සාර්ථකයි. චන්දුල ජයකොඩි දවා ගන්නවා. පන්දු 25කදී ලකුණු 21යි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදටයි ඔහු හසුවන්නේ. දැන් තරගයේ දවාගත් 6 වන කඩුල්ල සෙනාෂ් සංදීපකේ තමත හොඳින් පන්දු යවනවා ඔහු අදිනේ ආරම්භක පන්දුවේදීම අදිනේ වූ ආරම්භක පන්දුවේදීම ඔහු සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීමත් සමගින් දැන් ලකුණු 25යි කඩුළු 2යි තවමත් ලකුණු 19ක් පසුපසින් සිටින්නේ සිල්වෙස්ටර්ස් කණ්ඩායම. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන් සෙනාෂ් මේ කඩුළු දඩේම මම හිතන්නේ ආරම්භ කරා දෝ කියලා මට හිතෙනවා. තරමක් වුන් උත්සාහ කරන්නේ උන් කඩුළු වටකට මේ ඉනිම මේ අතිටව මේ අතරවරේ නවක පිටිකරුවා කසුන් ඉදිරි තිලක තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා පළමුවෙනි මේදී ලකුණු 62ක් ලබා ගත්තා පන්දු 67කදී. ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා. දකුණත් පිටිකරුවා ඔහුගේ දැවියම තමයි සිල්වෙස්ටර් ඉනිමේ පළමුවෙනිම කඩා වැටෙන්නට හේතු සාධක බවට පත් වුණේ. ඔහුගේ දැවියම නම් දැන් කඩලු දෙකක් දැවී තිබෙනවා. චන්දුලගේ දැවියම යම් අලස ආකාරයේ පන්දුට පහර දුන ආකාරයක් දැක්කලා අපි බලමු අවස්ථාවක් ලැබුණොත් නැවතෙමු දැවියාම් පිළිබඳව. එතරම් සාර්ථක පිටිකරන රටාවක් නෙමෙයි. ඔහුගේ කිසිදු පාද චලනයක් දකින්නට තිබුණේ නැහැ කමිල. ඔව් ඉදිරි පාදයට යනවාද පසු පාදයට යනවාද කියලා සිතමින් තමයි දෙගිඩියාවෙන් ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව උඩ ගුවනේ තිබුණා. පන්දුවට යම් ඇදීමකින් සහිතව පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරනම් තත්ත්වය වෙනස් වුණාට තිබුණා. නමුත් පළමු පන්දුවම සෙනේෂ් යනුව තම කඩලු දඩේම ආරම්භ කරපු ආකාරය දැක්ක ලැබෙන්නේ. දැන් කඩලු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරගය තුල ලකුණු 56කට. ලකුණු 25යි කඩලු 2යි ලකුණු 19ක් පසුපසින් සිටින්නේ තාමත්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් මෙන්න ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල කරන්නේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. දුවදී දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාව හදනය. අනවශ්‍ය කඩලු අතර දීවීමකට උත්සාහයක් එනවා. ලකුණු සාර්ථක වුණාට බොහෝ විට කසුන් ඉදිරි තිලක වෙතින් තමයි බලාපොරොත්තු වන්නේ සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම ඉනිම. ඒ නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. ඔහුගේ විශ්වාසනීයභාවය තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ පළමු පන්දුවේදීම පියවරක් ඉදිරියට පණමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ලකුණක් කරා ඉතා ඉක්මනින් ගමන් කරා. ප්‍රමෝද මේ සිටින්නේ මේ පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා යම් ආබාධයකට ලක් වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රමෝද යොමු කළ පන්දුව කෙලින්ම පැමිණියේ සෙනාෂ්ගේ පාදයේ වෙතට මම හිතන්නේ දැන් සමගින් ඔහු ආබාධයකට ලක් වී තිබෙන්නේ. අපි බලමු අපිට නැවත දැකීමට හැකියාවක් ලැබේ අපේ නිෂ්පාදක මණ්ඩලයෙන්. අන්න පන්දුව වේගෙන් පැමිණ ඔහුගේ වම් පාදයේ වදින්නේ. දැඩි වේදනාවකට ලක් වෙනවා ඒ සෙනේෂ්. ඔහු නමුත් ඔහු පන්දු යැවී යුතුයි කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා වෙන්න වේදනානාශකයක් ඔහු ලබාගෙන දැන් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා. අපි කතා කරමින් සිටියේ ප්‍රථම ඉනිමේදී කසුන් ඉදිරිතිලක ඉනිම ගැන. ඊට මගනා වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා ඔහු කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු 4 පහරවල් 11ක් එල්ල කරා. පන්දු 68කදී තමයි ලකුණු 62 ලබා ගත්තේ. ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා චරිත සමග එකතු වී තමයි තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 83ක සමතතාවයක් පැවැත්වුවේ පන්දු 110කදී. නිසාවෙන් නැවත එම සුසංයෝගය දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ. බලමු ලකුණු 18ක් තවමත් පසුපසින් සිටින්නේ. බොහෝ විට අපිට මේ තරගය තුළ තමත් හොඳ තරගකාරීත්වයක් දැකීමේ හැකියාව ලැබෙයි. කමිල මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයක් සමගින් මොකද ඉනිම් දෙකක් අවසන් වී තිබෙන්නේ උදෑසන වරුව වෙන විට දැන් තුන්වෙනි ඉනිමත් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහනුවර. දැන් අපිට හොඳ තරගයක් දැක ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙවි. පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයකට කිසියම් හෝ කණ්ඩායමක් උත්සාහය දරාවි. ඔව් බොහෝ විට ඒ සිදුවේවි. ඒ සියල්ල සිදුවන්නේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම පන්දුට පහර දෙන විලාසය සහ ආකාරය අනුව තමයි. නමුත් ඔවුන් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළොත් විශේෂයෙන් මේ සිංහ කුසලාන තරගාවලියේ මේ තරගාවලියට ඇතුළත් තරගයක් නොවේ මේ සාම්ප්‍රදායික තරගයක් ලෙසින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න මින් එහාට තියෙන තරග සඳහා හොඳ සැලසුමක් ඒ වගේම හොඳ පිතිකරණයක් එදී තමන්ට විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන
ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ ආකාරයේ තරගවලදී ලකුණු ලබා ගැනීම තුලින්. අප දකිනවා විශේෂයෙන් චරිත ආකාරයේ පන්දුවට පහර දුන්නා ප්‍රථම ඉනිමේදී තා හොඳ සහායක් ලබා දෙමින් කසුන්ට. ඒ අවස්ථාව තමයි දැන් උදා වී තිබෙන්නේ දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙනුත් බලමු කෙසේද ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. කියා දැන් 8 වන පන්දු හරි අවසාන පන්දුව. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරන්නේ සෙනාෂ්ගේ පන්දුවට. පන්දුව කව පොයින්ට් කලාපයට ගමන් කරන අතරතුර එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. චරිත ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන සමගින් ලකුණු 27යි කඩලු 2යි පන්දුව 8ක් අවසානයේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණු 27යි කඩලු 2යි ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පන්දුවාර 8ක් අවසානයේ දැන් නැවතත් සිහින සුතුමින සූදානම් පන්දුවීම සඳහා ඔහු මේ මිනිත් එක් පන්දුවාර 4යි ලකුණු 19ට එක් කඩුල්ලයි. මෙන්න උඩ පන්දුවක් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. නමුත් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මා සිතන්නේ උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියේ බොහෝ විට ලෙස්ටර් අතින් විය යුතුයි. ඔව් ලෙස්ටර්. ඊයේ දිනේදී ප්‍රයෝගකාරී පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා අතර උඩ පන්දුව පැමිණි. පිටින දෙසින් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ඔහුගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටෙනවද අතට මෙනවද කියලා හරියට තාම දැක්කේ නෑ. බලමු රැක ගැනීමට තිබු උඩ පන්දුවක් ලෙස්ටර් විසින් අතහරින බව තමයි කියන්නට තිබෙන්නේ. හරියට මැදයකට පැමිණි උඩ පන්දුව තමයි අතහැරි. චරිත් දැන් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. කසුන් තමයි දැන් පිටිකරුවා. පෙර කඩුල්ල කණ්ඩායම් නායකයාගේ කඩුල්ල දවාගත්තා ශෙනාෂ් පන්දුවට පන්දුවීමට පැමිණි විගසින් මෙන්න දුරවල පන්දුවක් පායින්නේ සෑහෙන ඉවත නැත්නම් එනම් කඩු රකින්නාටත් නෙවෙයි පන්දුව කෙලිම ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කළේ. උත්සාහ ගත්තේ බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරන්නට කසුන්ට. නමුත් තනතිරුවේ පතිත කිරීම පායිනෙන් බොහෝ ඉවත පතිත කිරීම තවත් ඇදී ගියා ඉන්නේ එහාට. නමුත් කඩු රකින්නට රැකගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ඔබ දකින්නේ දුරවල පන්දුව යවි. සිංහ තමයි පන්දුව යවන්න. පෙරව කඩුල්ල චන්දුල ජයකොඩිගේ කඩුල්ල තාමත් විශේෂයෙන්ම අපි පෙර සඳහන් කරේ තාමත් අලසාකාරයේ පන්දුර පහර දීම තමයි දකින්නට තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් සුනිත් මුල් පෙළේ පිටිකරුවෙක්ගේ ඒ ලක්ෂණ ඒ තුලින් අපි දැක්කේ නෑ. ඊටාම අලසාකාරයෙන් තමයි පහර දුන්නේ. පෙරපාද ඉදිරියට ගෙනාව නම් බොහෝ විට ආරක්ෂකකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්න තිබුණා. පන්දුව ගෝනේ තිබුණා. විශේෂයෙන්ම කමිල දැන් මේ දඟ පන්දුව යනන් කැඳවු පළවෙනි පන්දුව. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඔහුට ආරක්ෂකකාරී වෙන්නට තිබුණා. ඔව්. ඔහු කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු වගකීම ඉෂ්ට කර යුතු අවස්ථාවක තමයි දැවි ගියේ. නිම්න ෆෙනෑන්ඩු මෙම ඉනිමේදී අගනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ඩිමැසින් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකයාගේ වගකීම ඉටු කරමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන පන්දුව පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය අතරින් ලකුණු 4ක් ලෙසින් කසුන් හත් දිනේදී ලබා ගන්නා ප්‍රථම 4 පහර හැඩකාර පහරක් සුනෙත් දුටුවා පළමු ඉනිමේදී මෙවැනි පහරවල් කීපයක් කසුන්ගේ පිත්තේ. බොහෝ විට කසුන් ඔහු දුරවල පන්දු හැම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම ඉතාමත් හොඳින්. ඒ වගේම තාක්ෂණයට අනුකූල පහරවල් වලට ඔහු යොමු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ෆුල් ස්විංග් ඩ්‍රයිව් එකක් ලෙසින් තමයි මේ පහර හඳුන්වන්නේ. පිට විශේෂයෙන් අනුයාම කිරීම කරට උඩින් තමයි ගියේ. තම දර්ශනීය පහරක් විශේෂයෙන් ලංකාවේ රොයි ඩයස් මාවන අතපත්තු වැඩි ක්‍රීඩකයන් තමයි මෙවැනි පහරවල් වලට ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයන්. අප දකිනවා ඉන්න අනතුරු දැන් නම් ලෝකයේ විවිධ ආකාරයේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා මෙවැනි පහරවල්. නමුත් ඒ කාලේ මේ හැඩට පහර දෙන්නට හැකියාව තිබුණු පිටිකරුවන් අඩුයි සිටියා. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි රොයි ඩයස් 80 ගණන් වල ඉන්න අනතුරු මාවන අතපත්තු. මිලක පන්දුව පෙරලා පහරක් කෙල කිරීමට උත්සාහ කරේ පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුවකට. නමුත් තරම් සාර්ථක නැහැ කසුන්ගේ එවර පහර ඩ්‍රයිව් කිරීම. කසුන් ලකුණු 5යි පන්දු 4කදී ඔහු
ඒ දිනේ වගේදීම ක්‍රියාත්මක වීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔහුගේ ප්‍රතිකරණ ශෛලිය මම හිතන්නේ වැඩි වේලා ආරක්ෂාකාරී වෙන්නට යන්නේ නැතුව ඔහුගේ සුපුරුදු ශෛලියෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ කමිල. ඔහු ආක්‍රමණශීලී පිතිකරුවෙක්. ඒ නිසා වෙන බොහෝ විට දුර්වල පන්දුවලට ඔහු තැකීමක් කරන්නේ වේගෙන් පහර දෙනවා. අප දුටුවෙත් අවසාන පන්දුවේදී එවැනි ආකාරයේ පහර දීමක්. නමුත් පෙර පාදයේ ඉදිරියට ගෙනාවේ නැහැ හරියට පෙර පන්දුවේදී. මෙන්න මිලක පන්දුව එවර තරමක් වේගය අඩාල කරමින් යමු ෆුල් ටොස් පන්දුව ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. හරියටම හරි. මේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නට යන්නේ. නමුත් පිටින්ද බොහෝ ඉවත තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. වේගය අඩාල කිරීම තමයි එහිදී පන්දුව පිත්තේ නොවදින්නට හේතු වුණේ. චරිත ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන අනිත් අන්තයේ සිටින්නේ. දැන් දිවාහාරය සදා තරගෙන නැත කරනලත් ඊටාම ආසන්නයේ සිටින්නේ. කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දීම වඩා වැදගත් වෙනවා. කසුන් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම වඩා වැදගත්. සිල්වෙස්ටර් ඉනිම දෙසින් බැලූ කල ඔහු තමයි දැන් කණ්ඩායමේ විශ්වාසනීය පිතිකරුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. සීනගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව අපි බලමු. හොඳ පන්දුව ෆුලෙන් තේපත්ත කරන පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව මිඩොන් කලාපයට යොමු කරා. කසුනිතින් ඒත් සමගින් නමන පන්දුවාරය අවසන් වන ලකුණු 37යි කඩළු 2යි සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. ලකුණු 37යි කඩළු 2යි පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩළු 2ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. උදැසනවරුවේ සිහින සිතුමිනට සහ සෙනාෂ්ට එරෙහිවයි කඩළු 2 බිඳ වැටුනේ. සෙනාෂ් සූදානම් දැන් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා පළමුවෙනි මේදී ඉතාමත්ම සාර්ථක වුණා. ඔහු පළමුවෙනි තුලදී අපිත් එක්ක නිමාවි කතා බහකට එකතු වුණා. ඒ සමගින් අද උදැසන ඔහු අපිට සඳහන් කර සිටියේ කමිල මේ තනතිරුවේ තරම් දගකැවීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවේ ඔහු වේරියේෂන්ස් භාවිතා කර පන්දුවේදී ඒ තමයි ඔහුට කඩළු පහදවා ගැනීමට උදව් වුණේ කියලා. දග පන්දුවන්නේ සතුව තිබිය යුතුම දෙයක් තමයි ඔහු සඳහන් කරේ. ඒ පන්දු සංකලනේ නිසාවෙන් තමයි කඩළු දවා ගත්තේ. මේ බෑක්කට් පහර පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙ දිසින් නැදී යනවා. ඉක්මනින් ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු දෙක චරිට සෙනෙෂ් පළවෙනි ලබාගත් කඩළු ප්‍රථම කඩුල්ල කසුන්ගේ කඩුල්ල ලබාගත්. ඒ තමයි විශේෂ අවස්ථාව. මේ දෙවෙනි කඩුල්ල තෙවෙනි කඩුල්ල ලබාගත් ආකාරයේ වමත් පිටිකරුවා පැමිණි විගස වේගවත් පහරක් කෙලකට උත්සාහ ගත්තා. හතරවන කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව දැවී යන්නේ. හොඳ පන්දුවක් කෙවර සෙනාෂ්ගෙන්. සෙනාෂ් තමත් හොඳින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් බව ඔප්පු කර තිබෙන්නේ පෙර ඉනිමේදී කඩළු 5ක්. දැන් මේ ඉනිමේ ආරම්භක පන්දුවෙන්දී කඩළුවක් දවා ගනිමින් මස්තන්නේ මේ වෙන විට කඩළු 27ක් දැන් මේ කඩළුවත් සමගින් මෙවර තරඟාවලියේ තරඟ 6ක් තුල. ඒ වගේම ඩිමැසිඩන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිපුරම මේ තරගේ දස්කම් දැක්වේ ෆෙනෑන්ඩුලා දෙන්නෙක්. ඒ නිම්න ෆෙනෑන්ඩු සමග සෙනෙෂ් ෆෙනෑන්ඩු. ඒ නිසා වෙන ෆෙනෑන්ඩුලා දෙන්නෙක්ගේ දස්කම් තමයි ඉදිරියෙන්ම කැපී පෙනෙන්නේ මේ තරගයේදී ඩිමැසිඩන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පැත්තෙන්. නිම්න ෆෙනෑන්ඩු පන්දුට පහර දීමේදී ලකුණු 81ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සෙනාෂ් ෆෙනෑන්ඩු ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 56කට එක් කඩුල්ලක්, දැන් ලකුණු 5කට එක් කඩුල්ලක්. ලකුණු 56කට කඩළු 5ක්. ලකුණු 56ට කඩළු 5ක්. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව සෙනාෂ්ගේ මෙන්න අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දුව තරමක් වේගය අඩාල වෙමින් ගමන් කරන නමුත් ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යනවා. කාලය මැනීම තමයි සාර්ථක. කසුන්ගේ නැවත වරක් ඔහු ඉතා ඉක්මනින් පාදයන් චලනය කරනවා. පන්දු වෙන මාවත ඉතා ඉක්මනින් පැමිණ තමයි පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් නැති බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින්. ඒ තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් සිට්නි ස්ථානයට පන්දු යොමු කරනට වඩා ක්‍රීඩකයෙක් නැති ස්ථානයේ වෙතින් පන්දු යොමු කිරීමේදී ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ තමයි ඉතා හොඳින් ඔහු කරන්නේ. දැන් ඔහු ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. බොහෝ විට දිවාහාරයට පෙර යවන අවසර පන්දු විය හැකි. ලකුණු 44යි කඩළු 2කට. ආරක්ෂිත පහරක් කෙල කරමින් සාර්ථකව පන්දු පිළිගන්නවා. දැන් දිව ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. පන්දු වර 10ක් කිව අවසන් ලකුණු 44යි කඩළු 2කට
චරිත් රාජගුරු නොදවී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කසුන් ඉදිරි තිලක නොදවී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සුනෙත් දැන් ඔවුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 44ක් තමයි ඉදිරියෙන් සිටියේ සාන්ත ඩිමැසිඩන් කණ්ඩායම සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායමට එරෙහිව දැන් ලකුණු ප්‍රමාණය ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙන දැන් ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්ම ඔවුන් ඉලක්කයක් ලබා දෙනවා ඩිමැසිඩන් කණ්ඩායමට. ලකුණු 44යි කඩලු 2යි අනුව දැන් සමතත්වයේ පසුවන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම. දැන් දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අධ්‍යයනයේදීත් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් මලිත් තරම් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහු ලබාගත්තේ පන්දු 17කදී. චන්දුල කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 21කට දැවි ගියා පන්දු 25කදී. ඒ අතර නොදවේ ක්‍රීඩා කරන කසුන් ඉදිරි තිලක ලකුණු 9 සහ චරිත් රාජගුරු ලකුණු 5යි දෙදෙනාම නොදවේ ක්‍රීඩා කරන අතර එක ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ පන්දුවර 10 තුල. ලකුණු 44කට කඩලු 2යි ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමේදී සිහින පන්දුවර 5ක් යවා ලකුණු 29කට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. තරමක් මිල අධික පන්දුවර කීපයක් යමු කරා. ඉන් අනතුරු ආසිත පන්දුවර 3යි එක් නිලකුණු පන්දුවරක් යවුවා. ලකුණු 6ක් ලබා දුන්න කඩුළු ලබා ගත්තේ නැහැ. සෙනාෂ් තමයි සාර්ථක පන්දුවර 2ක් යවා ලකුණු 9කදී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. පළමුවෙනි කඩුල්ල ලකුණු 15 දී බිඳ වැටුණේ. දෙවැන්න 25 දී අතර එක ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දු යැවීමේදී. පන්දුවර 10 තුල ලකුණු 44යි කඩුළු 2යි. අදින උදෑසන ලකුණු 170යි කඩලු 4යි කන්දන දෙමැසිනන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භ කරන විට ඉන්පසුව ආර්චාතකයේ වාර්තා කරගත් අදිනේදී උදෑසන සාලිය ජූඩ් ඉනානතුරු ඔහු දෙවිගේ අදිනේ දෙවි යන පළමු කඩුල්ල වශයෙන් සශිකගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඉන්පසුව පෙරලා දෙවන කඩුල්ලක් දැවි යන අදිනේ සෙනාෂ් දැවි යන්නේ ලකුණු නොලබා තුන්වෙනි කඩුල්ල වශයෙන් යම් සම්බන්ධතාවයක් එකතු කිරීමට උත්සාහ කරා සිහින සිතුමින සමගින් නිම්න. නමුත් තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ නිම්න දැවි සිහින සිතුමින දැවි ගියා. පසුව හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා කණ්ඩායම් නායකයා නිම්න ෆ්‍රැන්ඩෝ. ඔහු දැවි යනවා ලකුණු 81ක් ලබා සිටිදී. ඉන්පසුව වුන් ඉනිම අත්හිටුන් ලැබුවා ලකුණු 220යි කඩලු 8කට පෙරලා දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ කරා ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මලිත් දැවි ගියා ලකුණු 2ක් ලබා සිටියේදී. චන්දුල දැවි ගියා ලකුණු 21ක් ලබා සිටියේදී. කෙසේ වෙතත් දැන් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට ලකුණු 44යි කඩලු 2යි මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවැනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සමයි. ඔව් මේ දකින්නේ පන්දුවර 10 තුල ලකුණු ලබාගත් ආකාරය වැගෙන විලියන් 4 පහරවල් 6ක් ඉල්ල කොට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පිටින් දෙසින් තමයි 4 පහරවල් 6ම ඉල්ල කොට තිබෙන්නේ. තවමත් තරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ දිවාහාරය වෙනතෙක්. පන්දුවර 10ක් පමණයි යව්වේ. ලකුණු 44යි කඩලු 2යි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි උදෑසන මේ කාල වරව ගෙවුනේ. පන්දුවර 29ක් ක්‍රියාත්මක වුණ අදිනේ උදෑසන ලකුණු 94ක් ලබාගත් කඩලු 6ක් බිඳ වැටුණා මේ උදෑසන කාලච්ඡේදය තුල අදිනේ මේ තරගය තුලදී. දැන් තරගයේ දිවාහාරය සඳහා නතර කර තිබෙන්නේ. නැවතත් තරගයේ දිවාහාරයෙන් පසු ඔබත් සමගින් සම්බන්ධ වීම බලාපොරොත්තු වෙන ලබා දෙනවා සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙතට. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare தமிழ். සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය.
සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Unanimous decision. A new world record. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ThePapare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ, ටැබ් එකේ, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ThePapare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. ThePapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම
ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Unanimous decision. A new world record. සතුට බෙද සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් The Papare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ, ටැබ් එකේ, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. The Papare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. ThePapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. As we come back to here to the Mazenod College grounds, Kandana, for the second day's post-last session between the game between the Mazenod College and St. Sylvester's College, Kandy. We see the summary of the game. St. Sylvester's College batting first, were dismissed for 176, and the Mazenod College in reply with 224-8. The scorers for the St. Sylvester's was Qasim got 62, Malish got 30, Charit got 28, and for the Mazenod, Nimna, their captain, got 81, Salia Jude got 55, and Ruin Fonseca 27. St. Sylvester's College in reply in their second innings, so 44 for 2,
Chandler 21, and Kasun is not out on A9, and Charit is not out on 5. For the bowling, St. Sylvester's, Dimas for Dean Masnet College, Shinas Fernando got 5 for 56 in the first innings. Pramod Raja Munindra got 3 for 33. Sihina Tumina got 2 for 26. And for Dimas St. Sylvester's College, Shashika Basnaika got 3 for 50. Malisha Silva got 2 for 48. So I have with me Amita Benayaka. Amita, the game is poised for a good finish, isn't it, Amita? Yes, good afternoon, pointers, and good afternoon, viewers. Yes, we should have a good game of cricket in the next two sessions of this second day of the encounter between Mazenod College Kandana and St. Sylvester's College Kandy. A declaration was made, and now the deficit has been covered by St. Sylvester's, and the two batsmen in the middle are the ones who got that 83-run partnership in the first innings, Kasun Edritilaka and Charit Rajaguru. So we'll see some entertaining batting in this session definitely. We'll have to see the final outcome in the last session probably as we go along. Yes, St. Sylvester's batsmen must try to push the score along, get a good lead by tea at least, and then think about putting Team Masnet College a reasonable target. They want to win this game, because they set a target and try to force them in to get the runs and get the wickets if they want to win this game. On the other hand, Masnet might be wanting to get quick wickets, run through the Sylvesterian batting lineup, and whatever they had to get, they will want to chase and win this game. So it's poised for a good finish. There you see the umpires and the fielders all in the field getting ready for the post-lunch session. His umpires officiating for this match, Asanka Nanayakar and Tushara Jayasinghe. Asita Silva has been given the ball to open bowling in the post-lunch session. First over, he's bowled 3 overs so far. Charit Rajaguru and Kasun Edritilaka. We saw some elegant batting by Edritilaka, who got 62 of 68 deliveries, and Charit Rajaguru a more sedate innings of 28 runs in 55 deliveries in the first innings. Two batsmen in the middle for St. Sylvester's right now. So a lot will be expected by them. Edritilaka already has got 2 boundaries. Edritilaka is on 9 and Rajaguru is on 5. First delivery, half-hearted appeal there. They take a single, most probably a leg by. We'll wait for the umpires. Umpire says no. Looks like he got a bat into it. It's probably bat pad and then straying down the leg side. It's definitely going down the leg side, maybe off the bat too. So one more to Charit Rajaguru. A very healthy run rate right now, 4.43, 10.1 overs batted so far, 45 for 2, St. Sylvester's. In fact, Amita, St. Sylvester's in their first innings too had a very good run rate. They got their 176 runs in the 47 overs, something like that. Asita Silva was not successful in the first innings for the Mazenod College. Bowled a good line, but was not successful. He's now in action. He's bowled 3.2 overs, given away 8 runs. St. Sylvester is now on the lead. They have a lead of 2 runs. Ashita coming in from the far end. Wide outside the off stump. As we were discussing, it's a very colourful ground, picturesque scenery here, with trees right round the ground, reminding us of the Rodella ground, Paulinus. It's a beautiful ground, well maintained, and I understand the ground was done up about a year ago. That's right. The discussion we had with Brother Pubudu Rajapaksa yesterday, he said a lot of effort has gone into it and was done up last June. So since then they have been playing matches. Still once again right arm over the wicket. It's nicely pushed away towards square leg. They get 2 in it.
One thing good in this St. Sylvester College boys is they look for the runs, they get ones and twos, while the Mazenod boys were looking for the boundaries, isn't it, Asita? Yes. Amita. That's right. I think that is what they should be doing, because rotating the strike, keeping the scoreboard ticking, that keeps it's difficult for the bowling side. Captain Chandra Jayakuli was out for 21 of 25 deliveries. He was the last wicket to fall. 48 for 2. And now St. Sylvester's lead by 4 runs. Once again. Outside the off stump, trying to push it away, but later realizes, takes his bat away. Yes, it's important for the Mazenods. If they are to get wickets, they'll have to make the batsman play as much as possible. Current partnership of 23 runs of 22 deliveries. These two batsmen put on an 83-run partnership in the first innings. It's probably continuing from where they stopped earlier. Yes, definitely. We had an entertaining partnership between these two. They put on 83 runs in the first innings. After being 11 for 2, being put into bat yesterday. So 11 overs completed, 48 for 2. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරක්. Sinash Fernando, who got 5 for 56 in the first innings, is given the ball once again. Sinash Fernando will be bowling from the pavilion and he got a wicket already. 2 overs, 9 for 1. And we were told that he's the highest wicket taker for the Mazenod College Kandana. It's a very attacking field. That is what they should be doing, a slip and a silly mid-off. And that's hit uppishly and a good catch taken at cover point. So that's the first wicket after lunch for the Mazenod College. Well, definitely that's a poor shot, I think. Just going further away, just try to hit it. I don't know, he should have hit it hard then. He should have hit it over the cover point fielder. If you see that again, Yes, just hit it uppishly. Very unfortunate. No footwork, just standing in one place, and a good catch taken at cover point. This is Kasun Nedritalaka, isn't it? Is he walking back? Kasun Edritilaka. Very unfortunate. St. Sylvester would have been looking for a good inning from him again, because he was the batsman who really got St. Sylvester's off trouble in the first innings. Yes, he got 10 runs of 10 deliveries with 2 boundaries. First innings he got 62, he had 11. So St. Sylvester's has lost their third wicket. That's of their highest scorer in the first innings, Kasu Nedritilaka, who's out for 10. Mazenod that struck very soon after lunch. Yes, that is what they wanted. And Abhishek Kumar walks in a left-hander. So these two batsmen will have to bat sensibly for St. Sylvester's. On the other hand, the pressure is on them. The Mazenod College bowlers will be all out to try and get a few more wickets, put the pressure on, because they have a 44 run and it has just been covered with only 4 runs being scored in excess. Abhishek Kumar came low down in the order in the first innings.
got a promotion in the second innings to bat at number 5. Shinas Fernando got 2 for 9. So he's bowling very well, mixing his deliveries, keeping the batsman guessing. He should try and bring in another fielder close in Polinus, put in more pressure to the new batsman. I think a silly bit off is needed at the moment. We have a short leg there. Because runs is not a problem at the moment. They need wickets at Mazenod College. If they're looking for a win, they got to get them all out as quickly as possible and then get the runs, whatever needed for them to win this game. St. Sylvester's, on the other hand, will want to put a good score. That's a lucky one. Gone between the wicket-keeper and the slip, I thought. A very good delivery. Beat him all, ends up lucky not to be bowled. So, the leg of the pad, leg by signal by the umpire. They'll see the... Yes, it's beat the wicket-keeper. Spun very sharply. So Sinash Fernando troubling the batsman. He's taken 2 wickets so far. Got 5 wickets in the first innings. Little more pressure on the batsman. Try and get another wicket or 2. He's bowling from the pavilion end. This time tucked away onto the onside towards square leg area. Batsman crossover for a single. So at the end of 12 overs, St. Sylvester's 50 for 3. Sanish Fernando continuing defensively played. So that's the end of the over. There you see the wagon wheel of St. Sylvester's College in their second innings. They get 6 boundaries, 4 twos and 10 singles. Most of those boundaries have come on the off, which was the case even in the first innings. Batsmen were very strong on their off, especially the batsman who was out just now, Saman Edridelaka. So Asita Silva continuing from the far end. It's a good run taken there. Pushed just on the offside by Charit Rajaguru. Yes, it's important, even though the wickets have fallen, to take that single, rotate the strike and keep the scoreboard ticking. I think Amita St. Sylvester should not fall in defence right at the moment. They should try to get much as possible runs. That's what is needed from them. If they fall in defence right at the moment, then definitely they're going to fall into trouble by giving away the game for the Mazenod College. Yes, that's right. Charit is the more experienced campaigner. He'll have to rotate the strike, speak to the non-striker or his partner and pick up those singles whenever possible. That's pushed away again nicely. A very quick single taken there. Is actually that call. Charit made the first call and ran into the danger end. So good cricket. This is a good bit of running. This is what we didn't see in the Mazenod College innings. They were really wanting to get only boundaries, but they didn't take their singles and twos. But St. Sylvester's batting is showing us that singles are important and rotating the strike is what is needed at the moment. So the current run rate 4.22 and a lead of only 8 runs. Also, it's important from St. Sylvester's point of view to keep the wickets intact
as they fell short by 44 runs. Still, I feel the Mazenod College can attack, bring in a close infield, put in more pressure to the batsman. Charit Rajaguru is the experienced campaigner. Definitely, they must put in pressure on the batsman, bring in a couple of close infielders. Also probably bring in Sitar Situmina, the fast bowler who got 2 wickets for the Mazenod College in the first innings. Bowled extremely well with the new ball, as we see Asita Silva going in from the far end. That's nicely played there. Going towards the mid of boundary, fielded inside the boundary, and the return comes. Batsman had gone for 2. Yes, so that's good cricket. Got to the pitch of it, hit past the bowler, and batsman crossed over for 2 runs. Charit Rajaguru moving up to 12. Intentions clear to pick the singles, rotate the strike. Good cricket from St. Sylvester's. Amita, if you see, I don't know if they can bring in the field to us. There is a short mid wicket. I would like to have him close in more. Put pressure on the batsman. You have a square leg, you have a mid on. Is that putting pressure on at this moment is what is important, because runs is not a problem, so they can give a 4 here and there, but if they can get a wicket or 2, that will be pressure on St. Sylvester's. And probably if you consider a win, the Mazenod College may be at an advantage because they had that 44 run lead. So if they can restrict St. Sylvester's to a lower score, might be able to chase it down. So I think they are the team that should try to force a win. Yeah, they must get the Sylvester's batsman out quickly as possible. They got to attack. That's a good delivery. An appeal. There's a loud appeal. That's the end of the over. 13 overs gone. 54 for 3. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Is the replay of that last delivery. Appeal for a catch. Slow motion. It bounced right there. It bounced. It is well taken, but it bounced as soon as it took the edge. So that's not out. Sinash continuing 2 wickets for 10 runs. Powerfully driven. So the lead has moved up to 10 runs. Run rate slightly dipping to 4.1. It was 4.2 earlier. Well, loss of Kasu Nedratilaka's wicket might dip into the run rate. He's an attacking player. He's getting his shots well. Abhishek Kumar failed in the first inning, so he should make ends meet. Try and get some runs. Support Charit Rajaguru, who's batting well. He's not afraid to drive, getting to the pitch of the ball. That's good cricket. Shinas Fernando got 2 for 10. He's the leading wicket taker for the Mazenod College this season. Keeping up to his reputation, got 5 wickets in the first innings. And that's nicely hit over mid-wicket. There could be, it's gone over the rope, it seems. Yes, it is. It's a 6. And it's the first 6 for the game. Very well hit by Abhishek Kumar. Got to the pitch of it, hit it across the line, but it took it on the full.
and cleared it well to the mid-wicket boundary. On the bounce, got to the pitch of it, cleared it. Important thing is he's kept his eyes on, though he played it across the line. So he moves up to 7 of 9 deliveries. First 6. That's a quicker delivery. Abhishek Kumar pushes it on the offside, no run. Senash Fernando varying his deliveries. He's an experienced campaigner. And this one went between bat and pad. Abhishek Kumar, I thought, was a bit late on playing that shot. Completely beat him and bowled him. So that's the 4th St. Sylvester's wicket to fall. He beat him completely. A lovely delivery. The earlier one was outside the off stump. As we were discussing, he's good at varying his deliveries. And Abhishek Kumar walks back after scoring 7 runs. So that's a fall of the previous delivery with the last ball. You got a wicket, Senash Fernando. Well flied, a nice slope and beat him all in up clean bowl. He hit a 6 2 deliveries before. So good comeback by Senash Fernando. He takes his 3rd wicket. Well, now Mazenod must be sensing something. They're up in the game at the moment. They must push it through. 4 wickets already down with just a small lead. He's there on top now. So Nishanta Jayawadena walks into the middle. He got 10 runs in the first innings. So these 2 batsmen have a role to play for St. Sylvester's. 60 for 4. Once again, nicely cut away to the 3rd man boundary. That runs down to a 4. So Charit Rajaguru Takes his score on to 64. That's a lead of 20 runs. But 4 wickets down. St. Sylvester's got to build up a good lead. So that's the 7th 4 in the second innings of St. Sylvester's. Run rate slightly improving to 4.52. The pressure is on St. Sylvester batting because 4 wickets down so far. The lead is only 20 runs. That's a better delivery. Up to the batsman. Made him play on the front foot. Here again, Paulinus, I think another close in field put in more pressure. Yes, exactly, because just 20 runs lead, 4 wickets down. They must try to get this balanced 6 wickets quickly as possible. Apply pressure on the batsman. But on the other hand, Charit Rajaguru is batting quite well. Got 16 of 24 deliveries. He's getting his runs faster than he got in the first innings. Slower delivery. Didn't carry. So Asita Silva varying his deliveries. Last 2 deliveries, good line. That is what he should maintain. Bowling his 6th over, given away 18 runs without getting a wicket. Senash Fernando is a bowler who got 3 wickets. He took 5 wickets in the first innings, 3 out of the 4 in the second. Yes, he's a good find for the Mazenod College. Leading wicket taker at the moment. It's coming into the right hand. A good delivery by Asita Silva. .4 overs bowled so far, 64 for 4. Lead only by 20 runs, St. Sylvester's. A lot of work to be done if St. Sylvester's are to save this game. The Mazenod College also needs to put in more pressure
to get the balance 6 wickets. Yes, definitely. They need to attack more. We just have a slip a gully or 2 slips, I would say. They need to attack more. And that's nicely played by Charit Rajaguru. Put into the mid-wicket boundary for 4. Yes, that was a full toss, a juicy full toss put away to the boundary for a 4. Placed it between the 2 fielders. That was a nice shot. So Rajaguru has moved up to 20 of 27 deliveries. He played a more sedate innings in the first innings. He got 28 of 55 deliveries. This time he's a little more aggressive, getting his runs faster, picking up the singles. That's the important point. That was the 8th 4 in this innings of 68 runs. Well, Amit, I think that is a bit of good cricket. That's the end of the 15th over. I'll tell about it next over. So it's St. Sylvester 68 for 4 after 15 overs. Well, we come back at 68 for 4 after 15 overs. St. Sylvester's, what I was talking to you about. See the replay on the last delivery. Try to drive it. You should be careful of those. Wide outside the off stump. So Shenas Fernando to continue. I was talking to you, Amit, because Charit Rajaguru, he was playing a more sedate innings in the first innings. But now he's more on the attacking side. He should not go into a shell at this moment and put Mazenod College on top. I think he's playing the correct game, what he should be doing right now. Yes, that again went through bat and pad. Keeper misses it, batsman crossover for a single. Yes, it's important to keep the wickets also for St. Sylvester's as the previous delivery. Shenas Fernando getting a sharp spin at the moment. Wicket keeper finding it difficult to hold on to those. He'll have to be sharp because if there's a sharp chance. I think there is a little bit of turn coming off the wicket. You have a silly mid off. They should have a short leg. And yes, they're bringing in another slip. Would love to have a short leg there also to put additional pressure on the batsman. Yes, Shenas Fernando can afford to do it. He's got 3 wickets so far for 16 runs. That time the keeper came down fast. Looks like slip a gully and a silly mid off. Charit Rajaguru, probably the last established batsman for St. Sylvester's. He has to stay there. It was a left-arm bowler taking the ball away from the batsman. It's going to be difficult for the right-hander. Shenas Fernando getting spin and a bit of lift, so he'll have to bat sensibly. Charit Rajaguru, he'll have to get to the pitch of the ball whatever shot he plays. Now the lead is 25 runs. That's nicely turned away. That's a good shot there. They might get 2 in it. Yes, they're getting 2. 2 more to Rajaguru. Takes him on to 22. And the score moves on to 71. 71 for 4 after 16 overs. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times.
Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. 71 for 4 after 16. St. Sylvester's in their second innings. Yes, Pramod Rajamunendra has been brought in, right arm off spin. He bowled 12 overs in the first innings, 33 runs and 3 wickets. So good bowling change at this point by the captain Nimna Fernando. St. Sylvester's now will have to be watchful. There is a bowling change to concentrate. Pramod Rajamunendra also can get some turn off this wicket. Then it's going to be real trouble for St. Sylvester's. Let's wait and see. Nice. Short cut nicely by Abhishek. Nishant, that's gone towards the boundary for 4. Nishant Jayawardene at that time picking that short ball, laying it on the back foot. Played it hard. And it ran down to the boundary for a 4. First delivery by Pramod. So 75 for 4. They're just 31 runs ahead. So the 9th 4 in this innings of St. Sylvester's, 75 runs. Run rate has slightly improved once again to 4.64 with that boundary. Outside the off stump, this time straight to the fielder. But he must be careful, because if he gets a little bit of turn, because could get the edge. There is a slip, a little bit off, waiting for it. That's nicely played towards mid-on. Didn't place it, took it on the full, but straight to the fielder. Pramod, right arm off spinner, bowling round the wicket to the left-hander. Lead has moved up to 31 runs. St. Sylvester 75 for 4. He's giving a lot of air. Last batsman to be out, Abhishek Kumar for 7. He hit a glorious 6, but 2 balls after that he was clean bowled. Pramod Rajamunendra got 3 for 33 in the first innings. So last delivery of the first over, hit it sharpishly, but clearing the fielders, they are gone into the boundary for 4. 4 more to him. So that takes the score on to 79. After 17 overs, St. Sylvester's in their second innings, 79 for 4. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකි. ලකුණු 79.4යි මහනුවර ශාන්ත සර්විස් විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. පන්දු වාර 17ක් දැන් අවසන්. දිවාරයේ නඩතුරුව පන්දු වාර 7ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 35ක් රැස් කරගෙනමින් කඩලු 2ක් බිඳ වැටි තිබෙනවා. කමිල සුබ මධ්‍යහනක්. සුබ මධ්‍යහනයක් සුනෙත් ප්‍රබලම කඩුල්ල දවාගෙන සමත්කම් දැක්වුවා. කසුන්ගේ කඩුල්ල. සෙනාෂ් තමයි කඩලු දැන් 3ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ දෙවිගිය කඩලු 4න්. නිසාවෙන් තරගය පිළිබඳව දැන් නම් දැඩි අවධානයකින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි පිතිකරුවන්. තරගය බේරා ගැනීම සඳහා නම්. නිසාවෙන් මේ කඩුල්ල චරිත පෙර ඉනිමේදී ලකුණු 20 ගණනක් ලබා ගත්තා. නිසාවෙන් ඔවුන් දෙදෙනාට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා කඩුළු රැකගෙන ක්‍රීඩා කිරීමට.
මිලක පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. පන්දුව ස්ක්වයර් එක කලාපයට කමෙන්ට් කරනවා. ලකුණක් ලබාගෙන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කසුන්ගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමගින් තවත් කඩුල්ලක් ඉක්මනින් බිඳ වැටෙනවා. අභිෂේක් ලකුණු 7කට දැවියනවා පන්දුව 11ක් තුලදී. තාමත් ඉක්මනින් කඩුළු බිඳ වැටුණා. නමුත් ලකුණු 79ක් පන්දුව 17යි පන්දු 3ක් ඇතුළත ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම සෙනාෂ් තමයි සාර්ථක වී තිබෙන පන්දු යවන්න. පෙරේනිමේ ඔවුන් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය හොඳින් රඳවාගෙන මින් පන්දුවට පහර දුන්නා. නමුත් කඩුළු නිරන්තරයෙන් දැවී ගියා, විශේෂයෙන් තෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරු. ඒ තමයි ලකුණු 176කට සීමා වුණේ. නමුත් කසුන්ගේ දැන් මේ ඉනිමේදී දායකත්වය අඩුවීම නිසා වෙන්න බලවත් පාඩුවක් බවට පත් වෙනවා සෙල්ලෙස්ටර් කණ්ඩායම. මේ අතරවාරදී තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දිවාරෙන් පසුව කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. කසුන් දැවී ගියා. තමත් දුර්වල පන්දුවකට දුර්වල පහරක් කෙල්ල කරන්න යත් තමත් අලස පහරක් කසුන් පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කළ ආකාරයත් සමගින් මේ අභිෂේක් කුමාර් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැටෙන්නේ වමත් පිටිකරුවාගේ. තියෙන හොඳින් දැන් පන්දුවේ අර ඔහු උදෑසන අපිත් සමගින් කිව්ව දේ වේරියේෂන්ස් භාවිත කරමින් පන්දු යනවා සෙනාෂ්. හොඳ පන්දුවක්. ලකුණු 19 කඩු 3 සෙනාෂ්ගේ පන්දුවර 6 අවසානයේ ලකුණු 80යි කඩලු 4යි පන්දුවර 18 අවසානයේ සර්විසස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණු 80යි කඩලු 4යි ශාන්ත සිල්වෙස්ටර්ස් කණ්ඩායම මහනුවර චරිත ලකුණු 23ක් ලබාගෙන සූදානම් ප්‍රමෝද්ගේ මිලංග පන්දුවට මුණ දීමට ගුණේ මුසු කරන පන්දුව පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා චරිත විසින්. ප්‍රමෝද් ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 3ක් ලබාගත් පිටදක පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන් සෙනාෂ් ෆෙනෑන්ඩුට ඉතා හොඳ සහායක් ලබා දෙමින් පන්දු යවුවා එක්කන්තයකින්. ස්විප් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් පන්දුව පිටේ වැදුනාද නම් සැකයක් තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. පන්දුව පිටේ වැදුනේ නැහැ. දග කැවෙන පන්දු තමයි පායින දෙසින් පතිත වී තවත් දග කැවුණේ. දැන් තනතිරුව ඊයේ දිනේටත් අද උදෑසනටත් වඩා දග කැවෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. මේ ප්‍රමෝද්ගේ පන්දු පායින දෙසින් පන්දු පතිත කරන්නේ දග කැවි පිටිකරුකින් තවත් එළියට යන්නේ. නිසාවෙන් අතරේක ලකුණු දෙකක් ලෙසින් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ලකුණු 82යි කඩලු 4කට. පන්දු අර 18යි පන්දු දෙකක් අවසන්. අපි බලමු. මෙන්න මිලඟ පන්දුව ක්‍රීඩකයා ප්‍රමෝද් විසින්ම රැකගත්තා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ ඉතාමත් හොඳින් ඔබට දසුන් ගෙනෙන මේ මහේෂ් පෙරේරා අධිනේත අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙමින් මේ කැමරාකරණයේ යෙදෙන්නේ එක් අන්තයක. අනිවාර්යෙන් ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යය ඉටු කරමින් සිටිනේ මහේෂ් පෙරේරා තමයි ඔබ දුටුවේ. ඔබ දකින්නේ මේ දැවැන්ත දර්ශන පත පේන ඔබට එක් දර්ශන පතයක්. ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතා අලංකාරවත් ක්‍රීඩා පිටියක්. ප්‍රමෝද්ගේ පන්දුවට මිලකට ඉදිරියට පියවරක් පණිමින් තමයි ඩ්‍රයිව් පාර කෙල්ල කරන්නේ. චරිත නමුත් තරම් වේගයක් නැහැ. ලකුණු 22ක සමතතාවයක් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන් නිශාන්ත සහ චරිත අතර. මෙන්න ඉලීමක් කරන අයවර සාර්ථක ඉලීමක්. පැහැදිලි තීරණය. හරියටම මැදින් එකකින් පතිත පන්දුවට තමයි ස්විප් පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ චරිත්. කඩලු 5ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලකුණු 100කට මත්ෙන් ඉතාම සාර්ථකයි. දැන් ඩිමැසිඩන් කණ්ඩායම මේ චරිත් දැවී යන පිටිකරුවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ප්‍රමෝද්ගේ පන්දුවක් හමුවේ හරියටම මැද ඉන්න කෙලින් වැටෙන පන්දුවට තමයි පන්දුවේ ගවම් මග හරහා පහර දෙන්නේ. ඒ අනුව පැහැදිලි අසංක නානක් කර්මශකාරතුමා දැවීගේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස නම් කරනවා. චරිත් රාජගුරු දැවී යන්නේ පන්දු 44කට ලකුණු 23යි 4 පහරවල් දෙකක් සමගින්.
දැන් කඩලු පහක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ ශාන්සිලෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තමත් අවසනවන්ත ආකාරයෙන් දැන් නාක පිටිකරුවා මාලීෂ සිල්වා පන්දුවට පහර දීම සඳහා පැමිණෙන්නේ දකුණත් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් වමත් පාදක පන්දු වන ක්‍රීඩකයා. බලමු අවසන් වරට දැවිගේ කඩුල්ලේ නැවත පුනරූපන දර්ශනයක්. අපරීක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ ලකුණු හොඳින් ලබාගෙන තිබෙන මොහොතක හරියටම රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යන්නේ ප්‍රමෝද් මැද ඉන්න කෙලින් පන්දු පතිත කරන්නේ පන්දුවේ ගවම්මග හරහා තමයි ස්වීප් පහරක් එල්ලන්න උත්සාහ ගත්තේ මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට. තාම පහසු තීරණයක් ප්‍රධාන විනිශ්චයකර්තුමා සංකනාණයක් කර විනිශ්චයකර්තුමා ලබා දෙන්නේ. හොඳ තීරණයක් වේ ප්‍රමෝද් මේ ඉනිමේ ලබා ගන්න ප්‍රථම කඩුල්ල. දැන් අන්තයන් දෙකෙන්ම දැඩි පීඩනයක් ලක් කරනවා පිටිකරුවන් ලකුණු 82යි කඩලු 5කට. පෙරේ නිමේත ප්‍රමෝද් සමගින් ෂනාෂ් තමයි මේ ආකාරයෙන් පිටිකරුවන් තුලට පීඩනය රැගෙන ආවේ. දැන් මේ නිමේතේ ආරම්භ කර තිබෙනවා දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන් පන්දුවේ ආරම්භ කරමින්. ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 8ක් දවාගත්තා දෙදෙනා. කඩලු 5ක් සහ කඩලු 3ක් වශයෙන් දැන් මේ කඩලු 4න් කඩලු 4ක දායකත්වය ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 82යි කඩලු 5යි. පන්දු වර 19ක් අවසානයේ ශාන්ත සිල්වෙස්ටර්ස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙනවර තිලීමක් කරන තරම පායින් හැර යන පන්දුවක් වශයෙන් තමයි අපි දුටුවේ. තුෂාර විජේසිංහ විනිසුරුතුමන් මේ සිටින්නේ. තුෂාර ජයසිංහ විනිසුරුතුමන් පායින නිවත පන්දු පතිත වෙන නිසා වෙන්නේ නිසකවම කඩුළු මුවා කිරීමේ වරදට හසුර ගැනීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. මලීෂ සහ නිශාන්ත දෙදෙනාම වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දග කැවෙන පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගත්තේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙන වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් පොයින්ට් පන්දු යවන්නේ. ලහිරු මදුසංක මේ අනිත් කැමරා ශිල්පියා. ලහිරු ලකුණු 82යි කඩලු 5යි. මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ සජීවීකරණය තාමත් හොඳින් සිදු කරමින් සිටින ThePapare.com සහ batsman.com සහයෝගයෙන් තමයි මේ සජීවී විකාශය ගෙන එන්නේ. නිරන්තරයෙන් අපට මතක් කරන්නට ඕනේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ දත්ත ගබඩාව ඕනෑම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ දත අවශ්‍ය නම් batsman.com හරහා අපට ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. සමේ පාසල් ක්‍රිකට් සජීවීකරණය මෙතන මුල් තැන හොබවන්නේ batsman.com. මේ වගේම ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ක්‍රීඩා ආවරණය කරමින් ක්‍රීඩා නාලිකාවල නැත්නම් ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවියක් වශයෙන් ලංකාවේ අංක 1 තැන සිටින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සුනිත් ලකුණු දැන් 82යි කඩලු 5කට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ සෙනාෂ්ගේ පන්දුවකට නිශාන්ත සහ මලිෂ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණ දෙදෙනෙක් අපි දැක්කා ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඔවුන් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය විශාල පහරවල් කරා යෑමේ හැකියාවක් තිබෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් මීලක පන්දුර උත්සාහ ගත්තේ බෑක් කට් පහරක් එල්ල කරන්න පන්දු වාරයේ නිමාවේ අතරතුර 20 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 82යි කඩලු 5කට. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. ලකුණු 82යි කඩලු 5යි පන්දු වර 20ක් අවසානයේ නිශාන්ත සමගින් මලේෂිය පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනා. නිශාන්ත දැන් පන්දු 14ක දී ලකුණු 8යි. මලේෂියානක පිටිකරුව වශයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා වෙන්නේ. පළමු පන්දුව මුහුණ දීමට සිටින ප්‍රමෝද් පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී කඩුලක් දබා ගත්තා. මතන අත්‍යවශ්‍ය කඩුලක් චරිත් රාජගුරු තුන්වන පිටිකරුව වශයෙන් පිටියට පිවිසෙමින් අන්ත්‍ය ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි පිටිකරුවාගේ කඩුල තමයි ප්‍රමෝද් විසින් දබා ගත්තේ ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේ තුරදී. ප්‍රමෝද් වමතින් පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන්ට ඇදෑවී යනවා. ස්කා කට් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ
ඒවර සාර්ථකයි දැන් පිට පන්දු දෙකකදී කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා ප්‍රමෝද් පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී කඩලුවක් ලබාගත්තා දැන් මේ පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවේදී කඩලුවක් ලබා ගත්තා හැට්‍රික් අවස්ථාව තිබෙනවා මීළඟ පන්දුවේදී කඩලුවක් ලබා ගත්තොත් මලේසියා ලකුණු නොලබා දැවී යන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රබල බලාපොරොත්තුව තමයි මලේසියා හිටියේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට මේ පිටින් නිවත පන්දු පතිදෙන දාග කැවෙන පන්දුවට තමයි ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පාදයන් නිතරම උපයෝග නොකොට තමයි පිත්ත යොමු කරන්නේ යනුව දැවී යනවා උඩ පන්දුවක් දීම තුලින් නිම්න ෆෙනෑන් උඩ පන්දු රැකගන්නේ ප්‍රමෝද්ගේ පන්දුවක ලකුණු නොලබා දැවී යනවා මලේසියා සිල්වා දැන් කඩලු 6ක් බිඳුවට තිබෙන්නේ ප්‍රමෝද්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔහුගේ පාස් ක්‍රිකට් දිවිය අමතක නොවන තැනක් සටහන් කරගන්නට හැට්‍රික් අවස්ථාවේ සිටින්නේ ප්‍රමෝද් දැන් හොඳින් පන්දු යවන ඔහු නිවැරදි ස්ථානයේ පන්දු පතිත ක්‍රමෙන් නිරන්තරයෙන් පිතිකරුවන් පහරවල් කරා පොළඹවනවා නිමේෂ විජේසිංහ නව පිතිකරුවා නිම්ෂ විජේසිංහ ඔහු දකුණත් පිතිකරුවෙක් අප දකින්නේ වමත් පිතිකරුවෙක් වග තමයි දත්ත සටහනේ නමුත් දකුණත් පිතිකරුවෙක් නිම්ෂ ප්‍රමෝද් පන්දුවර දෙකයි එක් පන්දුවක් යවා තිබෙනවා ලකුණු 8කට කඩලු දෙකයි රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් නැත සූදානම් පන්දු යොමු සඳහා නිම්ෂ ලකුණු 82යි කඩලු 6යි අපි බලමු දැන් හැට්‍රික් පන්දුව තරම් හැට්‍රික් පන්දුවට සුදුසු පන්දුවක් මන්ද මේ සහ තරම් පීඩනයක් සහිත පන්දුරක් ඉන්න නෙදීමක් දුටුවෙත් නැහැ මේ කමිලමය අවස්ථාවේදී නම් ඔව් සාමාන්‍යයෙන් පන්දු යන ආකාරයට තමයි පන්දු යවුවේ එතන පීඩනයක් යොමු කරේ නැහැ පිටිකරුට ඊළඟ පන්දුව ආරක්ෂිත පහරක් ඉදිරිපාදේ ප්‍රමෝද් පළමු කඩුල්ල ලෙසින් මේ දාව ගත්තේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ශරිත්ගේ කඩුල්ල ඉන්න අනතුරු මලේසියාගේ කඩුල්ල ස්ක්වයර් කට් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ පිත්තේ වදින පන්දුව තමයි කඩුල්ල පසුපස සහන් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ යතර වාරයේදී ලකුණු 38ක් දැන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නමුත් ප්‍රමාණවත් කඩුළු සංඛ්‍යාවත් සමග බලනකොට තරමක් අර්බුදකාරී තත්වයක තමයි සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් නිමිෂ විසින් අනුගමනය කරනවා ප්‍රමෝද්ගේ මීළඟ පන්දුව පිළිගැනීමේදී. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියෙන් නිලකුණු පන්දු වාරයක් සහ කඩුවක් සහිත පන්දු වාරයක් කර ගැනීමට නම් මේ පන්දුවත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් බවට පත් වේවි. අපි බලමු ප්‍රමෝද ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු කරමින් සිටින්නේ. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව කඩුලක් සහිත නිලකුණු පන්දු වාරයක් අවසන් කරන්නේ ප්‍රමෝද විසින් ලකුණු 82යි කඩුළු 6යි පන්දු වාර 21ක් අවසන්. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 82යි කඩලු 6යි කන්දානද මැසනද් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව මේ තරගය ඔබ වෙතට ගෙන එන්නේ අදිනේදී. මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ කන්දානද මැසනද් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර සිංහ කුසලන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියට සමගාමීව පැවැත්වෙන සාම්ප්‍රදායික තරගයක් වශයෙන් තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අපිට ඔබට මතක නම් මීට පෙර තරගය තිස්සපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර ඔබට ගෙනාවේ සාම්ප්‍රදායික තරගයක්. කඩලු 6ක් ලකුණු 82කට ඇද වැඩි තිබෙන්නේ. ලකුණු 38ක් පමණයි ප්‍රමාණවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ. දෙවනි ඉනිම සඳහා තවමත් ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම ඔහු විට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන ඉනිමක් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන මුල් පෙළේ පිතිකරුවන්ගෙන් ලැබුණ නැති ආකාරයක් දක්වලා ලැබුණේ විශේෂයෙන් නායකයාගේ කඩුල්ල ඒ වගේම කසුන් ශරිත්ගේ දැවියාම බෙහෙවින් බලපෑවා මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට අඩාල වන්නට. නිසා වෙන දැන් වගකීමක් තිබෙනවා
ප්‍රධාන මුල් පෙළේ ප්‍රතිකරුවා ඉතිරි වී තිබෙන නිශාන්ත ජයවර්ධන ඔහු තමයි ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එවර ස්විප් කිරීම පන්දුවේ 4 සීමාව පසු කර යනවා. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපෙන්ෙත් සමගින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ශාන්සිලෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහනට දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 86යි කඩලු 6යි. නිශාන්ත ජයවර්ධන ලකුණු 12 දක්වා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්නවා. හොඳින් නෙවර පායින ඉවත පන්දු පතිත වන විට තමයි ධනහිස පසුපාදයේ නවා ලකුණු 4 ලබාගෙන ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපේ දෙසර ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. ෂෝට් ෆයිනල් එකේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලොකු හිඩසක් තිබෙනවා ඒ කලාපේදී. ඒ නිසා වෙන කලින්ම දකින්නවා නිශාන්ත. ඒ නිසා වෙන තා පහසුවෙන්ම ලකුණු 4 ලබාගත් ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු 86යි දැන් කඩලු 6කට. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරයෝ මිලඟ පන්දුව පිළිගන්නවා නිශාන්ත විසින් පෙර පන්දුවට ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව අවසන් කඩලු වශයෙන් මලේසියා දෙවිකයා ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් පුහුණු දුන් පළමු පන්දුවේදීම ප්‍රමෝද්ගේ පන්දුවක් හමුවට පන්දුවක් ලබා දුන්නා කඩලු රකුණු ක්‍රීඩකයා සහන් කෝසලට. 22 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරියේ සෙනාෂ් ඔහුගේ 8 වන පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 23කට කඩලු 3යි මේ තරගය තුළදී කඩලු 8ක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා මේ කඩලු 3ත් සමගින්. ඔවුන්ගේ දගපන්දු බලයනිය ප්‍රධාන තුරුම්පු දෙක තමයි ප්‍රමෝද් සහ සෙනාෂ්. ඔවුන් දෙදෙනාම දැන් දැන් හොඳින් මේ තරගයේදී පන්දු යවන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කඩලු 10ක් ලබා ගැනීම තරගය තුල ඉතාම වටිනා දෙයක් ක්‍රීඩකයෙකුට. ඒ සඳහා හොඳින් දැන් පන්දු යවන ආකාරයක් පෙනී යනවා සෙනාෂ්. ඒ අතර වාරයේදී 22 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 86යි කඩලු 6කට. ලකුණු 86යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 22ක් අවසානයේ ප්‍රමෝද් සුදානම් දැන් ඔහුගේ සිවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට පෙර පන්දුවාරය කඩුලක් සහිත නිලකුණු පන්දුවාරය බවට පත් කරගත්තා. ඔහු මලේසියාවේ කඩුල දවා ගැනීමත් සමගින් දැන් මේ පන්දුවාරයේ ආරම්භක පන්දුවත් නිලකුණු පන්දුවක්. ප්‍රමෝද් විශේෂයෙන් ඔහුගේ දක්ෂතාවය තමයි කඩලු නැත්නම් ඉනි අතර පන්දු පතිත කරන නිරන්තරයෙන්. ඒ නිසා වෙන පිටිකරුවන් අනිවාර්යෙන් පහරක් කරා යා යුතු වෙන ඔහුගේ පන්දු හමුයි. බොහෝ විට මැද ඉන්න සහ පිට ඉන්න ස්ටම්ප් කිරීමේ අවස්ථාවක් එවර මගහැර ගන්නවා කඩු රකින ක්‍රීඩකයා සහන් පන්දුව ගුණට යොමු කරන අවස්ථාවේ තමයි ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ නිම්ෂ. නමුත් හරියාකාරව පහර දීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ. දග කැවෙන පන්දුව තමයි මෙන්න ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යනවා. හරියටම පිත්ත සහ පාදයේ අතර තියෙන හිඩසින් පන්දුව එනවා කඩුල්ල පසුපසට. සහන්ගේ දෑත් අතරින් තමයි පන්දුව ගලා යන්නේ ෆයිනල් එක කලාපේ දෙසට. ආසන්න අවස්ථාවක් දවා ගන්නට තිබුණා. හොඳ අවස්ථාවක් මඟ හැරි ගිය සුනිත් සහන් තමත් හොඳින් කඩු රැකීමෙන් සිටියා මේ තරඟ පුරාට පළමුවෙනි මේදී දෙවෙනි මේදී දෙකේදීම. නමුත් මම හිතන්නේ මම මේ තරඟයේ පුරාට පුදුට පළමු අවස්ථාව මේ මොහුගේ තියෙන අවස්ථාවක් ගිලී ගිය. එහිදීත් සිදුවුණේ විශේෂයෙන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා ගිය පිටිකරුට පන්දුව පැමිණෙන විට ඔහුගේ ශරීරයට පන්දුව පෙනෙන මායිම බොහොම අඩුවෙන් තිබුණේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි පන්දුව තවත් දග කැවීමත් සමගම ඔහුගේ දෑත් අතරින් ගලා ගියේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අප දකිනවා ඔහුගේ කඩු රැකීම පළමු දිනේදී ඒ වගේම අද දිනේදී තව හොඳ තත්ත්වයක තිබෙනවා. නිශාන්ත ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙන පන්දු 21 දී දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ තරගය පරාජයෙන් බේරීමට නම් ඔවුන් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා. තවමත් ලකුණු 43ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ප්‍රමෝද් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා නිශාන්තට පහරවල් කරා එන්නට. ඔහුත් ඉදිරියට පැමිණ වේගෙන් පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. තරම නුවණට හුරු කාරණයකුත් නෙමෙයි. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමත් කළ යුතුයි. පීඩනය හොඳින් එල්ල කරන ප්‍රමෝද් විසින් වමත් පිටිකරුවාට. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරි 23 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ලකුණු 87යි කඩලු 6යි.
ප්‍රමෝද් මේ පන්දුවාරයේ තවමත් අතට එක ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තරමක හොඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් අපේ මේ පන්දුවාරයේ නිමාවයි. අනෙක් පන්දුවාරයේදී හැකියාවක් ලැබුණොත් බලමු කුමක්ද සිදුවේ කියලා. Unanimous decision. A new world record ලකුණු 87යි කඩලු 6යි මැසනොත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දුවේම මේ වෙන විට වැඩිම කඩලුලාභියා සෙනාෂ් පන්දුවාර 8යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරයයි ලකුණු 23කට කඩලු 3යි ප්‍රමෝද් පන්දුවාර 4යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරයයි ලකුණු 8කට කඩලු 2යි සිහින සිතුමිනේ කඩලුවක් දවගත්තා අනිත් කඩලුව දවගත්තේ ඔහු අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී ප්‍රමෝද් යව පන්දු ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පැමිණෙනවා ඔහුගේ හිසට ඉහළින් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා තමන්ගේ හිසට ඉහළින් දෑත් අහස දෙසට දිගු කරමින් උඩ පන්දුව රැක ගන්න නමුත් ඇඟිලි තුඩු මත වැදි තමයි පන්දුව යන්නේ නිශාන්ත සහ නිම්ෂ තමයි දැන් පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවා නිම්ෂ දැන් සූදානම් දකුණත් පිටිකරුවට එරෙහිව දැඩි පීඩනයක් යොමු කරනවා පිටින් ඉන්න දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ස්ලිප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් රදවමින් පන්දුව යවන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා තුනයි දශම 7.6ක ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ලකුණු 43ක් ඉදිරියෙන් මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණු අත්පත් කර ගන්නවා ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා නිම්ෂ ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන මේ ලකුණු දෙකත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි දැන් ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 91යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 23යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ශාන්සිලෙස්ටර් සිතලේ කණ්ඩායම සෙනාෂ් පන්තියන ක්‍රීඩකයා ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් තුෂාර ජයසිංහ විනිශ්චයකරු සඳහන් කරනවා අය පිටේ ඉන්න නිවත පන්දු පතිත වෙන බව කඩුල්ලේ නොවදින බවට නිසා වෙන්න අතිරේක පාද ලකුණක් ලෙසින් සටහන් කරනවා ප්‍රධාන ලකුණු සටහන් කරුට තම නිවැරදි තීරණයක් පසුපාදී පන්දු වදින අවස්ථාවේදී පිටිනට ඉවතින් තමයි පාදයේ තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙනි තාම හොඳ තීරණයක් තුෂාර ජයසිංහ විනිශ්චයකර්තුමා ලබා දෙන්නේ. තම හොඳින් මේ තරගයේ විනිශ්චයකර්තු තුදුන නිලෙනවා විශේෂ අසංකලනකාර සහ තුෂාර ජයසිංහ දෙදෙනාම තම හොඳ තීරණ කීපයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදී දඩුවම් පහර ප්‍රදානය. තම හොඳින් එය දුන්න ආකාරයක් අප දක්වන්න ලැබුණේ. අතර වාරයේදී සෙනාෂ් ලකුණු 25කට කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙන දැන් අවසන් පන්දු යෑමට නියමිතයි මේ 24 වන පන්දුවාරේ. ලකුණු 46ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යනවා නමුත් වේගයක් නෑ. තනතිරු මතදී පන්දු රැක ගනිද්දී 24 වන පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 90යි කඩලු 6ක් දැවි. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංහ රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංහ රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ 24 overs completed. Sylvester's College 90 for the loss of 6 wickets in a kind of troubled position here in the second day of this traditional encounter. And Paulinus, good day. Good day to you, Oshada. 90 for 6, lead of 44 in the first innings for Mazenod College. And now St. Sylvester struggling hard. Just 46 runs ahead, 6 wickets down. And these two spinners, Pramod Rajamunindra and Shenas Fernando, has been really doing things for Mazenod College.
Definitely. Pramod especially he gave a bit air to the ball, inviting the batsman down the ground, and we saw a couple of chances going away in the previous over as well. But exciting times ahead for the two spinners. It's again a good delivery. Very young in age, I think, Pramod Rajamunendra. Bowling his fifth over. Got 2 for 9. What do you think, Oshada? I think they should attack more, have a short leg or another slip gully. They should be crowding the batsman at this stage and try to put the pressure on the batsman. Definitely 6 wickets already down for 91 runs, and the lead is just 47 runs. So I think they have plenty to play with. With just 47 run lead, you can get some risks at the moment because the tail enders are in there, in the middle, so that can give you some chances if you can have another 2 or more fielders close by the batsman. Try to attack. That's what they need. Put the pressure on the batsman, get the wickets. I think this is a very good plan from the Mazenod College. After getting 220, they straight away decided to declare their innings. I think that was a very good decision. They had... Oh, that ball kept low. Nishant was fortunate there. It could be a run out. Yes, it is. That's a run out. It's given out. That's a bad decision to take that second run. I thought that second run was not there at all. Well, it's that kind of a day for Sylvesters. They run out at a very bad situation here. Well, that they lose their 7th wicket at 92. We see the replay on that. I think that Pramod bowled an absolute cracker of a delivery there. Let's have a look at that again. Bale was down, but I think he was clearly out. He was clearly out there. The Bale was already down, I think, because of wind or something like that. Nishant Jayawardene is gone for 12 of 31, and Sylvester's College in deep trouble. Seven wickets down now, Sylvester's College. Well, if we get a replay, we'll see very carefully whether the wicket keeper disturbed the stumps or the bell was just off. Right. This is where it happened. The bell is still intact. You just lose the track. You just lose that frame. Now it's down. I think probably yes. Pad, yes. But I think the wicket keeper did disturb the wickets. Anyway, but umpires have given it out. Nevertheless, 7th wicket down for Sylvester's College. They're in deep trouble. And Mohammad Reza, the new batsman out in the middle, right-hander. The players getting some refreshments. It's a hot day out there in the middle, very humid. And having some fruits to keep up the hydration. The two umpires also enjoying some. Team Mazenod College right on top at the moment. Definitely, this is a good bowling attack. They identified their strength. They relied on their bowling attack, and 220 for 8. They declared their innings, and the decision was totally taken on that reliable on their bowlers, especially the spinners. Definitely, the two spinners, Shanas Fernando and Pramod Rajamuni, has done a very good job. The first innings too, they got 8 wickets between them. Now they got, I think, 6 wickets or 7 wickets between them, I think. So run out with 1.
Mohammad Rees once again, right-handed batsman for Sylvester's College, coming up as the number 9 batsman. This is once again, it's Senash. Picked up 3 wickets, picked up 5 wickets in the first innings as well, 5 for 56, and now 3 for 25 in 9 overs. He's bowling to Nimsha Vijayasinghe. He got 23 in the first innings, played some good shots, but now he has to have the support on the other end. They got to take the lead at least up to 100. Throws a bail and gone. It's given out, yes. So that's the end of Nimsha Vijayasinghe. We were talking about his first innings performance, but he cannot do it again. He's been dismissed for 3. Well. Here we go. The batsman coming down the pitch. I think it was well pitched in line and straight enough to hit the middle stump. Already 8 wickets down for 98, and the lead is just 48. Nimsha Vijayasinghe gone for 3 of 14. And Sylvester's College, they're in a deep trouble. That Shanaz Fernando gets his 4th wicket. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. thepapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. So at the moment, St. Sylvester's in their second innings, 92 for 8. Just 48 runs ahead with 8 wickets down. Iqad Mohammed, the new batsman in. Iqad Mohammed just got first 5 not out in the first innings. So Shanaz Fernando 4 for 25 in 9.2 overs. Being the mainstay of Mazenod bowling. Being the highest wicket taker this season, got 5 wickets in the first innings, got 9 wickets in the match at the moment. It's a good delivery, pushed away on the back foot. Sanash on the verge of getting 10 wickets. Now 9 wickets in this match. It was wonderful with the ball in hand. The 2 spinners are doing exactly what they're supposed to do here in their home turf. Dismantling Sylvester's attack. It's a traditional encounter, but the Mazenod has been always on top in their game. It was good with the bat, some good partnerships and good decisions at the right times by the captain and of course the coaching staff helped them to get into this position. They're leading. Sylvester's College just leading by 48 runs. A strong appeal, and is it gone? No. This time the umpire stays with the favour of the batsman. 26 overs completed. It's 92 for 8. Unanimous decision. Okay, there we have the betting card. Chandra Jayakodi was out for 21. Malit Lakshan was out for 2. Charita Rajaguru was out for 23. Kasun Edritilaka was out for 10. Abhishek Kumar 7. Nishanta Jayawardena for 13. Manisha Silva was out for 0. And Nimsha Vijayasinghe, the last batsman out for 3. Now this is what happened in the last delivery of the last over. Probably off the pad. Yeah, there we go. A good decision there by the umpire. So it's 92 for 8. Shanaz Fernando 4 for 26. Opportunity for him to get his 5th wicket and a 10 wicket match bag.
But this man has been really impressive. Pramod, a young man, wonder what his age is. That time through the leg side. Will comfortably get 2 runs. No, just for a single. That did turn and beat the wicket keeper. The 2 spinners turning a bit, forcing a bit of problems for the wicket keeper too. And down the leg side they Sharp turn, yes. He's been impressive. 5.1 overs, just 2 wickets for just 10 runs in his course of overs in this match. And more importantly, has been able to get the ball in right areas, right line and lengths throughout this 5.2 overs. Sharp turn as well. Totally deceived the batsman. Really impressive with his talents. I'd like to have another close-in fielder for the right-handed batsman on the offside, maybe a Selimidov right up there to put additional pressure, especially now the tail is on. Got to give them the pressure. .94 for 8 and Sylvesters fighting hard to save this game. Just a lead of 50 runs. Short leg in position, so as you mentioned, having a Selimidov, another slip fielder by. That's a good shot. That is a very good shot there by Mohammed, but got the protection there. The lead is now 51 runs for Sylvesters. Every run counts for St. Sylvester's, but Mazenod College must try to finish their innings off soon. There's plenty of time, but one more session remaining. Last ball of this over, another very good over. 3 runs from it from Pramod. Oh, taken. Is it? Yes, it's out. It's out. Given it is. Out. That's a good delivery. Got the edge. Very good bowling by Pramod Rajamunindra. He gets his 3rd wicket. So it's 95 for 8. This young lad is really impressive, Pramod. And it was Migdad. Let's have a look at that again. Oh, off the wicket-keeper's gloves and a good take, a good anticipation from the first slip fielder. So there we go, 9 down now. Migdad Mohammed is gone for 1 of 8 deliveries. Sylvester's once again in trouble. Nine down, and their main attacking bowler on 9 wickets in this match, trying to get his 10th wicket. So Shashika Basnaika is the new batsman out in the middle. Another right-hander for Sylvesters. It's an interesting moment whether Shanaz Fernando will be able to get his 10th wicket in the match. But on the other hand, that young boy is also really bowling well, Rajamunindra. Definitely, Sanesh himself is in a kind of pressurized situation. That was a quicker delivery. He bowled a quicker delivery. That brings Shashika Basnaik on to strike. Now this is where you can have another fielder up close by, as you mentioned, Paulinus, because there's a last man in. And I think with the quality of spin that Sanash is bowling at the moment, can have another fielder up front.
If you see that field, if they can show the field to us, that short extra cover could be taken close to the bat. That's very important to put the pressure on these two batsmen. Four for 26 in this innings, 5 for 56 in the first innings. Sinash has been a wonderful bowler for the Mazenod College in this match. St. Sylvester's 96 for 9. Just 28 overs they're batted. This is the 28th over. Shinas Fernando bowling his 11th over, has 4 for 26. And Pramod Rajamunindra also have 3 for something. Nicely bowled once again, Sinash. Angling it in and making the ball come straight at the batsman. Shashika playing with soft hands. That's what he must do. Make him play, that's what is needed at this stage. Try to make him play, try to get the edge. Batsman number 10, 9 and 10 at the wickets, or 10 and 11 at the wickets. That's a good delivery. So that's the end of the over. 28 overs completed. Sylvester's 96 for 9. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. Twenty-eight overs completed, 96 for 9 at the moment. Sylvester's College really need to get things going, but it's hard to say that it will, because 9 wickets down already for just 96 runs for Sylvester's. And this guy, Pramod. All 6 overs, 3 for 12. Being the ideal support for Shinas Fernando. These two bowlers got 8 wickets in the first innings. They got 7 in the second now. Packed leg side for Mohammed. There for Pramod, because he's been tossing it up, trying to get that leg side edge. It's the off spinner bowling round the wicket, trying to turn it and get the edge onto the short legs or the leg slip. But still, I would love to have one on the off, close to the bat, to put additional pressure on the batsman. But the Mazenod boys have been attacking the second innings. That's exactly what they should do. Nicely bowled there once again. Shashika is well behind the ball that time, presenting the full face of the bat as a proper number 11 batsman. But the point is, how long can they hold on? They just have a lead of only 53 runs with a session of play remaining. Definitely, I think Sylvester's College middle order and the top order, they didn't help much in the course for Sylvester's College, and I think they were all dismantled by the spin attack here at the home turf. They were impressive, Pramod and Sinash. There we go, they'll get a single.
They've been castled out by this spin attack. Already 7 wickets shared in this innings as well. 8 wickets in the previous innings. Stowe moves on to 98 with that single. That's the end of the 29th over. St. Sylvester's 98 for 9. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගල් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගල් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So it's 98 for 9. Shanas Fernando 4 for 26 is going to continue. And there we go. Finally, they have taken that fielder. Sinash Sandeepa, 4 wickets, 11 overs, 2 maidens, 26 runs in this course of play. And finally, in the 29th over, they have taken that field up front. That's what we were talking of. Get the pressure on. There is a short leg, a forward short leg, a cylinder off, and 2 slips right round the batsman then. Definitely. Now that's a proper attack for your number 11 batsman. With an elite spinner bowling from that end, can have all those fielders close by and give that attack to Shashika. Not only with the bowler, but of course with the mentality as well. Batsmen tend to play more securely or more carefully when the fielders are close by. Cut away down to his third man, but getting some runs will not matter very much. But the Mazenod College must try to get this wicket. That's what is needed. So 99 for 9 with that single. Shashika Basnaika on 2 and Muhammad Riza on 3. There you see the fielder crowding the batsman. Shanas Fernando tails up bowling 4 for 27. It's a good delivery. Looking for the edge. And looking also for his 10th wicket in the match. Leading by 55 runs. It's not a much to do with the ball for Sylvester's. They can't get it at least to 100 to 120, at least to give a fight. That's a good shot there for a single. Mazenod College in their batting. The captain led from the front, got 81. Sahan Koshala got 55, 2 half centurions there. Whereas since Sylvester's in their first innings, Kasun Nedritilaka got 62. They were the main scorers in this game. But in the second innings, none of the batsmen have been able to put up a good show. And that's the end of the 30th over. St. Sylvester's 100 for 9. That's the wagon wheel of St. Sylvester's College. You have 11 boundaries, 1 6, 7 twos and 22 singles. And most of these boundaries that come on the offside. So Pramod is back. And that Silimidov has been dropped out. Now that's a good shot there from Riza. For just a single. Shashika seems to be
getting the middle of the ball quite well. Yes, he's the last man in, but he's been middling the ball well for the spinners, getting behind the ball. I haven't seen edges from these two tail enders so far. Nice play there from Shashika, ensuring that the ball is hitting the ground in the first instance. Well, in St. Sylvester's second innings, Charit Rajaguru got 23, Captain Chandala Jayakuri got 21, and Kasunendra Singh got 10. Those are the main contributors. 3 of them had got more than 50 runs. And rest of the batting has really collapsed. The spin bowling of Shinaz Fernando and Pramod Rajaguru. Shinaz Fernando had got 4 wickets and Pramod Rajaguru 3 for 15 of 7 overs. This is his 8th over. You see that delivery. Shashika has nothing to do with it. Once again. But you see, he's getting some extra bounce in there. So that's the end of the 31st over. No, one more delivery more. Look at that. Shashika, he can't play it to the leg side because there's a packed leg side field. So he's just letting it be. That's good. That's good. Run for a single. So a single to end the over. 31 completed. Sylvester's 102 for 9. Thirty-one overs completed, 102 for 9. The moment St. Sylvester's on the verge of getting castled out by these two spinners, Senash and Prabodh from the other end. Nicely bowled once again. Senash has been impressive, 4 for 28 in 12 overs. Quite a bit of resistance given by these two batsmen. Shashika Basnaik has faced 18 deliveries. Mohammad Riza has faced 10 deliveries. Well, that is what you need from your tail enders, to give some resistance, especially in these kind of situations when you need the support from your tail enders. And these two batsmen have done it so far. Let's see how far they can carry out this mission of getting this lead to a defendable total. 58 at the moment now, which is not good enough at all. It's nicely played on the offside. They look for one, they get it easily. Takes the score on to 103. 103 for 9. Shinaz Fernando on his 13th over, looking for that 5th wicket, 10th for the match. Change of angle there from Sinash. Pushed down the ground from Mohammad Riza. 5 of 12 deliveries for him. 11 deliveries, I beg your pardon. And the last ball of this over coming up, just 1 run from it. Once again, very economical from Sinash. That's too high. 32 completed, 103 for 9. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. St. Sylvester is now in deep trouble. 103 for 9. They went in for lunch at 44 for 2. So 7 wickets. Hello. Yeah. It's 103 for 9. St. Sylvester's went in for lunch at 44 for 2. So last two batsmen now in the middle. Pramod has taken 3 for 16. Bat bowled extremely well, kept the pressure on. I have with me Naflan, former Sylvester's old boy. Naflan, what do you think? What went wrong in the batting? I think a collapse in the middle order. I think no one stood up and came up with a good batting display today. No one took responsibility. Is Pramod continuing round the wicket. The lead is now 59 runs. The run rate has dropped to 3.19. So a lot of pressure on this last pair. 103 runs for 9 wickets. Young Pramod bowled extremely well. This time he's bowled outside the leg stump, but his three fielders on the leg, close in fielders, probably to grab that catch that goes off. 3-dot ball so far. Oh, that's a lovely delivery. Beat the wicket keeper also. There were a few byes earlier on also because of the spin. The two spinners, Senash and Pramod, have been the wicket takers in the second innings and have troubled even the wicket keeper. The spinners have dominated totally the second session, I think, with almost grabbing 7 wickets. So 15 extras so far in this innings of 104 for 9. Pramod getting a lot of spin, lot of turn. He's flighting the ball, which is very good, giving a lot of air. This time came up, swept away nicely, well fielded in the deep at the square leg boundary. Batsman crossover for 2 runs. Yes, Naflan, I think the batsmen of Charit, Rajaguru, Kasun, Ediritilak, who batted extremely well, have failed in the second innings. Exactly. In the first innings, I think Kasun played a very good knock, came up with a half century, but in second innings he failed. I think they need to take up this and take responsibility. Came out and nicely pulled it away to mid wicket, and that's another 33 overs gone. 106 for 9. So 33 overs gone, 106 for 9. Last pair in. They are just getting the singles, and previous over we saw nicely swept away to the square leg boundary. So tailenders batting quite confidently. Senash Fernando has taken 4 wickets so far. In the first innings he got 5 for 56. It's really troubled the batsman. Bowled to his field, flighted, and also the close in fielders grabbing up those catches. Naflan, I think you have been coached by the present St. Sylvester's coach in your school days. Yes, from Krishant Gunardana, and I mean his guidance has brought up this team to be in the Division 1, surviving with all the challenges that we come across without having a turf wicket in our school ground premises, but still they managed to get to a great position, remaining on Division 1. Yes, that's a great achievement without having a turf wicket to play and get into that Division 1. A lot of challenges to the boys from Kandy. So 3-dot delivery so far from Senash Fernando. He's in his 14th over. Once again a nice loop, flighting the delivery, making the batsman play on the front foot.
It's good cricket, good bowling, tempting the batsman. Shashika is showing some defensive skills, 28 balls and just 4 runs, being the number 11 batsman, resisting the innings. Yes, Sashika Basnayaka is defended well. The last wicket, Mikdad Mohammed was out for 1, faced 8 deliveries. Fall of wickets has been 1 for 15, 2 for 25, 3 for 48, 4 for 60, 5 for 82, 6 for 82, 7 for 91, 8 for 92 and 9 for 95. So this last pair has scored 9 runs. 34th over gone, 106 for 9. ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. ThePapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. As our scorer Fazal Mohammed tells us that this last pair has batted for over 20 minutes, defended well. As we can see, Sashika Basnaik has faced 30 deliveries for his 4 runs, and Mohammad Reza also has supported him. Situmina, fast bowler coming in, bowling change. Yes, the bowling changes also have been good by the Mazenod College. Captain Nimna Fernando leading the way. Though the spinners took the wickets, I think the fast bowlers gave them a very good start at the start. Before the lunch, when they wanted the breakthrough, I guess. Yes, and also in the first innings, Sina Situmina got that 2 crucial wickets, 11 for 2 St. Sylvester's. Before that partnership came in. So the ball has been given back to him. He's taken only 1 wicket this innings. Bowled 5 overs, given away 29 runs. Coming in from the far end. Right arm over. Straying down leg side, nicely put away to the fine leg boundary. So that's 4 runs. So 4 valuable runs for St. Sylvester's, Naflan. Yeah, it's very valuable at the moment. I think the score is going up. So it's a challenge every time the tailenders score runs. Is Mohammad Reza with that boundary gets into double figures. Nicely put away. And from what I heard, Mohammad Reza is one of the opening batsmen who has started the innings for Sylvester's in the past as well. So facing fast bowlers won't be a big issue for him. But he has come right down and as number 9 in this innings. They have made a drastic change in the batting order. Nicely negotiated it out. It was a good delivery by Sina. Straight onto the toes. Came back well the previous delivery, straying down leg side this time. Right on the block hole. Good delivery by Sina. Current run rate 3.2. The lead now is 66. Mohammad Reza has faced 16 deliveries. He's been the more aggressive one, scored 11 runs. Sina once again running in from the far end. There's too much of effort been put in and overstepping. No ball. Umpire signals. So extras now go up to 16. So from St. Sylvester's point of view, the longer they hold on, it will be better for them. And on the point of view of the Mazenods, they will try to wrap up this innings. But this last pair has defended well. Naflan? Yeah, they have exactly defended well than what is expected from them. So hopefully if they can survive for about another 30 to 45 minutes or maybe until tea, it will be a very good resistance. There's about another 20 minutes for tea. Another good delivery straight on the block hole, but well defended by Mohammad Reza. He's batting confidently. Very good for a batsman number 9, but then I was told just now that he'd opened innings also on an earlier occasion. So he's a capable bat.
I think he has to take most of the strike and take responsibility at this point. So the lead is 67. Bright blue skies here at Kandana. Once again strained down the leg side. Reza putting it away to the fine leg boundary. Bit of a misfield. Batsman crossover for 2 runs. So Mohammad Reza playing a valuable knock. 13 runs of 19 deliveries. That's the previous delivery, a misfield, but no major damage done. 113 for 9. Sihina should keep bowling to his off stump. 2 deliveries earlier on was spot on the block hole as he comes running in from the far end. Once again outside the off stump, left alone. So Mohammad Reza watching the ball well. Anything loose, he's pounced it. Faced only 20 deliveries for his 13 runs, so he has been in the runs, and those runs are very valuable for St. Sylvester's. Does St. Sylvester's play junior cricket? What is the level that you all start cricket from? I think from under 13 where we play tournaments, but from under 11 the practices do start, so there's a big foundation laid. But that's the end of the 35th over. 113 for 9. Unanimous decision. A new world record. So the match summary so far: St. Sylvester's batting first were all of 176. Mazenod's College scored 220 for 8 declared, and St. Sylvester's in the second innings 113 for 9. St. Sylvester's lead by 69 runs. So Sinash Fernando to continue from the pavilion end. He's taken 4 for 29 of 14 overs. Bowled extremely well. He got 5 for 56 in the first innings and has been the leading wicket taker for the Mazenods. A good find for the school. Good prospect in the years to come for Sri Lanka. Bowls well and he has a good height. Varies his deliveries, gives a lot of air. Sashika Basnayaka taking strike. He's on 4th. Faced 31 deliveries. There again he's defending well. That's important enough from a St. Sylvester's point of view. Yeah, at this point I think it's all about defense because Senash has done really well. Very impressed with his bowling. So it's about defending against him. Tries to hit it across. Doesn't get hold of it. Let's see the replay whether he took a thin outside edge. Probably and onto the boot. Yeah, it's outside the leg stump, I guess. Yes, Senash comes in. That time faster delivery, came in very fast. Wicket keeper probably was not aware, but he was able to cling on to it. Probably Senash is trying for his 10th wicket hold. I think that will boost his confidence. Oh, I think that's another catch gone a begging. Yes. Catchers win matches, they say. That's so right. He's disappointed. He misses his 10 wicket hold as well, so he's really into it. He has hardly any pace because he took the top edge, not the full bat. So should have been taken at slip. So Senash Fernando disappointed and unlucky. He came at a good height, should have been taken. So now the lead moves up to 70. Mohammad Reza now taking strike. He's on 13, faced 22 deliveries.
on that missed catch. Sashika changed ends. He's moved up to 5. A very confident defense by Mohammad Reza, and that's the end of the 36th over. St. Sylvester's 114 for 9. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 114 for 9, 36 overs completed. Sina Situmina once again at the top of his mark. He's coming in from the far end. He's taken 1 for 36 in 6 overs. Slower delivery. Oh, it went in the air, but the mid-on fielder ran in, dived but unable to hold on to. Shashike is facing Sina for the first time. So pace attack for him for the first time. Shashike was defending well against the spinners. So now it's his chance to prove his defense against the pace bowlers. That's the replay. It didn't carry. Probably could call it a half chance. But as you said, catchers win matches. So this pair now holding on. On the full probably overways. So yes, some umpire signals it as a no ball. It's an overthrow. No ball and an overthrow for 4 runs. So this is poor cricket because the pressure has to be kept on by the Mazenods. And this is the frustration for the hometown boys now because the last pair has been defending very well. Yes. Over half an hour this last pair has bothered the Mazenods bowlers and have defended well. Mohammad Reza has hit the loose ball. Sashika Basnayaka has defended well with spinners. Now he's facing up to the fast bowlers. Sina Situmina, who's bowled 6.1 overs, given away 36 runs and taken 1 wicket. So this is what St. Sylvester's want. And as Naflan said, they would want to bat up to tea. That will be the first target. And Sashika Basnayaka with that overthrow boundary moves up to 10 onto double figures. So very valuable partnership. The last wicket fell at 95. So 25 run partnership here. Very well defended. Technically correct forward defense by Mohammad Reza. And Naflan, even rotation of strike, Reza has been very watchful. It changed at the right time and taken strike. Exactly. Now I think he's playing a responsible role. He knows that he needs to survive until tea and then continue the innings thus far. Situmina coming in from the far end, right arm over the wicket. Oh, that's a lovely delivery. That's the line he should be bowling. Just beat the bat. That is the line and length that the bowler should bowl at this point when it comes to tail-enders. Away movement and beat the batsman, all ends up. Lucky not to get a nick. So 25 valuable runs put in by the tail end partners. The 9th wicket partnership now. Sashika is on 10. Mohammad Reza is on 13. Once again straying down the leg side. This has been the problem by Sihina. Far too often he's going down the leg side, and Mohammad Reza is a capable bat. He's nicely glided those ones to fine leg, picked up runs. The previous delivery where we saw it straying down the leg side. Nimna Fernando captain having a chat with the
bowler. There's 2 slips and a leg slip being brought in. Probably a new strategy, a different strategy, which is good. Will keep the batsman guessing. Again down the leg side. The Mazenod College has played very well since lunch. 44 for 2 when St. Sylvester's went in, and have now captured 7 wickets. They were 95 for 9. Now it's 120 for 9. A 25-run partnership between these two. They've taken 61 deliveries. So that's 10 overs. They batted very well now, Frank. Yeah, exactly. Another glance. An impressive boundary from Mohammad Reza. He's flicked off his toes and runs down to the mid-wicket boundary. A fast outfield. And that's the end of the over. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. So since Sylvester's second innings batting card, Chandula was LBW for 21, Malit was 2, Charit got 23, Kasun 10, Abhishek 7, Nishant 13, Malisha was out for naught, Nimsha 3, Mohammad Reza is batting well on 17, he's faced 28 deliveries, Mikdad 1, and Sashika Basnaik not out on 10, faced up to 36 deliveries, 17 extras in 37 overs, 124 for 9. So that's the Mazenod's bowling chart for the second innings. Sihan has taken 1 for 46. Asita has taken no wickets, 22 runs. Sinash 4 for 30. And Pramod 3 wickets for 18 runs. Fall off wickets 1 for 15, 2 for 25, 3 for 48, 4 for 60, 5 for 82, 6 for 82, 7 for 92, 8 for 92 and 9 for 95. 17 extras, 124 for 9. Senashi is back into the attack. Yes. 2 slips, a gully and a silly mid-off. So he'll have to be bowling on the mid-lane off and outside the off stump if he's to get that nick. Lead has gone up to 80 runs. So these are valuable runs. A little more flight, mid-lane off. That should be his line. That one was shortish on the leg stump. Sashika has faced 38 deliveries for his 10 runs. Mohammad Reza 17 of 28 deliveries. He's coming round the wicket. Foolish delivery. There is, yes, it's given out. And that's the final wicket. So 124 all out St. Sylvester's in their second innings and a lead of 80. Mazenod's to win this match would have to score 81 runs. And Senash captures his 5th wicket, so a 10-wicket haul for the match. A fine performance by Senash Fernando. Yeah, I mean, it'll be a very good performance, and he'll work on this further going on to the other matches. Yes, he played onto the boot and off the boot. A well-judged catch. So Sashika Basnaik defended very well, but finally was out for 10, faced 39 deliveries. Umpire has given the LBW, it's whatever form. Senash Fernando has captured 5 wickets once again, so 10 wickets match bag and 81 runs to win for the Mazenod College. So that's the batting card of St. Sylvester's second innings. Chandula was out for 21, Malit 2, Charit 23, Kasun 10, Abhishek 7, Nishant 13, Malisha was out for naught, Nimsha 3,
Mohammad Riza not out 17 of 28 deliveries. Mikdad 1. Sashika Basnaik was the last to go 10 for 10. 17 extras, 124 all out. Not an impressive scorecard in Sylvester in point of view, but the homeboys have enjoyed it. So let's look at the Mazenod's bowling chart. A fine performance by Senash Fernando. 15.3 overs, 3 maidens, 30 runs and 5 wickets. The other wicket taker was Pramod, who got bowled 9 overs, 3 maidens, 18 runs and 3 wickets. Sehina got 1 for 46 and 17 extras in 37.3 overs, bowled out St. Sylvester's for 124. Wickets that fell through, the two umpires walking into the middle. That was a lovely delivery, the way movement coming into the batsman. Good decision, given LBW. That's a poor shot, cut straight into the cover fielder. Straightened up and was clean bowled. Tries to sweep in the middle stump and was given LBW. That's a good catch taken by the wicket keeper. That's the run out, but I think they ran for the second one. Poor calling. And another wicket for the Mazenods. Batsman came out, but the umpire decided it was straight going on. That catch popped off, but managed to hold on to at first slip. The last wicket of Basnaik was given LBW. That's the wagon wheel of St. Sylvester's. They have been 1-6, 13 fours, the others in singles and twos, in 37.3 overs, 124 all out. Yes, this session 27.03 overs. And now we go in for tea, and it will be Mazenod's College chasing the 80 runs after tea. It return to you after tea in about 15 minutes. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම
පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ThePapare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ, ටැබ් එකේ, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ThePapare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රීඩාලෝණික මිතුරුනි. සිංහ කුසලාන අවුරුදු 19 පහළ පළමු කොටසේ තරගාවලියට සමගාමීව සම්ප්‍රදාය ක්‍රිකට් තරග සෙලිස්ටර් කණ්ඩායම සහ ඩිමැසිඩන් කණ්ඩායම අතර මේ තරග සාරාංශය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 176යි සාන්ත සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවීන් අනතුරු ඩිමැසිඩන් කණ්ඩායම දුදෑසන ඉනිම අත්තිටෙව්වා ලකුණු 220ක් කඩලු 8ක් ලබා සිටිදී අනතුරු ලකුණු 124කට සියල්ලන් දවාගත්ත පන්දු 37යි පන්දු 3කදී ඩිමැසිඩන් පන්දු යවන හිදී නැවත වරක් සෙනාෂ් ලකුණු 30කට කඩලු 5ක් දවාගත්ත ප්‍රමෝද් ලකුණු 18කට කඩලු 3ක් ඒ අනුව තරගයේදී ලකුණු 80කට කඩලු ලකුණු 86කට කඩලු 10ක් ලබා ගත්තා සෙනාෂ්. ඒ තමයි විශිෂ්ට දස්කම මේ තරගයේදී පන්දු යවන්නෙක් දැක්වූ. දැන් ඉලක්කය ලකුණු 81යි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුනිත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කමිලි තාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් කන්දාන දිමසින විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දිනේදී සීමා කිරීමට සමත් වුණා මහනුවර ශාන්තිලිස්තර කණ්ඩායමේ පිටේ කරුවන් ලකුණු 81යි දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරගයේ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම සඳහා. මස්තන් ඉතාමත් වැදගත් ඔවුන්ගේ මේ තරගාවලියේ ශක්තිමත් ගමනක් ඔවුන්ට අදහසක් ලබා ගැනීමට. මම හිතන්නේ ඒ තමයි මේ සාම්ප්‍රදායික තරගය තුළින් ඔවුන් නිරන්තරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම තරගාවලියට සමගාමී පවත්වන තරග නිසා වෙන්න බොහෝ විටම ජයග්‍රහණ මහත් ආශිර්වාදයක් ඒ වගේම විශ්වාසය ගොඩනැගීමක් සිදු වෙනවා ඉදිරි තරග සඳහා. දැන් ලකුණු 81ක ඉනිමක් තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණ සඳහා ලබා ගන්නට බොහෝ වේලා තිබෙනවා සුනිත ජයග්‍රහණ සඳහා යන්නට. දැන් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් නැවතත් කටයුතු සූදානම්ව තිබෙන්නේ. මතන පන්දුවේ ආරම්භ කරන්නේ දඟ පන්දු යන සශිකගෙන් තමයි පන්දුවේ ආරම්භ කරන්නේ. සශික ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවා පළමු ඉනිමේදී ඔහු කඩු දවා ගැනීමට සමත් වුණා කඩලු 3ක්. ඊයේ දිනේදී තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. නමුත් අද උදෑසනදී ඔහු ක්‍රියාත්මක වී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේන ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස්ටර් ජයවීර ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් ඊයේ දිනේදී ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා. 4 පාර 6ක් සමගින්. ලෙස්ටර්ගේ ඉනිම ඊයේ දිනේදී සවස් යාමේදී තම හොඳ ඉනිම බවට පත් වුණා. පන්දු
පහර දීමේදී අනිත් හන්දේ සිටින්නේ රුවින් ෆොන්සේකා ඔහු දකුණත් පිතිකරුවා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නා ඊයේ සවස් වරුවේදී තා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත්තා. නමුත් කලින්ම දැවිගේ ලෙස්ටර් ලකුණු 24කට සශික බස්නායක තමයි දකුණ වමතින් දගපන්දු යවන්න. ප්‍රථම පන්දු යොමු කරනවා. පිටින් මදක් ඉවතින් පන්දු පතිත කරන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ලකුණු 81ක ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට දී මැසිඩන් කණ්ඩායමට. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තරමක් අනපේක්ෂිත ක්‍රීඩාවක් අපිට සමහරක් විට මේ දඟපන්දියන්ට අවසන් වශයෙන් මේ තනතිල්ල උදව් කරපු විදියක් අපි දැක්කා. ඉතින් බොහෝ විට තරගයේ තමත් තරංකාරී සොර මේන්න මං කිව්වා විතරයි. තමත් හොඳ දියුණු දඟකෑමක් ඒ පන්දුව තුල තිබුණා. එම පන්දුව හරියටම පිටින් සහ මැදින් අතර පතිත කර දා කැවුවා නම් ඊට වඩා අමාරු වැටෙනවා පිට කරනවා. නමුත් පිටින්ද බොහෝ ඉවත පන්දුව පතිත කරන නිසා වෙන්නේ තරම් අපහසුකින් තොරව පන්දුවට පහර දුන්නේ ලෙස්ටර්. ඔබ කිව් කාරණේ ඉතාම වැදගත්. ඉතාම සුනිත මේ තරගයේ දැන් දගපන්දුයන්ගේ අතිය තිබෙන තරගයක්. තනතිරු ඉතාම හොඳින් දගපන්දුයන් සතා පන්දු දග කැවෙනවා. නිසා වෙන්න මීලක පහර ස්කාකට් පහර. නමුත් වේගයක් නැහැ පන්දු යන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට. බොහෝ විට තත්ත්වය වෙනස් වෙනවටත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාවේදී අපට අනාවැකීමේ හැකියාවක් නැහැ විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. ඒ නිසා වෙන්න කුමක් සිදු වේවිද කියලා බලා සිටමු. මිලක පන්දුව ආරක්ෂාකාරයව පිළිගන්නේ ලෙස්ටර් විසින් ඔහු මුණ දුන් 4 වන පන්දුව ලකුණු 81යි අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා කන්දාන මැසිනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම බලමු ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දියවන්නන් කොයි ආකාරයෙන් මේ ඉලක්කය ඔවුන්ට ලබා නොදීමට කටයුතු කරාවිද කැමෙන අතරවර ලකුණක් ලබා ගන්නා වේගෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කරගන්න. මෙන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ ලෙස්ටර්. ලෙස්ටර් සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දුයන් හමුවේ තමයි වඩා ප්‍රහාරය දියත් කරන්නට කැමති. නමුත් දග පන්දුයන් තමයි දැන් ආරම්භ කර තිබෙන්නේ විශේෂයෙන් වමතින් දග පන්දුයන් නිසා වෙන්න. ඊතරම් පහසු නෑ වේගෙන් පහර දෙන්නට. විශේෂයෙන් දකුණත් පිටිකරුවන්ට ඊතරම් ලෙහෙසි පහසුවක් නෑ වමත් දග පන්දුයන් හමුවේ දග කැවෙන තන තීරුවක පහර දෙන්නට. මෙන්න හොදින් පන්දුව දග කැවෙනවා. සාර්ථකයි පන්දුව. ඒ ප්‍රථම පන්දුවේ අවසානයේදී ලකුණු 81ක් හඹා යන්නේ. මැසිඩන් කණ්ඩායම ලකුණු 1යි කිසිවකුත් නොදවි. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ ලකුණු 1යි කිසිවක නැති වී කන්දාන මැසිනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 81ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හමායමින් සිටින්නේ මේ තරගයේ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් සඳහා කඩලු 10ක් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයකට තිබෙන්නේ මේ දඟපන්දයන්න් පිළිබඳව මලේසියා සිල්වා දැන් අනෙක් තන්තියෙන් පන්දුවේම ආරම්භ කරනවා දකුණත් වමත් පාදක පන්දන ක්‍රීඩකෙක්. මතන්නේ යම් වැරදීමක් සිදු වී තිබෙනවා ඒ ස්ථානයේ. ලෙස්ටර් ලකුණු 1ක් ලබාගෙන දැන් පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා සූදානම් වන්නේ වමතින් දග පන්දු යවන්න. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් සූදානම් වන්නේ පන්දු යැවීමට. තුෂාර ජයසිංහ විනිශ්චයකර්තුමා සිටින්නේ. පළමු පන්දුව පිටේනෙන් තරමක් ඉවතින් යන්නේ. පන්දුව කඩුරකින් අතට යමට ඉඩ හැරියා අවස්ථාවේදී ලෙස්ටර් විසින්. ලෙස්ටර් දැන් පන්දු 6කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ 1 ලකුණයි. අනිත් අතේ රුවින් ෆොන්සේකා පන්දුවට පහර දෙනවා. දැන් රුවින් ෆොන්සේකා මේ තරගයේ ආරම්භය කරනකොට ඊයේ දිනේදී කන්දාන මැසිනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභය අවශ්‍යන් සිටි. නමුත් මේ වන විට ඊයේ දිනේදී සහ අද දිනේදී නිම්න ක්‍රීඩා කළ ආකාරයත් සමගින් නිම්න තමයි දැන් වැඩිම ලකුණු ලාභය අවශ්‍යන් සිටින්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ ලෙස්ටර්. මේ සිදුවිය යුතු ඉතාමත් ආරම්භක පන්දුවර කිහිපය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ කමලිතින්. ඔවුන් දෙදෙනා ඒ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දීම අවශ්‍යයි. ආරක්ෂාකාරී වේ යුතු පළමු පන්දුවර කිහිපය තුළ මොකද නව පන්දුව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. යම් සැලසුමක් සහිතව පන්දු යවන්නේ සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් පිටින් උඩ පන්දුවක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ කරු රකින්න අතරින් පන්දුව යන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. රැක ගැනීමට තිබු උඩ පන්දුවක් බව තමයි අපි මුලින් දුටුවේ.
බලමු පුනරුපර දර්ශන ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ලෙස්ටර්. ඒ අවස්ථාවේදී පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා මොහමඩ් රීසා ස්ථානයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ අතින් තමයි පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. කෙසේතත් ලකුණු දෙකක් ලෙස්ටර් විසින් එකතු කරගන්නවා. තවත් ලකුණු 78යි. තරගයේ සදා පීඩනයක් ලබා දීමට ලැබෙන උඩුපන්දු රැකගත යුතුයි සුනිත්. ඒ තමයි කළ යුතු වනේ ලකුණු 81ක් පවා ජයග්‍රහණය සඳහා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් ලැබෙන උඩුපන්දු රැක ගන්නට ඕන. මා කතා කරමින් සිටියේත් යම් සැලසුමක් අනුව පන්දු යවන විශේෂයෙන් පිටේ ඉන්න දෙසින් තමයි පන්දු නිරන්තරයෙන් පතිත කරන්නේ. දග පන්දු යවන්නන් දකුණත් පිටිකරුවට පන්දු එළියට දග කැවෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න ඉත හොඳ ස්ථානයක පන්දු පතිත කරනවා. යම් පීඩනයක් ගෙනෙනවා පිටිකරුවන්ට. ඒ පීඩනයේ මැදදී ලබා දෙන උඩුපන්දු පන්දු රකින්නන් විසින් රැකගත යුතුයි. එහින් තමයි පීඩනය නිරන්තරයෙන් යොමු කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. නමුත් අප දුටුවා පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උඩුපන්දු අතහරින ආකාරය. ලකුණු 3යි දැන්. මේ පස්වන පන්දු යවන්නේ දෙවන පන්දු ආරේ. බපසු ආකාරයෙන්ම ඊළඟ පන්දුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම පිටේ ඉන්න තරමක් පිටතින් පන්දුව පත්ත කර පිටේ ඉන්නට ඉවතට පන්දුව දංකවනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දු දෙකක් අවසන් පන්දු දෙකම මලේසියාව විසින් යොමු කරන්නේ. ඉතාමත්ම ආසන්නයි. පිට ආසන්නයෙන් කඩිරු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට පන්දුව ගමන් කරන්නේ. කඩිරු රකින්න අදිනේදී නිම්ෂ මේ දෙවෙනි නිම වෙනුවෙනුත් ඔහු තමයි කඩිරු රැකීමේ කාර්යයේ නිරතව සිටින. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව නැවතත් නම් දග කැවෙන පන්දුවක්. ඒත් සමගින් දෙවන පන්දුව වාරයේ නිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නැත වේ. ලකුණු 3යි කිසිවෙකු නැත වේ. කන්දානද මැසනද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 81ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් වුන් හඹෑමින් සිටින්නේ. අද දිනේ නිවාණයට උන්ට ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹෑමට අවශ්‍යයි. කමිල තවත් පන්දුවර කීයක් ඉතිරි වී තිබෙනවද? පන්දුවර 33ක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. දිනේ අනිවාර්යෙන් යවිය යුතුයි. ඉන්න අනතුරුව තරගයේ අවසන් පැය තුල පන්දුවර 15ක් නිම කළ යුතුයි. ඒ නිසා වෙන ඉක්මනින් දැන් පන්දු යවන නිසා වෙන අපිට ඒ පිළිබඳව ඊට වඩා යමක් කතා කළ හැකියි. පන්දුවාර 33ක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. මේ පෙර පන්දුවාරේ අවසන් පන්දු පාදයේ වැදී පන්දු යන්නේ උඩ පන්දුවක් නොවේ. නමුත් එයත් රැකගත්තේ නෑ. මෙන්න රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කරා යනවා පිටිකරු. ඒවර සාර්ථකයි පහර ලකුණු 4කින් ශාසිකගේ පන්දුවකින් දිනේදී දෙවනි වෙනුවෙන් පළවෙනි ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා රුවින් පිටිකරුවා. තමත හොඳින් පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය හඳුනාගත් අවස්ථාවේදී රුවින් තමත විශිෂ්ට පහරක් මේ ලකුණු 4 පීඩනයෙන් මිදීමට තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. විශේෂයෙන් දැන් නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිත කරන්නේ පිටින් ඉවත නිසාවෙන් ඔවුන් පීඩනයකට හසු වී සිටියා. ඒ තමයි ඒ පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ ගත්තේ. සාර්ථක වුණා අවසානයේදී රුවින්ගේ පහර. ශාසික අවසන් පන්දුව තරමක් වේගයෙන් යොමු කරන්නේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි දග කැවෙන්නට ඉඩකඩ තිබුණ නැත්තේ. බොහෝ විට පෙර පන්දුවාරේ ශාසිකගේ ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. මෙන්න හොඳ පන්දුවක් උඩ පන්දුවක්. නමුත් දෙවන සහ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට ඇදී යනවා. ලකුණු අත්පත් කර ගන්නවා පිටිකරුවන්. දැන් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තන වෙනවා. තම දුර්වල පන්දු රැකීමක් පළමු සහ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දු ගමන් කළේ. ලැබිය යුතු උඩ පන්දුවක් දැන් මේ දෙවන උඩ පන්දුව අතහරිනු ලබන්නේ. දෙවන පන්දුවාරය තුල සුනෙත් ලකුණු 11යි දැන්. නමුත් උඩ පන්දු දෙකක් අතහැරියා. දෙදෙනා අතරින් පන්දුව ගමන් කරන දෙදෙනා මුහුණට මුහුණ බලා ගන්නවා. පැහැදිලි උඩ පන්දුවක්. විශේෂයෙන් මාගේ නම් පන්දු රැකීමේදී ස්ථානගත කිරීම අනුව මා කියන්නේ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට රැකගත උඩ පන්දුවක් කියලා. ඒ මොකද ඔහු පසුපසින් සිටින්නේ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට වඩා. ඔහුට තමයි පන්දු හොඳින්ම පෙනෙන්නේ. නමුත් ඔහු තමන්ගේ දෑත් යොමු කරන්නේ ඔහුත් බලා සිටිනවා. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාත් බලා සිටිනවා. පන්දුව යනවා ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ලකුණු 4ක් ලෙසින්. දැන් ලකුණු 11යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා catches wins matches. මෙන්න ඉහළට ඉපිලෙන පන්දුව
පොයින්ට් කලාපයට ස්ථානගත කරමින් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණ රුවින් දැන් ලකුණු 9යි. යම් ආබාධයකට ලකුණා ඔහුගේ උරහිස තමයි පොළවේ වදින්නේ. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා සමබරතාවයේ ගිලිහි යන අතරතුරදී තමයි පන්දුව විසි කරන්නේ කළු රකින්නා වෙතට. එහිදී ඔහුගේ උරහිස තදින් වදිනවා පොළවේ. බොහෝ විට ඔහුගේ දකුණු උරහිස වී යුතුයි ආබාධයක ලක් වී තිබෙන්නේ. චරිත රාජකරු පන්දුරකින් සිටියේ ස්ථානයේ ඔහු තමයි ආබාධයට ලක් වී තිබෙන්නේ. උරහිස වැඩි තිබෙන බව තමයි පෙනියන්නේ. දැන් කෙසේ වෙතත් නැවත තරගය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන විනිසුරුවරු ලකුණු 12යි කිසිවෙකු නොතිබී කන්දානද මෙස්නත් විතලේ කණ්ඩායම පන්දු වර 2යි පන්දු 5ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 69ක් අවශ්‍යයි උන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා කඩලු 10ම ඔවුන් සතුව තිබෙනවා තවත් පන්දු වර 32ක් ඉතිරිව තිබෙනවා දිනේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න නැත්නම් අනිවාර්ය පැයේ සිට සවස් 5 වන විට නැත්නම් අනිවාර්ය පැයේ සිට පන්දු වර 15කුත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න තිබෙනවා. මේ නාලංකාර පහරක් කෙල කරන්නේ ලෙස්ටර් ජයවීර ඩ්‍රයිව් කිරීමකින් ලකුණු 6ක්. එක තැන සිට පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන ඉතාම පහසුවෙන්ම ලකුණු 6ක් ලෙසින් පන්දු යොමු කරන තුන්වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 18යි කිසිවකුත් නොදවි. ලකුණු 18යි කිසිවෙකු නොතිබී කන්දානද මැස්නත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පෙර පන්දු වාරයේ ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. ලෙස්ටර්ට ලකුණු 6ක් රුවින් ලකුණු 9ක් ලබා ගත්තා පෙර පන්දු වාරය තුලදී. තමත් සාර්ථකයි කන්දානද මැස්නත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පෙර පන්දු වාරය තුලදී දැන් නැවතත් මලීෂ සූදානම් පන්දු යෑමට. එවර ග්ලාන්ස් කිරීමක් පන්දුව බෑක්වර්ඩ්ස් ස්ක්වයර් කලාපයට ඇදියන අතරතුර ලකුණු දෙකක් කරා වේගෙන් පැතිමාරු කරගත්තා. අවසන් පන්දුවාරයේදී ඔවුන් පීඩනයෙන් මිදීමට සමයි බොහෝ පහරවල එල්ල කරේ. නමුත් අවසන් පහර ඊටම තාක්ෂණයෙන් සපිරි පහරක්. ඊටම සුපිරි පහරක් බව කියන්නට ඕන. ඊට හොඳින් පන්දු වැටෙන ස්ථානයට පැමිණ තමයි ඔහු ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. හරියටම පිත්තේ මැද්දෙන් ඔහු පන්දුව ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට එල්ල කරනවා. මේ පහරේ දර්ශනේ ඉදිරි පාදයේ ගෙනීම ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. තම සාර්ථක පහරක් ලෙස ජයවීරකි. ලකුණු 20යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 6.3යි දෙකක ලකුණු ලබාගෙන මේ දල වේගයක් රඳවගෙන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරන්නේ තරම් සාර්ථක නැහැ පන්දුව ස්ක්වයර් කලාපයට ගමන් කරේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ පන්දු 8යි ලකුණු 11යි මේ වෙන විට ලෙස්ටර් පන්දු 12කට ලකුණු 9යි. තමත් හොඳ ආරම්භයක් නැවතත් ඔවුන් දෙදෙනා ලබා දෙනවා කන්දානද මැස්නත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දැන් මලීෂගේ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සුනිත් දැන් පෙර පන්දු වාරදී ලකුණු ලබාගත් ලකුණු 15ක්. ඒ නිසා වෙන්නේ දැන් පන්දු යවන්නන් එක ස්ථානයේ පන්දු පතිත කිරීම නොකර දැන් ඔහුන් නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිත කරනවා විශේෂයෙන් පායින්න දෙසින් පිට ඉන්න දෙසින්. ඒ තමයි පිතිකරුවන් කළේ අර රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කිරීමෙන් අනතුරු දැන් පන්දු යවන්නන්ට පීඩනයේ ලක්කට තිබෙනවා පිතිකරුවන් විසින්. ලෙස්ටර් ජයවීර සහ රුවින් ලෙස්ටර් තමයි පළමුව රුවින් තමයි රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කරේ. ඉන්න අනතුරු ලෙස්ටර් ක්‍රියාත්මක වුණ අවසන් පන්දුවේදී 6 පහරක් එල්ල කරමින් විශේෂයෙන් මුඩ පන්දු දෙකක් ගිරිහි ගෑය ඔවුන්ට සෑහෙන අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා මේ පන්දු පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. මෙන්න ඉවර පන්දුව ස්ක්වයර් කලාපයට ස්ථානගත කරන්නේ.
එක් ලකුණක් පමණයි එකතු වන්නේ 21 වන ලකුණ කන්දාන මැසනත් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. තවත් ලකුණු 60ක් අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා කන්දාන මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නැවතත් ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතා හොඳ සමතතාවයක් ලෙස සහ රොවින් පළමු ඉනිමේදීත් ඔවුන් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කළා දෙදෙනාම. දැන් නැවතත් ඒ ආකාරයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරමින් හතරවන පන්දු ආරය නිමා කරනවා ලකුණු 21යි කිසිවකුත් නොදෙවි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 21යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි කන්දාන මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 4ක් අවසානයේ දැන් රුවින් පන්දුර පහර දෙන්නේ. මෙන්න උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. නමුත් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දුරකින ක්‍රීඩකයාට තරමක් එදිරින් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියපත් වුණා. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරන්නේ තරමක් දුරින් සාමාන්‍ය පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයාට වඩා. ඒ නිසාවෙන් තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගෙන තිබු උඩ පන්දුව. ඔහුට වරක් බිම පතිත වී ඉන්නේ. සාමාන්‍ය බලන්න ඔහුට දුරින් ඉන්නේ. ලකුණු අඩාල කිරීමේ අරමුණක් සහිතව තමයි පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙන්නේ. රිවර්ස් විපාරේ වර නම් 99න් ගැලුණේ සුනිත්. ඒවර නම් පායින්නේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් පන්දු යන්නේ කඩුල්ල පසුපසට. අපරීක්ෂාකාරී පහරක් කියන්නට බෑ. මෙවැනි පහරෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා මීට පෙර. ඒ නිසා වෙන අපිට අපරීක්ෂාකාරී පහරක් කියන්නට බෑ. ලකුණු කෙසේ හෝ ලබා ගන්නට උත්සාහ ගන්න රුවින්. ලකුණු 21යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි කන්දාන මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ තවත් ලකුණු 60ක්. තරමක් පහසු ඉලක්කයක්. නමුත් දඟපන්දුයන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න තිබෙන්නේ. ආරම්භයේ පටන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් තරමක් හොඳින් මේ පන්දියවන්නන් දෙදෙනාව පාලනය කරගනිමින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. පළමු පන්දුවාර දෙක පමණයි පීඩනයක් ගෙන දුන්නේ පිටිකරුවන්. නමුත් දැන් ඕන ආක්‍රමණකාරී ආකාරයට ආක්‍රමණශීලී පිටිකරන රටාවක් අනුගමනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අප දකිනවා ලෙස්ටර් සහ රුවින් මෙන්න ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පන්දුව කව කලාපයට. ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා අතරම යන්නේ වේගෙන් පන්දුව යනවා. නමුත් ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැවර රුවින්ගේ. පස්වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව. පන්දුව හොඳින් දගහැවෙනවා. නමුත් හානියක් නැහැ. පස්වන පන්දුවාරයේ නිමාව ද මැසිඩන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 21යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි. පන්දුවර 5ක් අවසානයේ ලකුණු 21යි කන්දාන දෙමැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මලේෂියා පන්දුව එම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ. පෙර පරිදිම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ තරමක් උසති ක්‍රීඩකෙක්. තාම හොඳ දගහැවීමක් එවරක් දක්නට ලැබෙනවා. ඔහුගේ උස උපයෝගී කර ගන්නවා දගහැවීම සඳහා. අප දකිනවා පන්දු හොඳින් පතිත කිරීමෙන් අනතුරු යම් බවුන්ස් වීමක් තනතිල්ලේ සිදු වෙන ඔහුගේ පන්දු හැමෙමින් ඉදිරියට පණමින් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පන්දුව මින්ඩර් කලාපයේ දෙසින් පන්දුව පසුපස ක්‍රීඩකයෙක් හඹා යනවා. නමුත් හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගැනීමත් සමගම ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන්. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් හතර සීමාව ආසන්නයේදී. ලෙස්ටර් ලකුණු දැන් 11යි පෙරේරි මේ ලකුණු 24ක් ඔහු ලබා ගත්තා.
තමත් හොඳින් මේ පළවෙනි මේදී ඔහු ක්‍රීඩා කරා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ලෙස්ටර් ස්ථානගත කරනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට. මේ ලෙස්ටර් පළවෙනි මේදී ඔහු ලකුණු 24 ලබා ගත්තේ කාමිල 4-5-6කින්. මේ 4-5 කීපය තමයි අපිට දකින්නට තිබෙන්නේ නැවත පුනරුත්පන්නයක්. තමත් හොඳින් පහරවල් වලට ඔහු ගියා. අර වේගය අඩාල කරමින් යන පන්දුවට ඔහු නිසි පිළිතුරු ලබා දුන්නේ ඉනිමේදී. අපි කියනට ඕන මේ කෙටි ප්‍රහාරාත්මක නිමක් බව. මෙන්න මිලක පන්දුව මීඩියට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරනවා. ලකුණු 4ක් ලෙසින් එවර රුවින් තමයි පිතිකරුවා. ෆුල් ටොස් පන්දුවට තමයි ස්ථානගත කරන්නේ. හිසට ඉහළින් යන සැලසුවා පන්දුව. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මේ මලේසියාගේ පන්දුව. තහොඳ උත්සාහයක් ගත නමුත් ඔහුගේ ඇගිලි තුඩු වලට උඩින් තමයි පන්දුව යන්නේ. ඩීප් මිනිට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් රුවින්ට. ලකුණු 16යි දැන් ඔහු. ලකුණු 12ක් ලෙස්ටර්. ලකුණු 28යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. තරමක් වේගයෙන් පන්දුව යොමු කර අවස්ථාවේදී මලේසියා පිටේ ඇතුළත ධාරයේ වදින පන්දුව දැන දෙනවා ෆයිනල් එක කලාපයට. ෆයිනල් එක කලාපය සහ බෑක්වර්ඩ් ස්කෝල් එක කලාපය අතරතුරදී පන්දුව රැකගෙන නැවත බාර කරන අතරතුර ලකුණු දෙකක් කරා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. තවත් ලකුණු 51ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. දැන් ලකුණු 30ක සමතුලිතතාවයේ පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් නොබිදුණු සමතුලිතතාවයේ ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් තමයි මේ අත. පළවෙනි මිනිට සමානව ගත්තොත් ඔවුන් පළවෙනි වේග පන්දුවයන් හමුවේ තමයි ප්‍රහාරය දියත් කළේ. දැන් තත්ත්වය වෙනස්. දග කැවෙන තනතිරුවක දග පන්දුවයන් හමුවේ ඉතා හොඳින් ඔවුන් තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා රුවින්. ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසට ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පහසුවෙන්ම ඒ 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 31යි කිසිවකුත් නොදෙවි. ලකුණු 31යි පන්දුවාර 6ක් අවසානයේ කන්දාන මැසනොඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සශිකෝගේ සිවන පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ. ගෝනට මුසු කරන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් වේගය නැදී යන අතරතුර පන්දුව වේගය අඩාල වෙනවා. 4 සීමා ආසන්නයේදී ලකුණු දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ලකුණු දෙක රුවින්ට දැන් ලකුණු 21යි. මෙවැනි මේදී ලෙස්ටර්ට වඩා ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන තත්ත්වයක් දක්වන ලැබෙන රුවින් ඔහු පන්දු 21කදී ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලෙස්ටර් පන්දු 16කදී ලකුණු 12ක් ලබා තිබෙනවා. ඔවුන් ජයග්‍රහණය ඉක්මන් කරන ආකාරය පිළිකරන තත්ත්වයක් තමයි දක්වන ලැබෙන ක්‍රීඩා පිටියේදී. සශික එතරම් සාර්ථකත්වයක ලකුණු නැහැ. දැන් මේ පෙර පන්දුවාරයත් මේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවත් එතරම් දගහැමක් දක්වන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් හරියටම මැදින සහ පිටින් එකකින් පදිත සෑම පන්දුවකටම වගේ ආරක්ෂිත පහරක් තමයි එල්ල කරන්නේ. ඒ තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. නිවැරදි පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහර දෙන ආකාරයක් දක්වන ලැබෙන්නේ මේ දකුණක් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම. ස්කාකට් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ. මීට පෙර පන්දුවට වඩා වේගෙන් පන්දුව යොමු කරේ එවරනම්. ඒ නිසාවෙන් තමයි පන්දු වේගයත් සමග පරාජයටපත් වුණ පිතිකරුවා. තවත් හරියටම ලකුණු 48ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරේ. නමුත් ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. යුදෑසන කාසිවාසියේ පරාජයට පත් වුණා සිල්වෙස්ටර් කණ්ඩායම. උන්
හමුණා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න නමුත් හොඳ තනතිරුවක. ඔවුන් පළවෙනි මේ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මදිසුනේත් ඒක තමයි බලපෑමේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තත්ත්වයට පත්වීමට. අනිවාර්යෙන්ම ඊයේ දිනේදී කසුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා සිලෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නමුත් එයිනම ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට ඔහුට උදව්වක් දෙමින් එය තමයි මේ ඉනිම බිඳ වැටුණු ස්ථානයේ සිලෙස්ටර් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. බොහෝ ප්‍රතිකරුවන් අපරීක්ෂාකාරී පහරවල් එල්ල කරමින් දැවිකි. අතර වාරයේදී 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 33යි කිසිවකුත් නොදෙවි. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. 7 overs completed. The Mazenod 33 without a loss. Chasing a target of 81 runs. They're in a very good position to get to that total of 81 runs. I got Paulinus with me. Paulinus, the Mazenod College on verge of another victory. Definitely, Shada, they played a very good cricket right throughout 2 days. Well, once again, their batsman, in particular, their captain, played a very good innings in the first innings. He got 81, led from the front, got vital support from Sahan Koshala, who got 55. Then again, on the other bowling side department, it was Shahan Fernando and Pramod Rajamunindra, who got 16 wickets between them. The real factors of their great victory, if they do achieve, of course, just another about 47 runs needed for victory. All 10 wickets in hand. Definitely, it's a collective team effort from the Mazenod College right from the yesterday morning session, as you mentioned. But now St. Sylvester's College, they're defending a total of 81 runs. They dropped 2 catches as well inside these 7.3 overs. So that tells you how difficult it has been for Sylvester's College to keep up with the Mazenod College here in Kandana. Yes, Malaysia to Ron Fonseca, beats him outside the stump. .34 for no loss. Alicia's bowling is 4th over. None for 16. Team Mazenod chasing a victory target of 81. So the last ball of this over, just 1 run from it from Malaysia. Bowling his 4th over, none for 16. That is gone. That is a soft dismissal. Ruveen came down the pitch, trying to get it over the bowler's hands, but this time he caught Malaysia. So that's a wicket of the last delivery of this over. Much needed wickets. They don't have much runs to defend, so they need to take the wickets. Let's have a look at that again. Batsman coming down the pitch. That is pretty disappointing. But he gave a good start for the Mazenod College. Ruveen Fonseca, 21 of 31, played well. And the Mazenod lost their first wicket. So that's the first wicket in the second innings of Mazenod College. Ruveen Fonseca was caught in ball by Malaysia Silva for 21. So Mithun Senarath is a new batsman, a left-hander. He didn't get much in the first innings. Hopefully he can take Mazenod College to victory at this moment. Another 47 runs needed.
Lester Jaivir, on the other hand, is batting quite sensibly. Plenty of time left as well to get that 47 runs needed by the Mazenod College. They don't need to take any risks. Just playing it along the ground will take them to that total of 81 runs that they need to clinch this traditional encounter. But I think also the St. Sylvester's boys also did play good cricket, not to be outdone. They got 176 in the first innings, but unfortunately they dropped a couple of chances, and even in the second innings they dropped 2 catches right now. So they got to improve their fielding standards. That's up in there from Leicester, but it's once again, as usual, out of the park. That is a wonderful shot there from Leicester. Malaysia couldn't do anything about that. 2 sixes already. I think both of them coming off from the bat of Leicester, and in quite similar directions as well. Texas go on to 40. Another 41 needed. Look at the shot again. I think the action of Malaysia, a bit of a slingy action, angling it into the batsman, that really facilitates that shot from the batsman to go into that direction, playing against the spin. That's pushed away down the leg side. Gets a single. One by one, getting closer to the target. 41 for 1 now. Shashika Basnaika is a bowler. Ball 4 overs, 4.2. This is 5th over. Given away 25 runs. Mithul Senarath is the newcomer who just came in at the fall of the wicket of Ruin Fonseca. It's halfway done for the Mazenod at the moment. 41 runs, 9 wickets in hand, plenty of time and disposal as well. So it's just an easy task for the homeboys in their home ground here at Kandana. A wonderful ground. We mentioned many times this ground has been really good for cricket. I think the approach from, you talked about the performance of St. Sylvester College players. I think their approach in today morning session against the Mazenod when they're playing their first innings, I think that was superb. Malaysia was the standout performer who picked up wickets that forced them to declare their innings. And that's a good shot from Mithul. Down the ground, this is what Ruin Fonseca needed to do. But this time Mithul finds the middle of the bat, and down she goes for a boundary. Came down the wicket. You see the replay now. He might come down the wicket and drove it very nicely. Seems to be in a kind of hurry to finish things off. It's very hot out there. Played 2 very good days of cricket. Both the teams gave their full potential towards this match, but unfortunately Sylvester's College just short of few runs. Well, yes, as I said, the fielding of St. Sylvester's College had let them down, I think. They dropped a few catches, whereas the Mazenod boys did very good on the field. And of course, they had 2 very good spinners, Shahnaz Fernando and Pramod Rajamunindra. The spinners have played a major role in this match so far. Both the sides, they got some quality spinners, and I think these players will be a great asset for the country in the future. Shashika, Malaysia, from Sylvester's College has been impressive throughout this tournament so far for Sylvester's. So plenty of matches to go in this tournament. We are still in the first round, in the early matches of the first round. Shahnaz Fernando has been the leading wicket taker for Mazenod College. That's the end of the 9th over, 46 for 1.
apostrophes. Ruin apostrophes. Okay, it's 46 for 1. The Mazenod College needing 81 to win this game. They've done pretty well within these 2 days. Dominated this play, and that's an appeal from LPW. That's the dismissal of Ruin Fonseca in the first innings, and this is his second innings dismissal, caught in bowl by Malaysia Silva. Now we go live here now. Malaysia Silva again is bowling to the left-handed Mithul Senarath. Nicely bowled, yes. That ball kept low. Malaysia once again, very impressive. Picked up 1 wicket for 16 in 4.1 overs, bowling his 5th over. Although the target is 81 runs, the spinners have been impressive throughout this match, throughout this course of 2 days. Well, Ashita, we on the first day's morning, that's yesterday morning, we were speaking to the Mazenod College coach, and he was expecting his fast bowlers to do well, whereas his spinners had completely dominated this game. I think from the first outlook itself into the pitch, even I thought the fast bowlers might get some assistance and swing around, but surprisingly it's the spinners who came out and played a big role in this both the innings. Because the pitch looked a bit of green, no cracks at all to assist the spinners. A bit of moisture as well, but the spinners somehow came in and picked up those wickets, majority of the wickets. Yes, that's a reason that the Mazenod College won the toss and put St. Sylvester's into bat. But the spinners came hard on them. Shahnaz Fernando got 5 wickets in the first innings, and Rajamunindra got 3. Shot 8 wickets between them. Another one down the leg side there. Picked up 2 wickets. I beg your pardon, 2 runs there. 48 now. The total moves up to 48 to by signal by the umpire. So we'll look at that again. Missed chance by the wicketkeeper. Last ball of this over, just 2 runs. A good comeback after being struck down for 11 runs in the previous over. That one push back, and that's the end of the 10th over. 48 for 1. The Mazenod in their second innings. So the Mazenod College chasing 81 to win, and now 48 runs for 1 wicket. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. 49 for 1. The Mazenod needing 81 to win this game. Just about 33 to win. 32 to win. So Sashika is back with the ball. Probably the best 2 options, Sashika and Malaysia, from both the ends. This is what Sylvester College need from they're both the spinners to take the wickets. That's all what they should do, because they don't have much runs to defend. 81 runs, 49 runs already taken. Sashika Basnaika got 3 wickets in the first innings, and Malaysia Silva got 2. So they're expecting
them to come back into this game, try to do something and get some wickets for them. But of course, it's going to be very difficult. Just 32 runs are needed for Mazenod College to win this. All right, Mithul on strike for Sashika. That's not timed up to the perfection, but still be good enough to get a single. Mithul showing no hesitations to go for a big heave in that region. But so that brings the 50 up for Mazenod College. 50 for 1 in the second innings, needing 81 to win. There you see the first wagon wheel of the first 50 in their second innings. 4 boundaries in it, 2 sixes, 5 twos and 10 singles. Much better than the first innings, which they got 12 boundaries in the first 50. Lester once again trying to poke at the ball outside the off stump. It was wide outside. It was meant to be hit. It was in a friendly zone for Leicester, but somehow he moved a bit far away. This time Leicester Javera comes down the wicket and hits it very firmly. Good fielded fielding. down. There we go. That's what you need in the field. 81 runs target, but still you can have a good fight if you can show good fielding efforts like that in the outfield. Look at that. Nice stretch. Got the hold of the ball completely. And then the return. Nicely done there. Really kept his eyes on the ball. Collected it cleanly. That's what is needed. So 52 for 1. Just 29 runs away of victory. Rovin was a bit unfortunate once again in this innings, giving a rather easy catch for Malaysia. That's cut away nicely towards the cover point area boundary. Still Bit got of protection. misfielding, but still Mazenod College gets a single. Takes a score on to 53. Last ball of this over. 4 runs from it. This time another single might be. No, a dot ball to end the over. 11 completed. The Mazenod College 53 for 1. So 53 for 1, Mazenod. The target getting closer and closer. Sylvester's got to strike fast. At least to make some damage into the Mazenod batting lineup. Definitely, I think taking another wicket or two, or maybe off the edge, but just short of that slip fielder. That really dropped short. That kind of a day for Sylvester's College. Chances coming off, either short or dropped. I think the slip fielder should, if you see. Let's have a look at that again. Just not in the frame. He's standing a bit down, just a step ahead. Will make a big difference there. Nicely ball, angling it in and firing it in onto the batsman. Leicester 22 of 26. This time a much patient innings from him. Chasing down to 81 runs. Ruin Fonseca is the only batsman out. He was dismissed for 21. Caught in ball by Malaysia.
This time he cuts it nicely towards the cover point boundary. There's a long chase. Fielded inside the boundary. Batsman get 2. The Texas go on to 56. "25 runs more needed. 1 for 19 is the malicious bowling figures. That's a good delivery, beats him outside the off stump. Once again, beautiful delivery from Malaysia. Spinning it away from Leicester. I was not expecting that much of spin there. Just to recap things from the start, yesterday Mazenod College won the toss and put St. Sylvester's into bat. Oh, hey, Malaysia. Well, he didn't do nothing. Oh, he's gone. He dragged it into his wicket, I think. Let's have a replay and look at it. Well, for a moment I thought it missed everything. The batsman, the wickets, the wicketkeeper, and went down. Have a look at that again. Going down the leg side, so he has to drag it. No, between the legs. It's spun nicely onto the wickets. Nice bowling. He saw Leicester Jayavida coming down the pitch. He's gone for 24 of 29. And now 2 wickets down to Mazenod College. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. I think Malaysia did really well there. He saw Leicester coming down the pitch, so he bowled it right into the batsman. So Nimna Fernando is the new batsman, right-hander. Nimna Fernando, the captain of Mazenod College, got a very, very good 81 in the first innings. Now let's have a look at the delivery that Malaysia bowled into Leicester. Nicely bowled. Totally undone. It was a fuller delivery. He tried to sweep it, missed it completely. The ball went between his legs into the stumps and bowled him completely. So Nice. Malaysia 2 for 19 at the moment. It's wonderful once again. The spinners, we talked about the effectiveness of spinners in this track. And Malaysia once again proved that with quality spin, you can get wickets even though the conditions are not much assisting for the spinners. And a bowling change. Kasun comes in. It's Kasun Nidritilaka, right arm off spinner. Did well in the bat with the bat in the first innings. So we're talking about the game yesterday. Oshada Mazenod won the toss, put St. Sylvester's into bat and dismissed them for 176. And Mazenod in return got 220 for 8 declared and dismissed St. Sylvester's in their second innings for 124, leaving just 81 runs to win this game. And now 57 for 2 at the moment. Is the way Mazenod College played right from the beginning. They were aiming for an outright victory, even though it was an traditional encounter. An outright victory will definitely boost up their confidence. Going through to the much depth in the tournament. Yes, they should look for outright victories. Just first innings win will not help them a lot in the long run. They got to work hard to play for a win. Actually, that's the attitude they should be having, and they did that to perfection, I would say. They wanted to win this game outright, and from the start they tried very hard, won the toss, put the Sylvester boys into bat and dismissed them for 176, came back very hard, got 220, and then in the second innings dismissed them for 124. Yes, that was a loose delivery from Kasun.
He's having a bit trouble with his hand there. We saw him going to bat with an injured arm. He did well though. There we go. So it's 58 for 2. We're in the 13th over, a target of 81. Tossed up sharp. Spin once again. Nicely done. Mithul was careful to leave it long on its way. There we go. Devan did turn a lot. Turn and bounce also. That's what is important. Getting bounce on it, and that's cut away nicely past cover point. That's going towards the boundary. Again, good bit of fielding there in the boundary. Now all of a sudden St. Sylvester's fielders are showing so much character in the field. We didn't show this in the first innings. Now with just 81 runs to get, they're showing some good fielding efforts. There we go once again. I think this is a good sign going through to the next few games. The problem was the catching, Oshada. The ground fielding had been good. Outfielding has been good. Saving a couple of boundaries. But the catching was the problem. Dropped vital catches in the first innings. And in the second innings too. At the beginning of the innings, they dropped 2 catches in the slips. That would have turned the game a little. I won't say entirely. But would have made some damage into the Mazenod batting lineup. Once again, that bounce seems to be troubling for Mithul. That sharp turn and bounce. So 13 overs completed. It's 60 for the loss of 2 wickets. So it's 60 for 2 after 13 overs. Just 21 runs needed. It's Malaysia to continue. It's 2 for 19 of 6 overs. Got both the wickets. The wicket of Lester Javodna had him bowled. And Ruin Fonseca was caught and bowled by him. "21 runs to win. The Mazenod College to complete a complete outright victory in this traditional encounter. Once again, it's a good delivery by Malaysia. Still coming left arm round the wicket to the right-handed batsman, turning away from him. Really beat him that time. I think with the time being, it's getting really hard for batsmen to settle in with this spin. I think a fuller delivery, nicely driven towards mid-on. He gets a single. So that's Nimna Fernando moves on to 2. And the score moves on to 61. Just 20 runs away. The target is getting closer and closer. Mithul 11 of 18 with the captain on the other end, 2 of 3. Tossed up delivery. Mithul just leaving it on its way. Even the wicketkeeper is finding it difficult to collect it cleanly. Yes, the turn and the bounce for this, especially for the spinners, have been really good throughout this course of 2 days. That assisted most of the spinners. Now that's a good shot there. Mithul going to the pitch of the delivery and playing it with the full face of the bat through the covers. Nice shot there. That's the 5th boundary in this innings. Let's have a look at that again. Tossed up outside your off stump, full length. That's the easiest package that you need as a batsman.
to get it done. It's a lovely shot, lovely cover drive by Mithul Senarat. Takes him on to 15 and the score moves on to 65. Again, he comes down the wicket and lofts it over the bowler's head. That seems to be going over the rope. There we go. The confirmation from the umpire that time. So 4-1-6 there from Mithul. Let's have a look at that again. Once again came down the ground, got to the pitch of the delivery. And Malaysia knew straight away that it's going all the way for a 6. Looks like Mithul's intentions are to finish it off soon. 10 runs in the last 2 deliveries. 10 more needed to win. One more ball to go. Disappointing for Malaysia. This time not timed up to the perfection. Probably an edge there or the bottom of the bat. But just a single to end the over. 72 for 2 in 14 overs. Fourteen overs completed, 72 for 2 at the Mazenod College, chasing down a target of 81 runs, 9 runs away from the victory. A victory that they targeted from the very first day itself. The captain, the players, all were targeting on that outright victory. So it's Kasun Edirathalaka to continue. Ball the first over, gave away 4 runs. And he'll be now bowling to Mithul Senarat, who's looking to finish things early. And that's again another good shot towards the mid-wicket boundary. Good save. Very good save. We'll wait for the confirmation. See that, I think we'll have to see that in the replay. But 2 runs taken. 74 for 2. Let's have a look at that again. Oh, I think it touched the rope. I think 2 runs given by the umpire. But a good effort. A good effort, very good effort indeed. It's 74 for 2. Just 7 runs away from victory. This time again, Mithun plays it firmly towards extra cover region, no run. His intentions are very clear to finish off the game soon as possible. 24 of 24 deliveries. Picked up the run rate to 5.16. Nice shot. Will it go all the way for a 6? Just short, and the batsmen will cross their ends. Probably for 2 runs there. Just a single. Mithul was quickly onto it, but couldn't quite find the middle of the bat. It went aerial. It's 75 for 2. That puts Nimna on strike now, 2 of 3. Just 6 runs now. 1 shot away from securing the outright victory. And he chooses to defend the ball. Nimna Fernando played a very good innings in the first innings. He got 81. Led the side from front. As a captain, he led the side in the field also well. There's lots of positives for the Mazenod College. With the ball, with the bat. They were impressive in the field as well, although they have a few dropped catches as well. But the overall conditions have been really good. Let's have a look at that again. That was half of an appeal there from the bowler, probably sliding down the leg side. Last ball of this over. And Nimna just happy with defending the ball.
15 completed, 75 for 2. I want everything and more from my mobile. Unlimited talk time, text, and endless data. When I travel, it's one simple plan for unlimited roaming, even on a flight. I also get the best smartphone deals, phone upgrades, and expert personal service. While Club Vision privileges pamper me with the best of times. Sign up to a Dialog Power plan today. Enjoy everything I have and more. Dialog Postpaid. Power to you. So 75 for 2 after 15 overs. Mithun Senarath on 25 of 25 deliveries. He's on strike now. He was looking to play some shots. We'll wait and see how this over is going to be. As a one clean shot will do the job for the Mazenod College. Well, I have a feeling that he'll finish it off in this over. We'll see. Malaysia has been struck down for a 4 and a 6 in his previous over. So Mithul will try to repeat that this over. It's Malaysia is tossing the ball up, so that might give some advantage for Mithul as well to take some risks. There we go once again. Down the pitch. And a good save there. They get only one. That puts him on strike. The captain. 5 to get. Mithun moves on to 26. 76 for 2. Just 5 needed for victory. Nimna Fernando, the captain, is on strike. There you see the replay of that last delivery. Comes down the wicket and drives it. Now sharp turn once again, but this time page to the wicket keeper. And another single. The two umpires had a very busy day out there in the middle. Lots of decisions to be taken. The two very well experienced umpires. Sanganana Kara and Tushara Jayasinghe, and that's up in the air. Could be caught, he's out. Oh. That's the end of Mithun Senarath. Well, I was thinking about it that he will finish it off with a six, but he's gone out. Well, that was his intentions, but off the edge, up in there. Mithul just couldn't get it done. He was trying to get that ball away, but this time off the edge, and then simple catch there. So that makes 77 for 3. That's Mithun Senarath out for 26 of 27 deliveries, 1 6 and 2 4s. Strike rate of 96. The new batsman out in the middle for the Mazenod College, Sahan Kosala, a right-hander. Again for the Mazenod College out in the middle. He's got a job to do, and that is to finish things off. Nimna on strike, the captain, 3 of 7. Sahan Kosala is the wicket keeper. He's with his captain, who's on 3, who's having strike now. That one, he cuts it nicely, but straight to cover point, no run. Well, it seems like it's getting a lot of time to score these last 6 runs. Been waiting for a quite considerable time now for these batsmen to score these last 6 runs. There you go again, another single taken down the ground. So that's the end of the over.
16 completed, 78 for 3. මේ ගෙදරඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආචීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. We have one more delivery remaining. So Malaysia has taken all the 3 wickets. It's 3 for 34 his figures. And that's the end of that over. That's 78 for 3 after 16 overs. Okay, it's 78 for 3, just 3 needed for victory. 16 overs gone in the second innings of Mazenod College. Malaysia Silva, the wicket taker, he got 3 for 34. He's taken all the 3 wickets. But now it's Kasun Edri Tilaka to continue. And he'll be bowling to the Mazenod skipper, Nimna Fernando. Well, let's hope that they can finish things off in this over. 6 balls to get that 3 runs. That's a good delivery. Beat the batsman, beat the wicket keeper too. But gets most probably a leg bye. Will signal byes. Anyway, 1 more to the total. Should be a leg bye, I think. One more to the total, takes it on to 79. Just 2 runs away from victory. Kasun with job to... Well, no job left at the moment for Sylvester College bowlers. And that's a dot ball there from Sahan, who's a batsman out in the middle. Sahan Kosala, the wicket keeper, had a good day behind the stumps. Got 13 runs in the first innings. Now the dot ball. Things are getting tensed up. Three more deliveries in this over. 2 to get. We'll see if they could finish this off. Nope. Sahan Kosala shows no hurry at all. Kosala has no intention of finishing in a hurry. Just want to have some batting practice maybe. This time we'll get a single. And the score's level. And that's also bye. That's a bye signal. All right, so the score's level. 1 more to go. 1 more delivery remaining in this over. Let's hope that it won't go for the next over. Nimna Fernando, the captain, can finish it off. Can get the winning run. No. No, we'll go for the next over. 17 completed, the Mazenod 80 for 3. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Okay, 80 for 3, Mazenod. Okay, Ashada, this is going to be your over. We're waiting for this. I'm sure this will be finished off in this over. 17.1 now. Sahan Kosala being a bit too defensive here. Come on, finish things off. Just 1 run to get.
Try to pull it, misses completely. Well, I'm sure next ball he's going to defend because he missed that shot. So Malaysia 3 for 34. Having some fun out in the middle as well, the wicketkeeper and the batsman. All right, here we go. And once again, that's the defense I said. A good defense. Sahan Kosala. Once again, forward defensive. Maybe he's not aware of that. The team needs only one run to win. He defends the 4 deliveries now. 2 more to go. No intentions of finishing the game. And no, another dot ball. Well, we'll go for the 19th over, no problem, Oshida. We go for the 19th over too. We'll wait and see. Last ball of this over. Try to sweep it, misses it completely. That's the end of the 18th over. 80 for 3. ක්‍රීඩාවා සම්බන්ධ කතන්දර දැනගෙන හිටියට විතරක් මදි. ඒවා ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. නිකම්ම නෙමෙයි, මුදල් උපයන්නත් පුළුවන්. ක්‍රීඩාව ගැන රසකතා දන්නවා නම් ඒවා නිර්මාණශීලීව රූප මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් කතා කරන්න අපට 0777 822 777 නැත්නම් ඊමේල් කරන්න careers@thepapare.com. ThePapare.com ක්‍රීඩාවට හදවතින්ම. All right, Nimna on strike, the skipper. Let's see if he can finish things off. That's the head coach, a happy coach, the Mazenod College head coach. It's Prasanna Viswajit Pereira. Happy bunch of players and the coach. Here we go. There we go. That's still no. You gotta wait more, some more time. But I'm sure Nimna Fernando, who played a very good innings in the first innings, at least he showed some intentions to play a shot. Deserves to finish the game off. He led the side well. Let him get the winning run. That might be the idea of Sahan Kosala. And there you are. No, not yet. Once again. So Kasun Nedratelaga is the bowler. He's taking his time as well. Now this is going to be the end of the game. We'll see. This is going to be the end of the game now. That's a good shot. Will that go? Yes, it will go all the way for the boundary. A much needed finish there from captain. As you mentioned, Paulinus, the winning runs coming off from the captain's bat. And a comprehensive win there for Team Mazenod College in their home ground. So that's a very good win, won by 7 wickets. Team Mazenod College 84 for 3 in their second innings. There we go. The confirmation, Team Mazenod College won by 7 wickets here at their home ground. And there we go. Their players, bunch of happy players. The head coach as well. Is going to be a very interesting coming up games for the Mazenod College. They showed some true characters and inspirations throughout this match, throughout this course of 2 days. And in the end, they won this traditional encounter by 7 wickets. That will definitely boost up their confidence going into the next few matches of this Under-19 Division 1 tournament. Definitely, they got 84 for 3 in their second innings. Lester Jaivira got 24, Rohin Fonseca got 21, and Mithun Senarat 26 were the batsmen who were out. And all 3 wickets were taken by Manisha Silva. So Team Mazenod College win by 7 wickets, scoring 84 for 3 in their second innings. They see the boys congratulating each other. Boys from Sylvester,
Sylvester's College. And then you see the Mazenod batting card. Lester Chavira was bowled by Malaysia for 24. Ruin Fonseca was caught and bowled Malaysia for 21. Vitut Senarat caught Nishanta Jawodana off the bowling of Malaysia for 26. Nimna Fernando not out 8. Sahan Khosla not out naught. Extras 5 and total 84 for 3. Alright, so that's how it went. And the bowling card, Malaysia was the standard performer. In 9 overs, 35 runs, picked up 3 wickets. All 3 wickets belongs to Malaysia, who bowled really well throughout in the first innings and in the second innings as well. But it was not good enough to dismantle the Mazenod College batting arsenal here at their home ground in Kandana. Well, it was the highlights of the Mazenod College in the second innings to get to that 84 runs, a solid start from the two openers, Lester. Mr. Javira and Ruin Fonseca, they put up a very good start of 34 runs. And there you see some beautiful hitting, lofted it over mid extra cover. Some glorious shots all around the ground, just like they've been doing in their first innings, but this time they showed much more hurry. That was the first wicket down. That was the second wicket to go down. And that's a nice shot again. This time it's Mitut Senarat who took on the challenge, playing some very good shots. And that was the shot he got out. Kept it high in the air, and a very good catch taken. That was the third wicket, and that's the final shot played by Nimna Fernando, the Mazenod College captain. That we waited for a long period of time. So 84 for 3 for the Mazenod College in their second innings. And there we go, lots of runs coming off of boundaries, 3 sixes and 6 fours inside 18.3 overs to get to that total of 84 runs for the loss of just 3 wickets. Well, the match summary: Sylvester's College batting first, 176 with Senash picking up 5 wickets for 56, and Kasun was the standard performer with the bat, 62 of 68 deliveries, and then Team Mazenod College 220 for the loss of 8 wickets. They declared the innings in 67 overs. Nimna, the captain, 81 of 157 deliveries, and Shashika was the standout performer, especially this morning with the ball, 3 for 50. And then St. Sylvester's for their second innings castled out for 124 in 37.3 overs, with Sharith 23 of 44, the highest scorer. But it was once again Senesh Fernando picking up 5 wickets with the bag full of wickets, 10 in this match. And the Mazenod College, they were chasing down a target of 81 runs, and in 16.3 overs the Mazenod College won by 7 wickets. As 84 for 3. And the next match, or the live coverage of the joint collaboration between ThePapare.com and TheBatsman.com, is a special match. The Mama Natapattu and Mahinda Halangoda Challenge Trophy for the first time at Sinhalese Sports Club grounds on 6th and 7th of January 2020, and we'll be bringing you all the live actions of that match as well. Well, it's done and dusted here at this Mazenod College grounds here in Kandana. Hope you had a good day and hope you enjoyed our live coverage as the Mazenod College emerged victorious by 7 wickets. So that's the end of our live coverage. Hope you had a good day, and it's goodbye from the team Batsman and ThePapare.com.